আজকে 70 পয়েন্ট তুলতে হবে ভাই। ইয়েস একজনে কয় কি যে মানে 90 পয়েন্ট মানে টোটাল 90 পয়েন্ট করলেই হয়ে যাবে, কিন্তু না আজকে 70 পয়েন্ট করতে হবে। 100 পয়েন্টের কাছাকাছি থাকতে হবে, মানে 90 এর উপরে থাকতে হবে। ওর কথা ঠিক আছে, পারবো। আর এসকে একটা ম্যাচ যদি ভাই বুইয়া করতে পারে বা ভালো পজিশনে কিল করতে পারে, চাইলে পয়েন্ট উঠতে যাবে। ওই যে বুড়িরাম স্পোর্ট টিম দেখছো না, একটা ম্যাচ বুইয়া করছে 16 কিলে। স্ট্রিম স্টার্ট ইয়া করো তুমি এই যে la fortaleza del soporte y que Ako, él আমি que 2 hacer মিনিট el আইতেছি, primer হ্যাঁ tiro আল্লাহ y ahí ইসিনটাকে nosotros লাইক মেরা como yo primera línea Start tengo করছো? que seguir la ওই orden পেলাম না de তো। él y rushar. ভাই ওয়াচিং দেখছো? আচ্ছা আমি আইতেছি, হ্যাঁ Los equipos que siempre le he tenido en la mira y que son buenos jugadores son Bru y Flux. ওয়ালাইকুম Nada, আসসালাম que se ভাই। preparen, que vamos a ir con todo y daremos todos. ভাই দেখা যাক পারে না না পারে, বলা তো যায় না ভাই। ভাই আমাদের কাজ হয়েছে দোয়া করা ভাই, যাতে আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। ভাই যারা স্টিমে আছেন অবশ্যই লাইকটা করে দিন ভাই। Hey there, survivors! It's been a fantastic day two here at Free Fire EWC 2025. If you missed any of the matches, don't worry, I'm going to have you covered with a quick match recap. Starting off the day, we had a fantastically strong start by Buriram, who secured the first booyah on Bermuda, followed by LOS securing Purgatory after a really close matchup with Fluxo. For match number 3, we had Vitality securing Kalahari in a surprising turn of events. For match number 4, Core Memory secured their first ever Core Memory here at EWC with their first ever booyah on Alpine. Next up, we have R7 securing their booyah on Nextterra. And finally, to close out the day, we had LOS securing the second booyah on Salara. Now, of course, that's not all here for Free Fire, because we still have one final day here for knockout stage before we head on over to the point rush stage. Now, the most important thing here is it's Group A versus Group C. Teams from Group B will not be playing and will only be able to watch and pray that they have enough points to make it to the next stage of the tournament. Now, the most exciting match to keep an eye out for day number 3 is LOS versus Falcons, because they are currently sitting at the top of the leaderboard, and LOS are 4 points ahead of Falcons. So the question remains, will Falcons be able to take back the throne, or will LOS continue to reign supreme? That's going to be it for the recap. We'll catch you with the next round of matches. Level up your gaming experience with over 8 billion playlists, only on Spotify, the official audio streaming partner for the 2025 Esports World Cup.
আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম সালাম আশিক, কি অবস্থা, কেমন আছো? কি অবস্থা সিয়াম ভাই? তো আলহামদুলিল্লাহ। ওমর ভাই কি অবস্থা? 75 প্লাস পয়েন্ট দরকার আজকে ভাই, হ্যাঁ এরকমই ইজি। যদি মানে হয় হার্ড লবি, আর আজকে পারবো না, আজকে আরো হার্ড লবি দেখা যাক। আমরা আশা রাখতে কখনো ভুলবো না, আশা রাখতেই পারি, দেখা যাক কতটুকু। হয়তো বা যদি কালকে যেমন ভিটালিটি যেভাবে মানে গেম চেঞ্জ করে ফেলছে, তো আরএসকেও চাইলে ভাগ্যে যদি থাকে অবশ্যই গেম চেঞ্জ মারতে পারে, কজ আরএসকের কাছে সব অ্যাবিলিটি আছে, যদিও এক্সপিরিয়েন্সের অনেক ঘাটতি, বাট চাইলে কি না হয়ে যায়, তাই না? হোপ মিয়া, দোয়া করার শুধু, এই তো দোয়া করো তাদের কনফিডেন্স, তারা পারবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাদেরকে আমরা কখনো ডিমোটিভেট করবো না, তারা অবশ্যই পারবে। অ্যান্ড গাইস, যারা স্ট্রিমটা লাইক করেননি অবশ্যই স্ট্রিমটা লাইক করে ফেলেন, অ্যান্ড আমি সার্ভারের লিঙ্কটা দিয়ে দিই। ওয়েট, মাহফুজ কি আসো না গেছে? তুমি কথা কইতাছো না, এই জন্য চুপ আছি। সার্ভারের লিঙ্কটা জানি কোন জায়গায় দিছিলাম, জেনারেলে ছিল। Welcome back, survivors, to Free Fire at EWC 25. My name is Danielle. I'm going to be your host for today because we are reaching a brand new climax here at EWC, because we are at the final stage of the knockout round here for Free Fire. Now, I have to welcome my panelists. We are all very excited for these games because we have teams from Group A and C ready to go. Teams from Group B, they've completed their matches. Welcome my panelists, Raja, Neptune and Gideon. Welcome to my panel. It's great to have you all here again. We've got some really great matches. We have a very tense moment for one grouping because they don't get to play anymore. Well, I'm really happy to be here, and I'm very excited to find out which it will be the 12 teams that will, pass through our knockout stage directly to our point rush. So I'm pretty excited to it, and I want to know if Los will do like the same strategy that they did in the last match, you know, like yesterday. Yeah, I'm really excited as well, and also happy because by this time we have those numbers already. We have the data from all the teams, and I'm looking forward to them really showing up right now to complete the mix. I think personally for me, at least for Group A, expectations have been set. They played on day number 1, they got a couple of points. Sure, that's great. But here in day number 3, this is their final round of play. They must have done their homework because Group C came out swinging in day 2, knocking a majority of the Group Bs down when technically they were looking for even more points. Well, I know the teams, they're rearing to go because they are making their way to the venue right now. We're going to have a quick look at our Jamal Motorsports player arrival cam. But Teams Mabus, are leaving the hotel, they're boarding their shuttles, and PCLe basically this is their last moment to themselves to have their group discussions, to discuss any final strategies before they make it to the main venue at the Boulevard. And of course, we do have a number of favorites coming into their vehicles. Okay, panelists. We have a couple teams that we're looking at here, right? It's Group A versus C. I'm going to start with Gideon. One top dog. One top dog, I'm looking at Falcons once again. I'm sure they've done their homework. They've got a lot of points, and I think they want to kind of maintain that top position. Let everybody know that this is the benchmark. They are the landmark here at EWC. For me, it's going to be LOS. They really showed up, and I don't think they're going to slow down. They don't have that curse that we usually talk about when it comes to knockout stage, and they need that aggression as well to undermine the mindset of the opposing teams. Well, I agree with you, and I have high expectations in R7-2, R7, Los, and I think Falcons, they are kind of, you know, they are still chasing, they want to keep the trophy in their shelf, so they will show a great show, they will show a great play for us today. I hope so. Well, let's see if they can keep that trophy because I know everyone else wants it. Now we do have our Kidia top plays ready to go, so let's have a look and see what were our best plays on our day 2 matches. And gentlemen, ladies, we did have some really exciting matches yesterday because of course Group B, again, we keep saying it, they had to basically play their absolute best yesterday because it was their last chance to grab those points.
Absolutely. I think, big standouts in terms of some of these plays. You might notice that loss is going to be part of a majority of them. However, I did notice, between me and Raja in the back, we were talking about like, yes, LOS is getting a lot of points. Why are they taking out other Latam teams? What's going on? I guess it's because you did mention there, Raja, that, and even in the video coming from both teams, it is a rivalry between them. And I don't think it would stop because they're just in EWC and introduced with other regions. I think they want to deal with that here and then the rest of the teams as well. আচ্ছা বাংলাদেশ চেক করো তো বাংলাদেশের মানে অনেকেই দেখতেছে আজকে লাইভ করতেছে তো ঠিক আছে ওরা কি মানে যে ইংলিশটাই লাইভ করতেছে নাকি তোমার বাংলাটা করতেছে the top 12, আজকে যাইতাছি EWC মানে বাংলাদেশ pray for তারা them. ফুল গেমিং তে দেখি We have like such a big crowd, and I think maybe this can work, but we need to তারা ক্রুল তো এই see জায়গাতে what উঠতেছে the bottom teams will prepare for us today. Well, I would love to see some surprises coming out from our bottom teams. We do have our Crunchyroll reactions ready to go as well. Let's see some of the emotion that is happening on the main stage. And obviously, we're going to be seeing a variety on the screen, right? We see despair, we see excitement, we see happiness, we see determination. If you're going to make it to that next stage, you can't really afford to let your emotions just run haywire in tune. Yeah, definitely. That is one thing that pros really need to deal with. Emotion will be thrown out the window. Just focus on the strategy, focus and make sure that you are clear on your goal, clear on your communication. Because at some point when you put so much emotion that whether it's excitement or sadness, and it will throw off your game. I think it all comes down to balance, right? You don't want to be too hyped, as you said, but you also don't want to be feeling negative throughout the games and matches, which I think, a really great example we saw up on the screen was core memory. You could see that Cougar, as much as you can see him wanting to go above and beyond, he's just trying to keep it chill. He took off the glasses. He's looking at his teammates, guiding them, even though he's already down. Right, now we do have a standout player from yesterday's matches, and it was none other than Della. So I believe we're going to be getting a bit of a close look into Della before we jump into today's matches. He's got the key, he's going to be receiving it, and I think he's going to do the same thing that Rasia did yesterday, which was basically putting his key up on the stage. Yeah, definitely. This is something momentous, being in there, being representing not only your team, but also your region, and just showing up that you're part of EWC 25. Yeah, it must be a very tense moment putting your key up, seeing Rasia's there as well, thinking, can I outdo this man? I think the best part of it all, please, we need to see it. We need to see the hydraulic press come into play, because I think that's what all these players are looking for. They're just like, give us a chance, just one go. I don't know if you want to look forward to it, because the question is your key going to survive, or is yours going to be crushed, right? Because 6 keys are going to be crushed at the end of the day. So it's a really tense moment. You're kind of praying here that, your key stays intact. Sure, you won't get it back yet, but there's a good chance that you're going to be the winner. You keep your key and you take home 3 other keys. Okay, I have a very big question. Maybe the answer is very obvious, maybe it is not. If you were given the chance to take 3 keys from any teams and they were crushed, whose keys would you want? Oh, that's a good one. I think, tell you what. We got to get the top teams here. I would say that I would take BRU, I would take Fluxo, and I think I would also take Hotshot Esports as well. Gotta get that representation. Gotta get a little bit of everybody, diversity. Yeah. If it's any team, regardless of what placement, what standing there are, Falcons, they were the champion. We have Fluxo, sorry, because there's also the global champs, and I would say Bermuda, because they have been intimidating from the start. I will keep your answer, but I will change Fluxo for... Let me see. LOS. No, I'm not trying to create like a... Yeah,
Yeah, hotshot. Yeah. I don't want to ওই like pocket viral via. improve the কোন টিমের লগে জানি I mean নাচানাচি the করলো। reviver. You know, I don't want to Facebook এ improve it. I need to be like neutral about it. Gotta make sure that the knockdowns stay down, you know, no revives at this point. I'm glad we have a balanced panel, right? We have peace and chaos at the opposite ends of the couch. Love you all so much. It looks like we do have an STC Club Championship update in case বুঝছস you guys did মাবুস not তোর catch মাইক this দিয়ে না yesterday. মাঝে Now, মাঝে of course, হঠাৎ we কেমন do জানি have মনে the করে যে match কথা schedules কইতাছে for না all ওরাই of the সাউন্ড games আয় here at EWC as well. So ওটা if আসে? there are any game এখন titles আহে that না you are এখন keen আহে to না actually এতক্ষণ keep মনে an হয় eye তুই out অন্য for, কোনো লাইভে here's the চেক completed করতাছিলি schedule নাকি and what weeks they're going to Oh, be check played on. করতেছিলাম। So এই কারণে mark your আইছিল calendars, বাট pick এখন out আহে the না dates, and pick out your favorite games and get ready to cheer for your favorite teams and your Okay, favorite guys. players. Now, at the moment, we are currently on the week 2 schedule. So we have League of Legends, Free Fire, Dota 2, and Mobile Legends happening at the exact same time. So if you also want final other কি, 20 games তারিখে aside হইবো Free নাকি? Fire, then definitely check out the ওটা? streams for those corresponding matches and games জানি না as ওটা। well. Final 20 তারিখ। And now we do have the prizing for our club championships. Oh, If you don't know prize what this দেখতাছো is, ভাই, that is prize। a separate event happening in EWC. Of course, your teams and কিরে, players 24 competing নাম্বার are টিম going আবার to be কারা? aiming for a prize pool, but we have the club 18টা টিম না, championship দেন where এই যে the 24 নাম্বার clubs, অব্দি the টিম teams দিয়া that রাখছে। own the players are competing in a separate tournament where if you place high ওরাও in খেয়েছে, multiple সুখী। games and accrue enough points, you're going to be the club champion at EWC 25. So make sure you cheer for your teams as well as your favorite players because there is so much on the line here at EWC 25. There is, and I think that now that as the weeks are going to continue to go by, at least for some of these teams, now that we know the schedule, I think they're coming to their top 4s and top 2s already, which is why the points are continuously updating. I mean, you have to keep it updated, and especially with the fact that there is a extra condition where you need to you have to have a top 8 placement in 2 game titles. So it can't just be you win one game, you win Free Fire, and then you can win the whole club championship. So there's a lot on the line here. We also have your honor on the line here, my panelists, because we have the Aramco Power Rankings ready to go. So let's see who you have chosen as our top dogs for today's matches. And we're seeing a lot of Buriram, I'm seeing a lot of loss, and we do have some variety. So starting with Raja, explain your picks to me today. Well, I think Pain Gaming will Our probably be ranking চলতেছে, aggressive ranking। today, and they don't have like বুড়িরাম লস বুড়িরাম I mean, R7 they don't have landing spots, so they need to Falcon, contest this বুড়িরাম from other teams. লসের তো আজকে So ম্যাচ নাই মেবি probably they will be more aggressive, কিনা তাও তো বলতে and পারলাম না they will do this type of play style today. So that's the reason why I put Pain Gaming and Buriram. I think everyone knows why I put it here, and Loss because of the same the same thing as Pain Gaming. I think they will be aggressive, and they just I mean they are so good, so it's impossible not put Loss here. I guess it is impossible not to put less loss because all আজকে যারা গেমিং অ্যাপ দেখলাম লাইভ এখন I guess লাইভ there's a শুরু lot করে more that will be নিয়েছে offered not করব only by করব those 7টা on the দিকে power ম্যাচের ranking. সময় লাইভ করব I feel Oh. like as much as we all put like very ভাই serious- ওরা জানি কো দুজন পুরো তো মিয়া ভালোবাসতাম হালাই লাইভ মারার চেষ্টা করে I don't know what we're Nah, thinking তারা লগে here. তারা একসাথে লাইভ Concerned করে about Falcons. I don't হ্যাঁ want হ্যাঁ লাইভ মারাতে to keep like আমরা এটি seeing না the করে names and appear like drop it like a player. I'm done about it. I want কিন্তু to see কাহিনী like দেখলে other মিয়া teams. আশায় জমবে Raja, I have to say, when you leave the venue, be careful. You might get swooped. করে I'm দাঁড়ার just যে saying, ভয় like, ভাই this মানে went by a বাজে couple না of কোনো ভাই But I mean, they are like ফুল top one, স্পিড right? মাইয়াগো ভিতরে যারা That's not সবচেয়ে a problem. I just, ভালো you know, Are they going to stay at the top? That's what we want to know. মাইয়া যে গেমার ভালো লাগে। লাগে like safe. और কোনো না না ওই A মাইয়াগো lot about Falcons, but it looks like we do have a extra segment for you guys. মেয়ে We're gonna be ইউটিউবারের taking a মধ্যে look যারা at the সবচেয়ে character ফাস্ট building of Loss. Let's check it out. গেমের দিকে সব দিকে Então é nosso estilo mais sair pra trocar tiro. Quem a gente vê, a gente vai matar na frente, porque a gente é muito confiante e sabe que vai ganhar. और confidence very high. Oh, confidence very high. Ah, o rival vai que jogar como o Fluxo, né, General, que eles são os नाम campeões की mundiais देखो General. atualmente. But লাগে না কি হয় সম্ভাবনা Bom,
a gente já ganhou de vocês esse ano e agora nós vamos pra ganhar de novo aí. Toma cuidado. Nosso campeonato regional lá no Brasil é muito complicado, são muitos times bons, tanto que cada ano acaba mudando os times que vão para o Mundial e tal, porque a região é muito forte, então é muito complicado lá e jogar contra o Fluxo também, que é o melhor time do mundo atualmente, mas dessa vez a gente conseguiu sair campeão. Tudo bem, ó, pra cima, como tem que ser, a direção é uma só, vambora, Rigby, já chamou na distância também, A maior motivação é saber que o título que me falta é o Mundial, sabe? Porque a gente já ganhou bastante, ganhou de tudo já. Campeonato Brasileiro, Continental, a única coisa que tá faltando mesmo é o Mundial. Então a gente vem bastante motivado para ganhar esse ano, se Deus quiser. Então para se provar, a gente tem que ser campeão aqui e vai ser dessa vez. There's a reason why loss is being highlighted, and it is because not only are they champions looking down upon their own region, but also potential champions here at EWC 25. And just seeing their first play day yesterday for day 2, they looked so good, so on point. The chemistry was there. And I think the question we now have is, are they really world champion material? I think they're really close. Raja, I'm pretty sure you're more familiar with Lost than the rest of us on the panel. What is it that Lost does that makes them such a high quality team? Well, I saw an interview and I also wrote it down here. I will say like the general words. Well, he'd say that they are really confident with the players' individual skills because they already have like one of the top 3 rushes, rushes from Brazil. But when they need, they know how to play it safe. So I mean, they can in every type of play style. So they can even beat Asian teams. Everybody used to it because they do not play that much against Asian teams, but they also can do it. So I think they are really capable of, winning the trophy. Speaking of some of these teams now, I mean, adjustments are going to be made, but more also has its strengths, right? It means other teams must adjust around you. We gotta figure things out. Yeah, back to us. I mean, from last year, 3 of the players are this is redemption for them. They were almost in there. They were almost in there. If it wasn't for Team Falcons, they couldn't have grabbed that championship. So this is Southeast Asian and other teams as well, and they're doing so well. Yeah. Now, hopefully, if we can, we would love to see the total rankings one more time before the match begins, because I think everyone wants to know where is everyone currently standing on that leaderboard. Because Neptune, on the way to the venue, we had a really interesting discussion, right? The odds of teams making it to top 12. Now, run us through the numbers. Who do you think is going to make it through, and who may just make the cut? Yeah, I mean, just running through basic calculations first. If we look at the did some simulation. Hot Shots was just waiting in there on the top 12, and it's essential that he be thrown out. 3 simulations have been done. The results always the same unless they really pump it up for this thing. Yeah, so it seems very top heavy for teams in Group B. Well, we're gonna have to see what happens there. But one thing we do know is that we have an interview lined up with Buriram. So let's see what Buriram have to say before they kick off their first match today.
দেখাইবো দেখো Hi everyone. Hey, So, Alexa. welcome to our interview. এই দেখছো দেয়া দিছে রে ফকিরে ভাই কেমনে ভাই কেমনে কি কই দিল So কেমনে yesterday you guys একদম। already have yourself a ওই first ওই Booyah, তাকাইছে কেমনে but দেখো ওই after that, তাকাই everything রইছে seems to be very slow down. এই সাদা It's still like সাদা split শার্ট off. পরা What happened? ก็เมื่อวาน আরে হ্যাঁ কইতাছে এই পরিপন্থা আইলো แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างคือแบบดูช้า এই যে সিয়াম্বারিক্স ลงหน่อยๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ধরে মে এক্স ম্যাক্স কইতে আইছে আরেকজন আইছে মানে বউ নতুন বউ বিদেশি বউ এই এডি বাদ দেন কই আজকে প্রায় আরেক দিন ওখানে আর যে বুড়িরামি কবে উড়ে এলা ভাই আচ্ছা আজকে কি ওয়াসানা খেলবো হ্যাঁ খেলবো ভাই আজকে কি আরো বলে হার্ড লবি আজকে বুঝেন না আজকে বুড়িরাম খেলতেছে এরপর বুড়িরাম ভালো খেলবো আর Right, I understand. হ্যাঁ So, আজকে yesterday, বুড়িরাম a small mistake. ভাই আজকে বলে টোটাল 100 পয়েন্ট লাগবেই RedHawks এর What is মানে your টোটাল goal today and টোটাল what are you expecting most ওই of তার মানেก็วันนี้คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เรา আচ্ছা ইয়ার পয়েন্ট কত টোটাল 32 32 เตรียมพร้อมก็เราก็ ভাই আরো কত লাগবে রে ข้อที่ผิดพลาด เดี๋ยว อย่าง প্রায় আমার মতে 70 আরোนี้เราก็น่าจะทำเต็มที่น่าจะ এক্সো ผลงานน่าจะออกมาดีครับ আজকে দিয়ে মুন্ডা মানে কি কইতাম আর ইপুকি হাজির ঠিক আছে after yesterday match কানেকশন আছে বুঝো না সিএম এর কথা শুনে না আমি কি কই ভাই সিএম এর কথা শুনে না কি রে happened during the games and Kinda. we already fixed all of them and মনে হয় না আজকে কি করে আজকে ভাই I think today's Booyah is gonna be okay. Like Good usual, boy. they're the king of Booyah, so they're gonna make it into the quarter stage and of course the grand finals. All right. Okay, so how do we ভাই stay আপনার fighting ডিসি তে inside? জেনারেল চ্যাটে একটা লিংক দিছি আপনি চেক করেন ভাই Susuna, ওই লিংকটাতে Booyah. ঢুকিয়া দেখেন সিএম এর লাগা এখন কিছুই চেক করতে পারবো So না to Booyah fans out there who might be a Dixie, little Dixie, আমি concerned ওটা after দেখছি। their performance yesterday, they're not moved, they're not shaken, but they Gotcha. do understand what happened yesterday. So it was quite surprising according to Dexo. them. Ah, They made a Dixie, couple of Dixie. mistakes, and that was really why they fell দেখো out of the করে কি grouping. পগে I think তোমার originally we kind of Dixie, thought it was just a লাভ হইছে grouping কেমনে of compatibility. ওকে They না just couldn't play their game. I don't know about the mistakes, but it seems like they don't want আর to ওর take the পিছনে lead একটা করে কি in দেখছো the পোলা knockout ভান্ডি stage. Pray They for don't Team want to show RHK, all their Team cards Bangladesh. yet because they're preparing it for point এই rush as well as grand final. ফাইন ভাই কালকে ওরা কি আপ করলো খেলা কি Even though it's small mistakes, it's only what still 60 amount of points is still pretty I'll good. get It's you still up puts them in until Laura. contention and definitely for a position for top 12. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for sharing your knowledge on these teams. It looks like we are basically ready to go here for match number 1 between groups A and Hey, C. এখন entry হবে, Teams entry in হবে, Group দেখো, B, দেখো। they can only look on and watch and hope that they've earned enough in their previous matches. But I think But we're তার ready আগে to fly on over previous to the মানে main আগের stage. ম্যাচগুলো একটু Survivors, দেখাইবো let's head on দেখি over আগে to game number হয়তো বা 1. ও না নাম্বার 1 এই যাইতাছে গা দেখতাছে ওই কি কইলো হালায় আগে তো এন্ট্রি দেখাইবো তারপরে সেনা ম্যাচে যাইবো seneng banget Lagi ada di entry, Arab Shay. ini karena ini impian gua sebelum-sebelumnya bareng tim gua juga. Season lalu kita cuma সম্ভবত jadi না তার penonton না না dan এন্ট্রি sekarang তো kita দেয়ানের akhirnya কথা bisa এন্ট্রি jadi দেয় নাই pemain di sini. দেয়ছে รู้สึกดีครับตื่นเต้นก็เป็นความฝันเลยที่มาแข่งรายการใหญ่ๆครับ ইয়া করবো কি জানি কয় অ্যানাউন্সমেন্ট করবো না E ter কোন টিম tentando, খেলতাছে mesmo fracassando, seguindo em frente com erga na cabeça, vale a আবার pena কারণ aqui. latihan mungkin ya latihannya lebih keras lah ditambah terus kayak আজকে কারণ বলতে কাও না saling muatin lah satu sama lain yangมีครับยังไม่ได้ใช้แผนหมดครับ ও প্রিভিয়াস ম্যাচে di sini ya pastinya jago-jago lah ya এর হাইলাইটস গুলো দেখাইছে আর কোন টিমের কিরকম semua di sini কনফিডেন্স yang ছিল terbaik কারা কিরকম খেলছে ওইটাই মানে ই করতেছে দেন Já são এন্ট্রি times দেখাইবো fortes lá, mas aqui é um nível completamente diferente. Cada erro, tipo, por mínimo que seja, puxa muito caro aqui. รู้สึกว่าปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างครับปลดล็อกหลายอย่างเลยสไตล์การเล่นเราด้วยวิธีไฟท์ทีม A cada queda tentando jogar como se fosse a última e tentando o melhor resultado. ที่เราได้บูย่ามาแล้วเจอกันต่อรอบชิงครับก็ปล่อยผมเข้ารอบชิงครับเชื่อมั่นในตัวผมครับ ওই কেলা সিকিউর করছে কে জানোด้วยครับ ওই যে কি জানি ওর নাম মুশি মুশি พวกเราจะเอาแชมป์ประเทศไทย বুড়িরামের স্নাইপার প্লেয়ার ওইটাই ফার্স্ট কিল ভাই বুড়িরাম গোর যে ফেসবুক পেজ আছে ভালো ফলোয়ার ওকে ইউটিউব চ্যানেলও ভালো আমার মনে হয় প্রায় দেখলাম 400 এর মতো
এই যে এন্ট্রি হবে এখনই। লেটস গো গাইস, যারা স্ট্রিমে লাইক করেন না অবশ্যই স্ট্রিমে 10টা লাইক কমপ্লিট করে ফেলেন। এন্ড ডিসকর্ড সার্ভারের লিংক দেওয়া আছে, অবশ্যই ডিসকর্ড সার্ভারেও জয়েন হয়ে যাবেন। বাংলাদেশ দাঁড়া কিছু কম এন্ড আমরা যদি কমেন্ট না করি তাহলে কমেন্ট করে দেব। সবাই তো একটু অ্যানালাইসিস কমেন্টে গাইস আরএসকে দিতে যায়, শুধু আরএসকে যান। হ্যাঁ শুধু আরএসকে, বাট ওই যে সবাই তো একটু কমেন্টসে মানে অ্যানালাইসিস করছেন যে কিরকম কি পয়েন্ট লাগতে পারে, কিরকম কি করলে ভালো হয়। তো ওইটা একটু মনে করেন যে কমেন্ট সেকশনে জানান, আমরা একটু পড়ি, দেখি কে আরএসকে আজকে কতটুকু কি করতে পারেন। Welcome. It's time to get day 3 of knockout stage is started. আজকে Group B wrapped up yesterday, and what a show it was, huh? Asian teams are getting strong, but Brazil, Latin, and India are fighting really hard, Chuck. কিরে কি কইতে চাইছো? ওই আবার ভাই যাই গেল। And my friends, 12 teams will rise and move on to আজকে আরএসকে সে একটা কাম দেখতে I believe ভাই এটারে আমাদের মনে হয় কি এই যে শোনো এটা আছে না, এটারে আমার এটা যেমনে কথা কয় ভাই, এটার যেমনে মানে প্রেজেন্টেশন করতেছে, ঠিক আছে ভাই, যেমনে কথাগুলো কইতাছে আমার কাছে মনে হইতাছে যে WWE কি আছে না, WWE তে যেমনে মানে লাফা ই কই আদুস লারায়া মানে কথা কয় না, মাইকটা কি কইরা ওইরকম শুরু করছে। ওটিসি রিটার্ন করতে এই বটকা ওরে বটকা তোমার বন্ধু এই বটকা এরা কি তেলাপোকার স্কোয়াড নাকি? না না এই যে আর কিউ আইছে। আচ্ছা বাংলাদেশে কেউ স্পন্সরই করে নাই, দেখ ভাই এটা দেখো, ঠিক আছে বাংলাদেশ না ওইটা না মানে আছে না ওইটা না, যা আছে না যে একটা তোমার মানে কোন কোম্পানির সাইট থেকে রাত এফএফ তো একটা ইউটিউব চ্যানেলের বা ওইরকম, কিন্তু অগরে দেও বাইরের দেশের গুলারে রিয়েলমি, তারপরে আরো আইকিউ, তারপরে ইনফিনিক্স এইসব। ও এই তো RedHawks ভাই আজকে তো প্রত্যেকটার মুখে ভাই ওই যে ফ্লিকার আজকে হবে আজকে বড়বো হবে আজকে যে অগর টি-শার্টে লেখা দেখছো ইনফিনিক্স, তারপর অগর যে টি-শার্টে জানি কি লেখা আছে ওই যে মাঝখান দিয়া এই জি কিরে হাতা তোল ভাই ভাই পুরো একদম সাদা মানুষের মতো আয় বয় করলো। শীত লাগে হবে 16 ডিগ্রি ভাই এন্ট্রিটা কি নিল দেখছো? ভাই আমার ভালো লাগছে বটকাটা রে ছোটটা রে মোড়া আমরা খাই এটা কারা নাম কি হলো টিম ওপেন গেমিং প্রাইম গেমিং মনে হয় পেন পেন এই যে ফ্যালকন ভাই ফ্যালকন বুড়িরাম ভাই পাগল হয়ে যাবো গাছ দেখতে চাই ভাই, আজকে কমেন্ট সেকশনে খালি আরএচকে দেখতে চাই, ঠিক আছে? আর যারা এখন স্ট্রিমটা লাইক করো না বেশি স্ট্রিমটা লাইক করো ভাই, আর ইয়া করো ওই যে ডিসকর্ড সার্ভার লিংক দেওয়া আছে ভাই, ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন মারো। What an entrance! The Kidia Esports Arena, it's open. And now Falcon ora entry দেখাইতাছে Falcon. Each one of them Falcon তো দেখাইবো। Each one are ready to survive the storm. But before we drop into the action, let's take a little trip into the wild. দেখো or এক্সপ্রেশনটা দেখলে মনে হয় না WWE তে হয় মনে হয় ইয়া করে কাস্টিং করে বা hair creatures, the free fire pro play. This one you know. The rituals, the movements, the natural habitats. Let's go now into the wild.
the word of EWC Deadless Hunters. Let's go. কথা কর স্টাইল সব ওই রকম নিয়া Good day, mate. It's me here. ওই যে হাবিবি Play Hunter. We are now right here in Riyadh I'm Boulevard to Habibi. City for Oh. Esports World Cup 2025. And এই I'm বুরকা বড় here ম্যাচ to আছে try to নাকি find দেখলে ভাই out পুরো what ফেটা does our pro player doing here in Boulevard. বাইরে ভাই রেডক্স কমেন্ট বক্সে শুধু হ্যাঁ রেড হক্স ওই যে দেখছো seems that I'm ইনশাআল্লাহ lost. আজকে কোয়ালিফাই Seem to find anyone here. Could we find a pro বাট গাইস player? তোমরা এই কি যে, এই যে। রেড হক্স করতেছো না আমি এটা বুঝতাছি না তোমরা আরএসকে রেড হক্স মারো না উড়াদুরা রেড The হক্স map's broken. Maybe here? Oh. Crikey. Spots a few pro players walking. ওই যে দেখছো Not here. ইয়াল্লাহ Looks like হাবিবি they are entering some sort of an arena. I'm to Saudi Arab. I think we should go. Let's go. Let's find out. এ ভাই অবাইদুল ভাই গেছিল দেখা করতে আরএসকে লগে নয়তো সৌদি আরবে হ্যাঁ না আজকেও গেছে Mate, we are now অবাইদুল ভাই back ভিডিও here জাস্ট in দেখলাম some ভিডিও sort of দেখলাম arena. আজকেও সম্ভবত Call গেছে itself as STC Gaming Arena. Oh, I'm not so that's sure. ওবাইদুল ভাই ইংলিশ ভাই সব ওখানে I have spotted a few pro players doing some sort of ritual. I do not dare to get close. Crikey. বাইরে ভাই Look at যে that. তুমি They are Esports World Cup-এ trying to যাও get the আমার luck লাগে from টিকিট the দিতে previous team that has won before. বা Such আমি an একটু খুশি amazing খুশি আছি behavior. Nothing like that have we been seeing. They're trying ভাই to get all the luck here from the previous winner. Oh my God! It looks like they are going away. Come, let's go. Let's এই go. চেম্বারে আমার কথা আছে Go. Crikey, that was so good. কিন্তু তোমার কথাটা কেমন জানি মানে একটু মনে হয় যেন তোমার ঠান্ডা লাগছে হ্যাঁ ঠান্ডা তো লাগছে এ ভাই বাংলাদেশে পাবজি টুর্নামেন্ট আছে না পাবজি প্লেয়ার যে A1 Esports হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা দেখলাম আমি গেছে কাজাকিস্তান গেছে হ্যাঁ ওরা ভাই অনেক জায়গায় যাইতাছে বিভিন্ন জায়গায় যাইতাছে It looks like they are going somewhere else. ওপর ভাই স্পন্সর আছে ইনফিনিক্স স্পন্সর করে ওগরে অনেক স্পন্সর করে আরে বাংলাদেশ আমি কই ওরা তো ব্যান হওয়ার আগেই একবার গেছিল বুঝছো Like they added another one. Now there's three. ব্যান হওয়ার আগেই ওরা মনে করো যে একবার গেছিল আর পরে তো ফ্রি ফায়ার গেছে ব্যান হয়ে ফ্রি ফায়ার তো পরে আইছে বুঝছো পাবজি তো আগে আইছে Mate, this is ইয়ের কোনো I see every day. এটাই তো তোমার আমি কইলাম ওই যে তোমার রেড হক্স রে কেউ স্পন্সরই করে নাই বাংলাদেশের কোনো আছে না যে একটা ইয়ার থেকে স্পন্সর মারবে Oh, Crockett, it looks like they have done their ritual. They have went back to their habitat. And that it's all here at Boulevard EWC 2025. I'll see you guys later. Danger. কি করতেছে আজ লুকোচুরি খেলতেছে হ্যাঁ Welcome to the Free Fire at the Esports World Cup 25 knockout stage, day number 3, where nothing is granted, everything is earned. You're here to start the show with me, Husky, and Mustachio AJ. 6 more rounds between Group A and Group C. ভাই and তাইলে আপনি হলেন until then, ছাগলের 3 we'll find নাম্বার out which 12 teams মানে একটা will বাচ্চা make থাকে it না to যেটা না point খায় rush and লাফায় আপনি eventually না the খায় grand লাফায় finals. Everything ঠিক is আছে earned, in some case stolen. ভাই কথাটা সিরিয়াস লয়েন না ভাই না কথাটা সিরিয়াস লয়েন না ভাই যেই জায়গায় আপনি মোটিভেট করবেন ঠিক আছে মানে ওরা যেন ভালো কিছু করতে পারে ভালো কিছু কইরাই যেন মনে করে দেশে ফিরতে পারে ওই জায়গায় আপনারা আগেই যদি কোন যে ভাই শেষ তাহলে ভাই ওরা কেমনে মোটিভেট হইব বলেন ভাই আপনারাই বলেন আপনারা ভাই এমন কেন এমন টক্সিক অডিয়েন্স কেন আপনারা এটা আমার একটু বলেন ভাই এত টক্সিক কেন আপনারা 87 points. That's not too much, Husky. Yeah, that's not too much, but they ended yesterday in 7th spot. Yeah, this is a spot higher than what একটা টিম we গিয়েছে wanted ভাই from them. ফার্স্ট টাইম টিমটা ফার্স্ট দিন ভালো খেলে নাই সেকেন্ড দিন আমরা তো ভাই কালকে ভিটালিতে কি খেলা দিতে দেখছি ভাই ওই যে তেলাপোকা We still need 5 more teams at least to তেলাপোকা not কি make কামব্যাকটা it করছে 34. They did কে পুরিরাম স্কোয়াডটা প্রথমে মারা গেছিল না প্রথমে একটা না ম্যাচ প্রথম ম্যাচটা বুইয়া করতে পরে আস্তে আস্তে একটু ডাউন হয়ে গেছে Wolf Fluxo make it 100 এই জায়গায় হবে এই জায়গায় সব করে টিমে ভাই এক দেশে সেরা টিম the most up there at the top of the leaderboard. Fun fact, আর ভাই last আমাদের year they দেশে got আমাদের দেশ 802 সমস্যা যে বাংলাদেশের লবি পাকিস্তান লবি ইন্ডিয়ান লবি নেপাল লবি সেম ভাই হ্যাঁ এগুলা কইছো আর এটা তো ইন্টারন্যাশনাল লবি But ভাই either way, it looks like they are এটা going to be international making lobby. it through. ওরা Of course, ওরা it's খেলে gonna ওই take সেম a লবি ওই টাইম mountain থেকে of effort from any of তুই the ওরা teams currently দেশে in কোন the bottom ব্রাজিলে 6 খেলতে to পারতো আর দুই তিনটা না ভাই ঠিক আছে ইসরাফিল ভাই মানে এমনি আমার কথায় ভাই কষ্ট পায় না ভাই যেটা মানে রাইট কথা ভাই ওইটাই আমরা বলতাছি ঠিক আছে ভাই একটা টিম ফার্স্ট টাইম গেছে
ঠিক আছে আমরা তারা সাপোর্ট করবো and তার যদি সাপোর্ট না করে আমরা যদি বলি ভাই সেটা তাইলে কি মানে তাইলে তো ভাই এটা মানে একটা কেমন না বিষয়টা কেমন কি ভাই এটা তো বোঝাই যায় যে মানে অডিয়েন্স সাপোর্ট দিতেছে না তাদেরকে তারা যদি অডিয়েন্স থেকে সাপোর্টই না পায় যে অডিয়েন্স থেকে যদি তারা সাপোর্টটা না পায় তাহলে ভাই তারা তো মানে আরো ডিমোটিভেট হয়ে যাবে বিকজ এমনিতে ফার্স্ট দিনে তারা ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে নাই বাট আজকে তারা মনে করো যে যেই এন্ট্রিটা নিছে এন্ড আমগো ফিলিগার 5 টাকার মার্কস করছে ঠিক আছে ওই জায়গায় বলতে পারো যে আজকে ভালো বল লাগে বেশি হতো ভাই ওই জায়গায় মনে করো যে আজকে আরো ভালো কিছু করার আশা থাকে ঠিক আছে তো গাইস অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ম্যাপ বারমুডা স্টার্ট হওয়ার পথেই এক্স্যাক্টলি আজকে শুধু আরএইচকে হবে বারমুডা হ্যাঁ বারমুডা দেখা যাক বারমুডা রোটেশন প্লেন পথ Again, the final 6 rounds before we find out which 12 teams will make it through. We're heading over to Bermuda once more, and for একদম নিচে দেখো আরএইচকে দেখছো কুটুস ফ্লিকার আর ওই যে ব্লেড একদম মাথা নোয়া খেলে and easy. EVOS Esports though, they are the group stage leaders with 154 points at the very top. Everybody thought it was going to be core memory sticking it at the very top, but of course beating them with those 4 points. And Russia definitely a huge smile on his face. A majority of the eliminations guys khali RH ke comeback never never backs are arakta like never backs alone, and Dragon splitting up very early in the game. I don't feel good about this. You know what I don't feel good about as well? VP and RedHawks. They just dropped RedHawks the same spot, and we see very early. না ভাই মজা করলাম বাট ভালো খেলবে এটা দুষ্টামি করছেন আমিও দুষ্টামি করে বলছি বাট আমার কথাটা সিরিয়াস নিয়ে না VP that would be great. We see RedHawks কিছু মনে করিয়েন না ইসরাফিল ভাই earlier rounds in day 1, but that's আরেকজন হচ্ছে জেবি চিতা আরেকজন চাইলে অবশ্যই স্ট্রিমটা লাইক করতে পারেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ডিসকর্ড সার্ভারের লিংক দেওয়া আছে ওখানেও জয়েন হতে পারেন The Bangladeshi players want to stand a chance here. আরএইচকে আজকে দেখো অগো ড্রপ পয়েন্টে নামছে দেখছো However possible. Plasma gun in the hands of Flicker. আজকে কিন্তু অগো ড্রপ পয়েন্টে নামছে এই যে ওরা পালাইবো Rotation by Puwara has got the AU. ফ্লিকারের উপরে ফ্লিকার আর স্পেশাল Now all the players all together. ভাই হ্যাঁ ভাই উপরে থেকে ব্যাকআপটা হেতেছ না বের হয়ে যাবো আজকে ফুল ফোকাস গেমে আর Modular পয়েন্টের ফাইট চলতেছে আরএইচকে লগে ঠিক আছে So whoever can catch the flanker first is going to come out on VP top. versus RHK Already going on the hunt. VP changing from 3-1 to a 2-2. কুটুসের সামনে প্লেয়ার কুটুস ও M590 ভাই ও পাঁচ আউট বাই গুলু And now RedHawks ব্লেড ও ব্লেড ও দুটো দাও ও নেজাত কাম VP are losing numbers. বাই ব্লেড ডাউন ও ব্লেড ডাউন ভাই কিলটি সিকিউর দিতে পারলো না তে ও আরেকটা What a save coming on through. X-Ball is there with the double vectors as well. ওরা রিভাইভ দিছে ভাই ওরা রিভাইভ দিয়ে দিছে ভাই আল্লাহ But RedHawks দেখো 3 কিল কুটুস নিজাত আছে ব্লেড দিছে ও ভাই সেরা স্নোপি সোলো প্লেয়ার বিলিং কম্বিনেশনস দেখাই বসকা শেষ মামা তুমি শেষ ও মাই গড এর বাচ্চা ভাই এটা ভাই ওরা ভাই বাগের বাচ্চা তোরা ভাই অলরেডি কোরিলেশন জান ও ভাই ভাই হ্যাশট্যাগ আরএইচকে হ্যাশট্যাগ ভাই পুশটা কোন সিটি ভাই ভাই আজকে আরকে ফাটাই ফেলবে শুনে কিছু চাই না ভাই নামার লগে ভাই 4 কিল ভাই ভাই টিমটা ওয়াইপ আউট করতে পারলে ভালো হতো ভাই ওই যে একটা সুযোগ আছে রিভাইভ দিয়ে দিছে পালাই গেছে রিভাইভ দিছে না অন্য সাইডে নেমে গেছে এইজন্য আরে টিমটা ওয়াইপ আউট হয়ে যেত ওইটাই কিন্তু দেখছো আরএসকে ফ্লিকার একটু সাইডে গেছিল গা আরে এটা তো বললাম লং দিছে স্নাইপার পায় ব্যাক ফুটে গেছে 6x বুই আরএসকে RHK এই যে লরে মেজে যে লস ও মাই গড ভাই একটু ড্রপ করে নামলে কনফিডেন্স থাকে যে আমি পারবো But vision system, timing is key here, and the guy that just got picked up mowed them down instantaneously. Lost with the instant recovery. M5
ভাই বাংলাদেশিরা ভাই তো যাও কত যাও কেমন এমন ধারাবাসি And suddenly, in a blink of an eye, Vision System Andres is VSC, forced to run away. Just have enough coins to get a revive. Before they clear him out, they round the corner. And there is just not enough time. Vision System, they fall in the hands of Lost off-screen. Virtus Pro gets wiped out. Man had enough time to buy back the whole world. বাইরে ভাই দুইটা টিম ছে Not even a single revival and Vision System out. আজকে ফাইনাল একদম চিল্লায় মনে করে দাঁড়াওছে চিল্লায় ভাই ওকে টুডে আইকে পাঁচটা গুইয়া এসে কিছু না ভাই ফ্লিকার আর ব্লেড যদি জ্বললে ওঠে ভাই তাহলে খেলা শেষ এই তো কইলাম ভাই এই দেখতেছি কি মানে আমি তো ব্লেডে যদি রাস্তা ঠিকমতো করতে আর ফ্লিকার যদি স্নাইপার ব্যাকআপটা দেয় ভাই ভাই ছোট মরিদের ঝাল বেশি এটা সবাই জানে That contrast is what's going to make this a lot more interesting with how RedHawks are rotating right now. But south of them, it's going to be Team Falcons. উঠুছে খেলা নেজাতে গেল আজকে আরএসকে এর খেলা দেখাইতাছে দেখছো আজকে আরএসকে ভালো বলতেছে না প্রথম দিকে 4 কিল ভাই বাইরে ভাই ওরা আজকে কি ডমিনেট করবে ভাই দেখো Falcon versus RSK. Falcon versus RSK. একজন মাগা লাগবে একজন My God. Sport করতে পারলে হয় আবারও রিকভার করে নিছে কোর্স কি ভাই এডি করলো নাকি ওরা ফ্যালকনে Falcon versus RSK Falcon versus RSK man For the side of RedHawks, Kutush also goes down, and suddenly RedHawks have been sliced in half. But সেটা কি ভাগতে পারছে hear the gunshots there. লাগছে দুজন আরেকটি করে ভাই টাকা দিন দি চারটে Falcon সাতটা টিম আইছে বলে ওরে স্নাইপার ব্যাকআপ ও অস্থির বাইরে ভাই স্নাইপার যদি চেষ্টা করতে পারে পুলিশ করতে এসে Falcon যদি চেষ্টা করতে পারে পুলিশ করতে এসে যাবে দেখো ফ্যালকনে আয় চালাইলো ভাই আরএস কিল and he is the clutch king of R7. Oh my God! আবার চান ওয়া গেলে ভাই ফ্যালকনের টিম অনেক হার্ডি কোড়া back up. See the rotation from Della. আরএসকে রিকভারি করে আরএসকে রিকভারি করে ভাই Falcon একটা ডাউন ভাই তুমি একটা জিনিস দেখো এই যে R7 যে ওরা কিন্তু ভাই পিউ ডমিনেট করতেছে R7 ওইটা উঠতে কোন জায়গা দেখছো যাতে এমন ভাবে স্নাইপার থেকে ফ্যালকনে চাপে আসে ফ্যালকন কিছু এটা চাপে ভাই এই পাশে স্পট রেডি করতে হবে না স্পট করতে পারি চলে গেছে এই ফ্যালকন ওয়াইপ আউট হয়ে যা আরএসকে আর একটা প্লেয়ার আছে আরেকটা প্লেয়ার রিকভার করতে পারলে ফুল স্কট রিকভার হয়ে যাবে Can limit hit it. এই যে ফ্যালকন 2C limit now. ফ্যালকন লাস্ট প্লেয়ার না oh my God ওরে স্নাইপার ভাই পুলিশ এত ভালো দেখছো ভাই ওই শেষ বললাম না ওই শেষ ভাই ভুল করছে বাইকটা নিয়ে যায় ফ্যালকনের লাস্ট প্লেয়ার সোলো প্লেয়ার সার্ভাইভ মানে মারবো আরএসকে ভাই আজকে ভালো কিছু করতে পারে আরএসকে আরএসকে কামব্যাক I believe he flew straight into the crosshairs of RedHawks, so we'll have to wait and see if or not Falcons can stay alive. Has been invested in as Karoro finds a good exit out of there. Flicker does not get that shot, and Falcons will live to tell the tale a little bit longer here. Time and time again we've seen this out of Falcons recovery out of the game, and they just make that. Yeah, বাগছিল আরএসকে কুকুস না কে বাগছিল দেখলাম just to add on to that, that was exactly what happened. On day number 1 and the third game. So history could repeat itself. ভাই আপনাদের ডেইলি স্ট্রিম টুর্নামেন্টে জয়েন করব কি ভাই ওটা তো লিংক দাও ভাই কোনো মত নেই ভাই শুনো কোনো মত যদি ফ্যালকন আর R7 ওরা যদি কোনো মত শেষ হয়ে যেতে পারে তাহলে স্কোয়াডের ভার have to be revived again.
আচ্ছা একটু চুপ থাকো কাশিম ভাই কমেন্ট করতে ভাই ডেইলি স্কিম ভাই আপনি সার্ভারে জয়েন হয়ে থাকেন আমরা ডেইলি স্কিম লিংক দিয়ে দিব ওকে সার্ভারে জয়েন হয়ে থাকেন জেনারেল বা অ্যানাউন্সমেন্টে আমরা মানে স্ক্রিমের লিংক দিয়ে দিব the most needed weapons. কি একটু আগে দেখলাম যে আরএচকে এর একটা ফাইট দেখলাম নাকি Bermuda, it is going to be ফ্যালকন ভার্সেস আরএসকে আরে গোস্ত বেটা দুইটা মনে করো যে মাঝখান দিয়ে হয়ে গেছে তারপরে দুইটা পলায় পুলিশ তো ইয়া করতে আবার সামনে আচ্ছা মানে একটু অ্যাগ্রেসিভ মুডে খেলার চেষ্টা করতেছে বুঝছো always second never first in this case for the side of AGL they've also have tasted that but they're fighting back 2 down the side of AGL not willing to let this go on memories past memories on the international stage and this is going to be one that he refuses to leave in regret. The rest of AGL gets back up. Movie Star R7 is forced to run. Oh, what a damn by top players for right kitano dekho map dekho AC80 and now Chinoy on the chase AC80 in his hands that Oscar that valiant dash was just used he doesn't really have an option for a last-ditch effort for the defense, but thankfully, AGL does not want to stand by and play around with him. Hex has an opportunity to go for a revival, but the man's absolutely broke now. Not just broke, he also does not have any medkits to work with. The blue is going to be the one that takes him out if this continues, so he's desperate to find any sort of resource, any sort of core. Solo players are surrendered. It's going to be a race against time. He picked up a member from Team Falcons earlier on. Down to 2. Enough. আচ্ছা ভাইয়া প্রত্যেকটা কিলের জন্য কয় পয়েন্ট করে দেয় 1 পয়েন্ট তাহলে অলরেডি ওকে 4 পয়েন্ট আছে না ভাই আর যদি 2-3টা কিল বা 3-4টা কিল যদি হয় তো পজিশন পয়েন্ট পাবে যদি আরো মারে এই জায়গা on their day 1 on fire take it away Nando 9 আর যদি ভুলে ভাই ভুলে নিয়ে আসে ভাই বিশ্বাস করা কালকে যে ম্যাচ ঠিক আছে এই যে এই মুরিরামে দেখছোস আর মনে করে 3 সেকেন্ডে মনে করে পয়েন্ট আউট হইছে এটা টপ পয়েন্ট It's about fighting to live long enough. একটা প্লেয়ার নাই ওই আরএসকে প্লেয়ার রিকভার করেছে এখন রিকভার করছে ভাই what was that valiant dash did not আবারো রিকভার with the glue walls tried to use him like a ভাই নিজের মনে কোয়ানের ভান্ডার ভাই আমি বলি ফ্যালকনের ফাইটার ওই টিমটা এসে ব্যাকআপ দিছে আরএসকে AGL though in shooting distance Cororo is going to be in a lot of আবারো 90 to break down the glue wall, but Payne is going to be keeping AGL a tad bit distracted here as you take that high ground position. Payne chape ase bhai. With those snipes, question is can the rest of them squeeze themselves in because this circle is starting to hurt. Double reparator being used. As Motovia slowly falls behind, but unfortunately for the rest of Payne, they might have to force a contact. As Peter gets dropped now into incredibly low no enough as well. They do manage to keep not finding any opening against AGAL. They're gonna play footies. No one does it better than Nodas. AGAL ends up losing. Bhai, arekta player recover player. 3 down for AGAL and Payne survives. R7 আর ফ্যালকনের অবস্থা নাজেহাল ভাই potentially straight into the hands of ওয়া করো যেটা ওরা ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে ওয়াইপ আউট হইলে এই যে বুয়া করতে ভাই R7 out of the race in the 10th spot. Bye দুইটা শেষ Up towards that high ground. Dragons remaining silent. On Falcon in last bad only ভাই ফ্যালকন না যেতে মরে যায় ভাই ফ্যালকন আর বুড়িরাম আজকের একটা মাইনাস আছে এটাই খবর এই রিকভার করেছে এবার ফার্স্ট ম্যাচ আরএসকেই বুড়িয়া পেলে এ ভাই এডি করো না ভাই শুনো না এই যে নেজাতে মনে পুরো বারমুডা ম্যাপের কয়েন জমায় রাখছে making their way towards where the war zone is. Payne now fighting. RRQ also part of this conversation. Dude's getting a knock onto Rigby, but rescue will be here. Rigby should be fine. Playing smartly done here by Lost. And that recovery is going to be instantaneous. Payne একটা শেষ এ ভাই ফ্যালকনের একটা প্লেয়ার এতক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করতেছে
ভাই ওরা ফ্যালকনের একটা প্লেয়ারই ভাই যথেষ্ট মিয়া তুমি বুঝো ওরা জিএমনে সার্ভাইভ করতেছে ভাই কিলো করতেছে কিল ভাই with the grenade launcher M79 in hand taking away one life আজকে প্লেয়ার আলাদা দুইজন বাংলাদেশ বারমুডাতে জিতবে আবার RedHawks did lose Flicker thanks to RRQ who decided to join in as party number 4. আবার ফাইট এখানে টেক করবে শেষ Get to them where they are, get high somehow. Oh my god, RSP can steal it but could not do so. Blade RedHawks down to this. RSP দুইটা have to find a way out of this because Buriram have guarded all the main RedHawks আটটা কিল করছে পাঁচটা আরে দুটো প্লেয়ার as well unfortunate gaming makes the exit first in the 8th spot ফ্যালকনে একটা প্লেয়ার এক্সট্রা ভাই ওয়াইপ আউট হয়ে যা ফ্যালকন ওয়াইপ আউট হয়ে যা চারটা স্কোয়াড ফ্যালকন ওয়াইপ আউট ভাই আরএচকে ভাই ফ্যালকন আগে ওয়াইপ আউট ফ্যালকন আগে ইয়েস এখন আর একটা কি করব আরএচকে ভাই একটা পজিশন পয়েন্ট থাক আউ শিট ম্যান ভালো পজিশন করছে 42 পয়েন্ট 5 কিল সরি 6 কিল না 6 কিল দেখতে একুরেসি দেখছো একুরেসি দাও বিটেন অফ ড্যামেজ ভাই যেটাই হোক ফ্যালকনের একটা প্লেয়ার যে পয়েন্ট উড়াই দিছে যে কিল উড়াই দিছে এটাই অনেক আরেকটা শেষ বুড়িরাম বুয়া লইবে বা দেখো এত রিক্সা থাকে বুড়িরামের কাছে যাইবে এবার For the time being, it's the silence play, and Dragons will find the circle, but they also find Buriram running out there. And Buriram will take initiative. Actually, a decent trade at বুড়িরাম পালালে ভাই তুমি চাপ নিও না Just decides that he also wants a piece of the pie. Maybe RRQ's intervention will be enough for the Indonesians to start the day out with the Purgatory and then going down, get high, still around, but it's him and Moshi. ভাই বুড়িরাম A 2v3, Moshi in the red. ভাই বুড়িরাম দুইটা ওয়াসনা সানা Oh my god! Yes. ভাই না বুড়িরাম কিন্তু ভালো খেলছে ভাই না বুড়িরাম ওয়াসনা খাই দিছে যে এই ব্লেড দাঁড়ারে আনচি ভাই এসে আরে মিয়া ওরা জানা সত্ত্বেও মিয়া রাত দিছি ইয়াদের উপর আর কিউর উপর এক খাই গেছে ওয়াসনা থেকে ভিশন দিতে থেকে And that's why they always say, why are they always second? Why never first, right? You look back at the track record of RRQ, they are always in the top spot, but when it matters the most, RRQ falls short. This is a story of redemption. পাঁচটা কিং করছে আর কিংটা দেখো ভাই কত করছে আরএচকে Now have 37 overtook them locally, but they also kind of missed the Not feeling 37. that when they were still at the top. Yeah, the second spot curse Yeah. also infecting their brothers from কিরে তোমরা দি কথাই কও না মিয়া আমি আজকে বিজি দেখা বিয়া তোমরা কেউ কথাই কও না মিয়া রিঅ্যাকশন মারো মিয়া ওই যে সানচু আছে সানচু রিঅ্যাকশন মারবো তাও না ভাই কোন বললা লাইভে সাথে যা যাইবো ঠিক আছে তুমি এডি পরে রিপ্লে হলো ভাই ভাই কেডা কথা কই না মারো তারে আমরা সবাই কথা কইতে থাকি কথা কই না তুমি মেহমান কমান কে ডিল আমরা when we come back it's going to be Dragon time baby কথা কই না কে মারো আছে আমি আছি আমি মানে একটু ব্যস্ত নাইলে ভাই তো আমি থাকতাম ফার্স্ট ম্যাচে কত পয়েন্ট হইছে আরএচকে একটু পরে দেখবা দেখবো যখন দিব তখন একটু চেক করো ঠিক আছে নিজেকে ভিত্তি কথা কইও মিয়া জনসি আমারে পকিরা দেব না পকি দেব 40 মিনিট এই ইউটিউবার দেখবা সিয়াম ভাইয়ের বউ আইবো একটু পরে দেখবা ভাই কি সুন্দর কিন্তু ভাই সিয়াম ভাইয়ের বউটা না একটু খাচ্ছো ভাই এক জামা প্রত্যেকদিন পরে সিয়াম ভাই কাপড় চোপড় কি মেয়ে তারো না না পারলে আম করে কইও আরে ভাই এক জামা বলে কাপড় চোপড়ের ভাগ দিতে পারবো কিন্তু বউয়ের ভাগ দিতে পারবো না আমি কই হলো
একটা তুমি মিয়া দেখছো 3 পড়ছে না, আমি তো একটা 3টা কিনা দিছি। আপাটা মিয়া কম আর বুঝো একটা একটা মিয়া 3টা কিনা দিছি মিয়া, এর লেগা 3 দিনই পরে। lihat nih. এমন যদি হইতো তাহলে কাম তো না মাইয়ারে। দেখো ও স্পন্সর রিয়েল ওই যে দেখছো অগো স্পন্সর রিয়েল RRQ। তারপর ওই যে হাতের এই জায়গায় দেখো আরো অনেকগুলো স্পন্সর আছে। আচ্ছা ভাই এটি চেহারা এমন হয় কে ভাই? প্রত্যেকটা চেহারা একরকম ভাই, প্রত্যেকটা চেহারা কোনটা কোন টিমে বোঝা যায় না। Tahan. Mungkin gua. Barat. Santai guys. Dude. Though RRQ may have started a little bit slow here at EWC 25, they kick things off with বুইয়া করতে মনে এই জায়গায় নাম লে their very first booyah on Bermuda. বুইয়া করতে বলে ওই জায়গায় নাম লে। I can imagine they are cheering for them at home. বুইয়া না চ্যাম্পিয়ন Because চ্যাম্পিয়ন আরে বুইয়ারও today's the day that they finally come back. Nah, because to be yeah. honest, they were very quiet for their first play day. Gideon, I'm gonna have to start with you here. What was the major factor that actually brought RRQ back into EWC? I think for one, I'm pretty sure that the Global audience in the Gusti arena itself, if you've ever heard of it, RRQ, no Overall matter ranking, where the they are, ranking. it's always home soil, it's always home ground. The kingdom always provides for them, especially with the fans. But in terms of story, right? The proactivity within the game. When looking at the match rankings, right? Notice how the majority of these teams aren't reaching into the RS কে 10 পয়েন্ট নিচে মেসি। যদি আজকে 60 পয়েন্ট উড়াইতে পারে না তাহলে কোয়ালিফাই 42 পয়েন্ট RS কে 42 all teams, majority of them playing on the outside, unless overall standing এখন দেখাই took their time to show presence later in the game. And now looking at the rankings, 42 I'm surprised as well that loss is in there because earlier ভাই আমি যদি ম্যানেজমেন্টে থাকতাম না এনে আমার আজকের পয়েন্ট বাড়াই দিতাম। only 2 remains and then as quickly as that just wipe out আমার কাছে থাকতে ভাই আজকে টপ 1 করে দিতাম। I mean, there wasn't even a good idea from Vision because you know, हमारे ऐसा ही होता है। You know, they can শান্তু ভাইরা যদি কাস্টিং এ লাগা দিতাম তাহলে বেশ হতো। favorites to win the title, you know. So that was not like a good idea at all. So I think it's better for them if they avoid this type of fights, you know. Yeah. High reward, right? Sometimes you kind of ভাই RedHawks প্রথম যেমন ডমিনেট করছে ভাই। Here at EWC 25, but it's pretty interesting. We're seeing a very quick pace, right? The first 2 days, I kind of feel like the teams, they were kind of going fast as well, but it wasn't to the degree where everyone was kind of waiting for that third circle to make their move. It was from the get-go, you see people, you smell that blood, they're in your sights. It's extremely evident when we do see Falcons taking the initiative to go, again, proactively looking outside of the ring to fight a squad. They end up winning the fight, especially against Dragons. And then, RedHawks, and all of a sudden R7 decides to get involved in these fights, right? And this was happening all across the map, you know, from north side to the southern side. And once we get to that third ring, I think that's when people start to realize, oh boy, this is going to be a pretty deadly match. A majority of people ভাই বুড়িরাম তো নিত কিন্তু ভাই এই যে তুমি কথা হইল না কনফিউজড হয়ে গেছে গা। আর শান্তু ভাইয়ের পেটটা দেখা we still have 10 teams remaining and we seldom see that in competition here, probably in the regional. Yes, it is possible. এটা অপমান না রে ভাই, এটা অপমান না, এটা হলো একটা ভালোবাসা। From the drop they're always engaging and quite surprising why they're আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে নামি দামি প্রোডাকশনার এন্ড কাস্টার আনাস ভাই। আনাস ভাইরে মারো তো মারো, আগে মারো, চিপাই নিয়ে যায় মারো, তারপর দেখতেছি।
চলো 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 আর দুইটা হাত দুইটা পা ধরে একটু চিপে লয়ে যাও বাকি কাম বুঝে আরে না আমি আমার কথাটা শুনে না রে ভাই এমন একটা চিপাই দিবা যে শোনো এই ভাই শোনো না এমন চিপাই দিবা যে এমন চিপাই নিবা যে চিপার মধ্যে উঁচা উঁচা দুইটা বিল্ডিং আছে দুই বিল্ডিং এর চিপাই এরা ফালাইবা আর শান্তি বাইরে ওই দুই বিল্ডিং এর ছাদের থেকে হের উপরে ফালাইবা বাকি কাম শেষ গরম চিপ খাবা গরম চিপ পিছনে ঢুকাবো আই হাই কি কয় ভাই এই তুমি কি আই আই কি হয় না আরে এগুলা তো সুন্দর আছে সিয়াম ভাই সিয়াম ভাই কই ওটা বেয়া হয়ে গেছে ভাই এগুলা তোমার টাকা উচিত না সিয়াম ভাই না আছে বাসে one of the highest eliminations and damage. আরে এগুলাও দেখা উচিত না কারণ এখানে কপি আছে They're the ones starting the fights, but everyone else is coming in. They're vulturing. They're yo baat dekh bhai baat mein jaana abar they can't play the game they want to play. Like, is this maybe এখানে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যানেলে ভিউজ নাই কিন্তু কুরুল গেমিং এর ভিউজ হচ্ছে 1 মিলিয়ন কি মিয়া কো I refuse to believe it. I think they're just not বাংলাদেশের মানুষ তো বাংলাদেশি বাংলা ইংলিশ বুঝে না তাই বাংলায় দেখতে পায় না না ও যারা টুর্নামেন্টটা দিচ্ছে ওরা যে এতগুলা টাকা স্পন্সর করতে তাদের যদি ভিউজ না থাকে তাহলে তো হয় না দেখো তো অন্যান্য গেমের ভিউজ দেখো ওরা তার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে দিবেই না এরকম দেখলে আমাদের বাঙালিরা সবাই কেড়ে না ফ্রি ফায়ারের পালায় সেটা পোস্ট দিচ্ছে এখন যদি এদের লিংকটা পোস্ট দিতে হয়ে যেত সারা গেমিং এর 16 কে ফুল গেমিং এর 32 কে ওই যখন এরা যখন 4 জন ম্যান পাওয়ার ছিল আর এরা যখন 4 জন ম্যান পাওয়ার ছিল তারা তখন যদি ক্যাম্পিংটা করতে হয়ে যেত দেখো ওরা যদি ক্যাম্পিংটা করতো তাহলে ম্যাচটা ওদের বিয়ে হতো আর কিউ ডাইরেক্ট ক্যাম্পিং করে করে আসছে ওদের 4 কিলে নাকি সরি 4 কিল না মেবি 8 কিলে বিয়ে হয়েছে তোমার মতো বট নাকি বাংলাদেশের সেম আট weird knockout stage experience so far. Yeah. ভাই সব প্লেয়ারে দেখাচ্ছে They also have the lowest lows. Like সিয়াম ভাই একটা কাস্টিং করো না স্টার্ট তো আবার হইছে আমি করতে পারবো আনাস ভাইতে আমি ভালো করতে পারি ম্যাডাম আস্তে আস্তে কথা কই না আনাস ভাই সবার সামনে কাস্টিং করেন a lot more kinder to these তুমি ভাই মেলা আস্তে কথা কও একদিন আমি কেমন নাম্বার ঢুকছে and first player at least this time gets to hit the house. Yeah, absolutely, man. And of course, they are for the time being. Diamond, one of Brasilia has to pop off. Yeah, 5 Brasilia. খেলার পুষালা কোথায় নামে এখন ফাইট হবে ড্রাগনের সাথে ফাইট হবে এবার আজকে ভার্সেস ড্রাগন everybody had to go through the exact ভাই এমন লেভেলের ভাই কি লেগা হয় ভাই কোলটা কাঁপতাছে ডরে and it looks like আরে আজকে ড্রাগন ফ্লিকার বাঁচা যাবে ফ্লিকার বাঁচা দিবে ফ্লিকার বাঁচাই দিবে ফ্লিকার বাঁচাই দিবে ড্রাগন ফে ড্রাগন ফে starting off hot up against Onyx. ফার্স্ট এলিমিনেশন মিক্স উনিকো The moment you say that, আরে ওরে ম্যাকটেন গেম চালাইতেছে ভাই দেখা ম্যান খেললো এখন Domos out the entire bloodline of PSG this game. Thankfully, Vision System, they do have a survivor. Shix already ran away, but that was as close as it could have gotten. আমরা বাংলায় কনভার্ট করে কইতে পারতাম But Pyro instantly gets a revive onto Prime. And also, you look at the এ ভাই এই জায়গা দেখেন না কেন ব্রাজিলিয়ার দেখেন না কে ভাই কি অবস্থা 3-5 brigade, 1 lumber mill. Now they দেখাবো আরে বিএসসি পুরা শেষ ভাই বিএসসি ওই বিএসসি টিমটা কি জানো ওই আমার টিমের মতো আগে playing it safe. বিএসসি এর মিনিং কি সিএম ভাই জানে Drop slightly closer towards 5 brigade, but thankfully none of that happened. সিএম ভাই রিকানেক্ট করে সিএম ভাই বললাম না গেস্ট আছে ভাই আরেকটা মনে করে একটা পয়েন্ট আরএচকের আর মাত্র তোমার 58 পয়েন্ট হইলেই চলবে We see Buriram buck into our এই ম্যাচটা ভাই ভালো করে 10 মিনিট চললে ভাই with Onyx
আল্লাহর লাগছিল যদি একটা ম্যাচ বুইয়া জায়গা তাহলে তো কাম সারছে আরে হইব আমি তো গ্র্যান্ড ফাইনালটা মিস করলে হলো গ্র্যান্ড কমেন্ট বক্স জ্বর উঠতেছে আরএসকে কমেন্ট বক্স থাকবে আরএসকে কমেন্ট বক্স আছে ওখানে বাইরে দেশেরা তুমি এনে জব করে না এনে যতগুলো ওয়াচিং দেখতাছো প্রত্যেকটা ওয়াচিং হলো বাংলাদেশীদের বেশি ভাগ ভাই 90% তো প্রত্যেকটা লাইভ স্ট্রিম বাংলাদেশী আরেকটা কথা আমি ডাইরেক্ট ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস অফিশিয়ালেও গেছি ওখানেও তো নয়সাল অডিয়েন্স লেখতাছে কি আরএসকে গো টু দা এয়ারপোর্ট এই এরিয়াতে ভাই আগলে 3 নাম্বার দেখো তো দেখো টপ সেট অডিয়েন্স সোলো প্লেয়ার এই আরএসকে রে বুড়িরামের একটা শেষ বুড়িরামের লাগা আর7 এর ফাইট দিতেছে ভাই ও মাই গড অসনা খারাপ হবে আর7 প্রাইস Thankfully, he's able to launch Achha, himself. na gari se chai Last kill hoil to. And they keep the run. They keep the run. Bhai, Wasana moto player. Time for Onyx to move away, but that also might just funnel them straight. Yo, bhai, Wasana bole bisher ek number rakhar. Anas bhai, shono choto bhai lage amar. And Buriram looking at that opportunity went back in. Wasana na choto bhai lage. Amar boys koto tomar reset. তোমার বয়স কত আরে ওয়াসানা আমার ছোট ভাই লাগে বুঝো না ও ওয়াসানা তোমার ছোট ভাই হবে না এটা তোমার বয়স কত হবে 17 18 হয়ে যাবে এ ভাই ভিপিএল লাগে পেন পারবে এমএস পারবে এটা কারা And he's holding his own very well. He's taking down the walls of pain. No. To this Pain. But his group just now prevented Peter from getting bhai zero আছে ভাই পেইন দা শেষ এটি কেমনে আইকিউ দা দেখছো পেন শেষ সামনে পেন স্নাইপার সামনে থেকে স্ট্যাপ করতে পেন শেষ অন দুইটা পেন শেষ ও মাই গড ডাউন এদের ম্যাচ করতে গেল ওরা ঢুকছে কেমনে এটা দেখছো স্নাইপার সামনে থেকে এখন ঢুকলে পেন শেষ ভাই এখন ঢুকলে ইজি ক্লাস ওই পেনের পয়েন্ট গুলো আল্লাহ কারা শেষ হওয়ার কথা কারা শেষ হচ্ছে কি রে ভাই কারা শেষ হওয়ার কথা কারা শেষ হচ্ছে ভাই এই রে বললাম এটাই হচ্ছে স্পোর্টস লবি বুঝছো তার কথা ও বিগ পিজে and that one is going to hurt 2 rounds in a row what the heck man পুরা হার্ড ভাই আগালা ঢুকছে এখানে and that is still আগালা ও আছে না they will have to talk about this they saw Fora out for Punjin ওয়াসনা ভার্সেস এরাম BRU right here at the Arsenal তিনটা কিল করতে ওয়াসনা পুরিরাম ঢুকছে Adam sees this but what is Oni going to do প্রত্যেকটা টিম থেকে প্রত্যেকটা দেশ থেকে তিনটা টিম উড়াইছে আমরা শুধু বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে একটা perfectly aimed at বাংলাদেশ একটা পাকিস্তান একটা ব্রাজিলে ভাই চারটা টিম আছে প্লেয়ার আরে এখানে আমি ছিলাম অলরেডি কোয়ালিফাই আচ্ছা এই খেলা লয়া ওয়াসনা রেকে বিশ্বের 1 নাম্বার রাশার কয় তুমি দেখো না যাবো আমি ওর খেলা দেখছি কিন্তু এইবার এমন করতেছে বুড়িরাম শেষ হলে শেষ ভাই RedHawks এর অবস্থা দেখো আগে RedHawks এর অবস্থা দেখো এই RedHawks একটা কিল করছে দুইটা মরছে ভাই RedHawks you can do it bro ভাগো এবার অনেক শান্তি ফিল করতেছি ভাই বেস্ট স্কোয়াড শেষ they don't show up in a round we said that they're saving stress but এ ফ্যালকন নয় বাইকে আছে it's fair to say that BRU তোমার আমি কই ওখানে অনেক আর এগাল যদি মরে যায় তাহলে শেষ বাংলাদেশ at this point of time it's not that it's yes the other teams are catching up but also the meta has been messing with Buriram for অনেক রাত কিল Sana used to be known as the deadliest hard hitter out there first we took Wasana direct away, then we took his Tatsuya away how much more will we torture this boy Wasana I don't know Brazil has won 2 years in a row it's about time we get something back right
সবগুলা বুড়ি ও আরএসকে রিকভার করে দিছে দেখো ও মাই গড ইয়া ব্রো ভাই আজকে ভাই এই বেস্ট কামব্যাক আরএসকে কামব্যাক আরেকটা কথা বলি যদি আরেকটা প্লেয়ার নিতে চাই আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া গ্র্যান্ড ফিনালে কি একটা ম্যাচ হইব না না গ্র্যান্ড ফিনালে একটা ম্যাচ হইব এর মধ্যে কি চ্যাম্পিয়ন থাকবো চ্যাম্পিয়নরা চ্যাম্পিয়ন আমি বলি কালকে একটা ম্যাচ হইব ওটা তোমার থাকবো সুপার পয়েন্ট না কি একটা নামে বুঝছো প্লাস পয়েন্ট লাস্ট এরপরে গ্র্যান্ড ফাইনালে যে এফবিসি মতন 80 পয়েন্ট যে করতে পারবো এরপরে চ্যাম্পিয়ন রাশ যে বুইয়া নিব সেই ভাই ওরা কেমনে গেলে আর মিরাজ করে দেয় মনে করো ভুলে আরএসকে 80 পয়েন্ট করে ফেলাইছে আমি আশা করি ফ্যালকন আর হইলো বুড়িরাম দুইটা টিম যেন প্রতি ম্যাচে এলিভেন আর হ্যাশট্যাগ 12 যেন মাইর খায় ও আরএসকে কমেন্ট বক্সে হবে না তুমি তখন দেখো লাই ফ্যালকনের একটা প্লেয়ারই কাম করে দিছে ম্যাচটা ঘুরায় ভাই ওরা টপ 7 around the corner. That is a big shot from the AWM Zyro. অনেকরাও ভালো খেলছে Pain Gaming in the far horizon. অনেকরা তো প্রচুর কিল করছে Very safe spot. এই অনেক টিমটা ভাই আরএসকে কত অনেকরা বুড়িরাম দে কইরা দিতে Pain Gaming আর with the প্রথম exception আমার একটাই কথা অনিকার এগাল মরলে হলো আমার একটা কথা হচ্ছে অনিকার এগাল মরে গেলে চাইলে আরএসকে জন্য Pain Gaming just one of those top performers, one booyah in the bag. আরএসকে এই যে পিছনে বাইরে একটা বাইরে ওই জায়গাটা বাইরে ড্রাগন in their pockets. ভাই একটা প্লেয়ার দেখে ভরায় না ভাই এমন রাশ মারে Stragglers, right? Game after game. কুত্তার মতো দৌড়ায় কুত্তার মতো দৌড়ায় প্লেয়ার মারলে ভাই বুঝছো পুরো স্কোয়াডটা রাশ মারে ভাই পুরো পুরো আমি আজকে বলতেছি যে কুটিশের খেলা খারাপ যাচ্ছে In the game, they have been getting এদের সাথে মিকো থাকলে হয়ে আবার আরএসকে দেখা একবার আরএসকে দেখা elevation once they এটা তো কথা ভাই আবার তোরা বইছো কথা আন্দোলন করো একটা দিন দেখায় না রে ভাই down to the next আন্দোলন করো শালা আমরা দেখে ছয়টা পটাক দাও This next circle is going to be ম্যানেজমেন্ট আমি থাকলে বুঝতে লং না যারা কিন্তু যাই ফেলে লং মাস্টার ভাই আরএসকে এখনো জোনের বাইরে ভাই off a dead. গাড়ি নিয়ে যা ঢুকতেছে আরেকটু সামনে ঠিক নাই আরেকটু এখন ফুল সার্ভাইভ করতে পারবে ফুল সার্ভাইভ ভাই ব্লেডের সামনে দেখো তুমি ব্লেডের সামনে দেখো বাইরে ভাই ব্লেডেরটা মাইর খাবে মেবি না এটা দেখা এটা এখন জোনটা দেখা যাচ্ছে ওদের টিম বন্ডিং আছে ফ্লিকার সবার পিছনে নেজার পিছনে উত্তু সারা ভাই আরএসকে গেলাইতাছে ভাই Alpha that reported yesterday. Oh. The encounter between RRQ and Lost where we saw ভাই এখন কনফার্ম এই টিমটা আর কিউ কে যদি একবার ওয়াইপ আউট করে দেয় ও critical damage to right RRQ at this stage of the game. কি করছে ভাই এটা স্কোয়াডটা থেকে লস বুয়া বুইছে More than 10 minutes in, Falcons now arrive and Kiba, he's not even ready for this. ওই আর কিউ শেষ Behind him, quick backstab and a 3 point. ফ্যালকন শেষ না ফ্যালকন বাদ had the P90 in hand, just two ফ্যালকন একটা ভালো জায়গা শেষ use it, could have used it. আর কিউ তো ভাই পুরো ডমিনেট হয়ে যাবে আরে এ লস ভার্সেস রেডহক্স এখানে আর রেডহক্স ভাই সেকেন্ড চারপাটি এখানে আর স্পিন আটকে হতো এখানে আর স্পিন আটকে ভালো হতো আর স্পিন আটকে ভালো হতো ভাই থার্ড পার্টিতে কিল উঠাও ভাই Very quick trick here as they ভাই আর স্পিন আটকে আর স্পিন আটকে ভালো হতো ব্লেড নিচে পড়ে গেছে ব্যাক আউট করলে ভালো হবে লঞ্চ পেট মেরে ব্যাক আউট করলে ভালো হবে লঞ্চ পেট মেরে ব্যাক আউট করলে ভালো হবে করতে হইব ভাই ফ্লিকারের কিছু করতে হইব না আমরা দিকে মিছিল যাইতেছে বুঝছো না ফ্লিকার নক করেছে ভাই আমার বুক তো কাঁপছে ভাই একদম লসের সাথে গেছে লসের সাথে একদম ট্রাইগাল টিমের সাথে গেছে মারাত্মক টিমের লই গেছে ভাই খেলতে করে যাচ্ছে উপরে ব্লেড নিচে করে যাচ্ছে নিচে করে আমি যাচ্ছে একটা কথা বলি ফুটবলের মতো আল্লাহ তুষের বাচ্চা আই হয়ে যাবে ক্লিকার আছে আল্লাহ
In the meantime, even off screen, কুট্টুসের জন্য হইছে সব কুট্টুসের জন্য vision system loss did have to pay আবার বল একটা নক অন নাই price for that. কি করছে One member being ভাই একটু ব্যাকআপ দিলেও না আপনি ব্লেড literally আমি দেখাচ্ছি ফ্যালকন পেয়েছে না না ফ্যালকন কুট্টুস নক হওয়ার পর ব্লেড কুট্টুস নক হওয়ার পর ব্লেড বন্ধ হয়ে গেছে সোলো প্লেয়ার আর কি সোলো প্লেয়ার কুট্টুস নক হওয়ার পর আমার ব্লেড চমকা গেছে ওই ভালো ছিল ভাই মেকের কারণে না ওরা মেকতে যায় কত ভুল হইছে ওকে কুট্টুসের তোমার মেকো ভালো খেলে এটা হইলো কি ভাই ওরা এমন একটা টিমের লগে জড়াইছে যার টপ আমি বলি তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু তোমার ব্লেডের লেভেলে তোমার মেকো ব্লেড তোমার শর্ট রেঞ্জে স্টপ করতে পারে না কিন্তু তোমার কুট্টুসে আমি কি কই মেকো শর্ট রেঞ্জে তো স্টপ মারে আমি এসএফবিসি ম্যাচটা তো দেখছো জব ব্রেকার্সের মধ্যে সবথেকে এমভিপি হচ্ছে তোমার মিকো ফ্যালকন রে পাগল বানালি তো এ লসের মনে প্রায় আছে ফ্যালকন এবার সোলো প্লেয়ার শেষ হবে ফ্যালকন আছে লস আছে ফ্যালকন আছে সোলো প্লেয়ার দুই রে না ইয়া লস দুই এখানে লস আর ফ্যালকন মাকেলো লস আর ফ্যালকন বুড়িরাম শেষ আর কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে 360 and saw him and just blew him up. ভাই রে ভাই বুড়িরাম এই ম্যাচে আরএসকে থাকতে পারলো হতো এই ম্যাচে আরে আরএসকে আছে তোমার পাকমেন কি করে বেশি রান দেয় যাও করছে যে পাকনা আমি দেখাইছি ওরা ডমিনেট করছে জন্য ওইদিন ফার্স্ট ডাউন না হইতো কুট্টুস উড়ায় আর ফ্লিকারও তো ভাগার চেষ্টা করে না হচ্ছে ফায়ার এবার যদি কথা মিলাই নিও কুট্টুসে বের করে দিবে আর কি ফালতু করতে প্লেন হ্যাজ বিগ চেঞ্জ ওয়ার্নিং ভাই এক ম্যাচ সবারই খারাপ যেতে পারে ভাই ফার্স্ট ম্যাচে তো কুট্টুসই ভালো লো কামব্যাক লিডার জীবন না এদিকে লস মইরা গেছে ফ্যালকনের একটা প্লেয়ার ফ্যালকন ফায়ার এখানে ডিআর যেটা বইয়া নেবে ড্রাগনরা ড্রাগনরা বইয়া নেওয়ার অনেক চান্স ছিল বিকজ তাদের বিএসসি কামব্যাক করতেছে ওই দেখো আরএসকে থেকে এটা আরএসকে থেকে অনেক খারাপ খেলছে বিএসসি ওরা প্রথম ম্যাচে হ্যাশট্যাগ পারতে গেছে এখন কামব্যাক দিচ্ছে কামব্যাক হলে এদের মতো হতো এখন যদি বিএসসি রা বুয়া নাই তাহলে একটা সেরা কামব্যাক হবে পারবো না পিএসবি রা ভাই ওরা কিল দেখছো ওরা কিল ছিল না আরে যাই হোক এখন বিএসসি এরকম পারবো না আরে সামনে মারাত্মক টিম রে ভাই যারা একবার জিতে গেছে তাদেরকে কেন ভাই আমি চাই টুর্নামেন্ট আছে আইডিপি দিয়েছি আরে কেরা পাচ্ছে আরে কেরা ইজি পাচ্ছে ওইলোডা কি আরে কেরা উদয় ফাইট নি তার না স্যার কোনো উপায় ছিল না ভাই থার্ড পার্টি করতে গেছে ওরা বুঝো আগে হ্যাঁ ভাই মারা গেছে থার্ড পার্টি আমি একটা কথা বলি তোমার যদি এখানে ফ্লিকার ভালো খেলে ঠিক আছে কিন্তু কোনো আইডিয়া না বাংলাদেশের বেস্ট আইডিয়া হচ্ছে তোমার ফ্রিক ওরে যদি টিমে রাখতে পারে তাহলে দেখবে আরএসকে হ্যাকার হয়ে গেছে ভাই ব্লেডের মাথায় কি কম বুদ্ধি নাকি ভাই যে বুদ্ধি ভাই ওই ঠিকই রাজ দিত ওরা রাস না দিয়ে কুট্টুসে রাজ দিয়ে মেন রাশা যদি রাস না দেয় তাহলে সেকেন্ড এফেক্ট করতে পারবে Absolutely. We've got an interview on the stage for you guys as well. Husky and I will be right back with you. Wow, what amazing matches we have watched so far, and for sure, today is a day for us to never forget. The last day of the
knockout stage. And of course, we have to take a word with the first Booyah, the first team that got a Booyah here today, which was RRQ from Indonesia. And I have here with me Abai. This guy here doesn't need an introduction because you all know him. Okay, so the first match was incredible for you guys. You got a Booyah, and you wiped two big teams, Los and Burira, who are also leading the standings, in the top of the standings. And I would like to know, how are you guys feeling right now? Oke, tentunya di sini kalian berhasil nge-wipe dua tim yang teratas nih Pak di saat ini gitu. Dan hashtag agar deh. Sorry, hashtag ada tuh tadi dari saat ini. senang. প্রথম দিনের ম্যাচে প্রথমেই hashtag 1 kilo প্রথম দিনে Yeah, I think I'm just happy. I don't know how to express it better. Okay, that's fair enough. Okay, so I have already said today is the final day for knockout stage. What was the main strategy for the teams? What was your mindset going before start the day? What do you guys have? What talk do you guys have back home to start the day? Oke, tentunya di sini juga merupakan hari terakhir dari knockout stage. Kita pengen tahu gimana apa sih rencana atau strategi kalian di hari ini dan juga apa sih yang kalian bicarakan tentunya sebelum bermain di hari ini. Dari poin kemarin kita ya saling menguatkan aja. Terus hari ini mungkin kita cari poin kill sebaik-baiknya sih. I think what we learned from yesterday is that we just need to communicate better and we just need to talk about what we want to do better. And for today, we just want to get as much skill as possible. That's probably really good. For us to finish the interview, I would like just have one more question. Is there any specific team that you would not like to face for the next untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Fluxo. Okay, আজকে যদি প্রথম দিন ভাই 40 পয়েন্টের প্লাস করতে তো বা 50 পয়েন্ট so much for the interview. We wish you all the best of luck for the next matches. And we will see if you guys can make to the finals. And অনেক বিএসসি আর হচ্ছে তোমার ড্রাগন এই চারটা টিম যদি আগেভাগে আগেভাগে ওয়াইপ হয় তাহলে আরেকটা জন্য সুযোগ থাকবে অনেক টিমটা ভাই কালকে বুঝছো তিনটা ম্যাচ টানা ভাই মাইর খেয়েছে বুঝছো এরপরে যে কামব্যাক দিতে ভাই এই দেখো বিএসসিরা মোট 3 মিনিটে 11 কিল করছে 3 মিনিটে 11 কিল কামব্যাক করে লাইছে বিএসসিরা হ্যাশট্যাগ 18 থেকে হ্যাশট্যাগ কত যাবে Hello everyone, it's Youngso. Welcome to the Boulevard, and I'm right here at the house. We have a storyline here, the Zila story, which is for this house, and I'm going to explore the opening for you guys here. Well, you see pictures here. What is those sounds? Okay, pictures, dark pictures. Very scary. I don't know what is await me there, but I feel so scared and just why those pictures look so scary. Oh, that is a dead body. Why so many dead bodies here? Cố tôi là nạn nhân. Hello, anybody here? সিয়াম ভাই তোমাকে ডাকছে সিয়াম ভাই কই I don't know if I'm gonna come back or not, but I'm going to explore the rest for you guys. Then, okay, goodbye. Some Russian instinctively. এটা কুট্টুস ছিল এটা কুট্টুস ছিল হ্যালো এটা কুট্টুস ছিল কি রে ভাই ওই কই যাইতাছে তেরি অন্ধকারে ওই তো কথা আমি আর ভাই সিয়াম ভাই ফোন একলা ওই জায়গায় কি করে কুট্টুস ছিলสำหรับตัวผมนะ এটা কুট্টুস ছিল กดท้าทายก็ ভূতের মতো ছিল เริ่มกันเริ่มเข้ามาแข่งใหม่มากกว่า আরে ওয়াসা না এটা কুট্টুস ছিল ওর চুল দেখছো চুলগুলো লম্বা লম্বা আরে কুট্টুস এখানে দিব তোমার মনে হয় เริ่มมาแข่งแรกๆก็มันแบบเราจะเจอทีมที่เก่งกว่าเยอะช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่ามีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็พัฒนาตัวเองมาถึงจนจุดนี้ได้ครับ In Buriram, he's part tactician, part stormbringer, trusted by Gehai, Moshi, Yoena. อย่างแบบ
เป็นผู้เล่นที่แบบแข่งไปนานๆเลยครับสอนแบบว่าตั้งแต่ตอนเข้ามาแรกๆนะครับเพราะทุกคนมันเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมาแล้วมีประสบการณ์มีอะไรแบบผมเข้ามาทีมนี้ครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแชมป์หรืออะไรเลยครับแต่พอเข้ามาในทีมนี้ก็พี่เขาได้สอนหลายอย่างให้ก็แบบทำให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ You gotta really give it to this team. Burirang United just going super aggressive right now, very explosive. A rusher with a plan, a warrior who thinks. This is Wasana, Buriram's quiet strategist. Now it's gonna be Buriram trying to finish off everything, and one more shot. Booyah! เฮ้บุยอ่ะ ทุกผมหวังแชมป์มันอยู่แล้วครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เอาแชมป์ এটা মারা লাগবে পুই Wasana ভাই এরকম ভাবে খেলতে পারতো না এই Wasana กันในหน้าเกมอย่างเดียวเลยว่าแต่ว่าใครจะแบบเหนือกว่าก็คือแบบจะได้มาแข่งถึงทุกวันนี้ครับ মাইকুল একটা অফ করে একটা কথা বলি বাংলাদেশের মধ্যে এফএফপিসি পুরো টাকা স্ক্যাম করে লাইছে ল্যান্ড টুর্নামেন্টটা দেয় নাই এখানে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট যারা আসছে প্রত্যেকটা একটা ল্যান্ড টুর্নামেন্ট খেলে আসছে বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্টরা হচ্ছে টাকা আপনি বুঝেন না বাংলাদেশের মানুষ এত খারাপ যে এবার টাকা খেলা কোনো ধরনের মানে যা করে সাহায্য করে টাকা দেয় ওই টাকা খেয়ে ফেলায় এই 300 টাকা খেয়ে ফেলায় আর এই টাকা নিয়ে পড়ে আসছে আমি শুনছি যে নাকি ওই দলের মধ্যে তুমি একজন না ভাই আমরা ওই দলে দিতে পারবো না এত মানে বাপের টাকা এত কম না যে ওই টাকা খাইতে AGAL lock in our second booyah of the day, and things are really starting to heat up because the bottom of the বরাবর তোমার 8টা 5 শুরু হবে আরেকটা আমি কনফার্ম বলে দিচ্ছি আর এরা উঠতে পারবে না যেহেতু বিএসরা কামব্যাক নিয়ে know they need those points, so all of a sudden we're getting a very interesting match day where আজকে বুয়াসা কোনোদিন আর পারবে না it's a battle of ওরা ডমিনেট যতই দেখা And this is one thing that we keep saying, and I think I mentioned it from the start of our competition. Debut আসছে বাংলাদেশ থেকে যদি উইলকাট এন্ট্রি দেয় তাহলে বাংলাদেশ কোয়ালিফাই করা যেতে পারে eliminated, and I guess that's what's happening right now. Like high risk, high reward, and this is one thing that those at the bottom 6 are doing right now. And if in case they miss, then I guess they could accept already the fact that they might be eliminated. Well, we also can still keep looking at Falcons, like doing great eliminations. But something that I want to add, it's that Burira, it's not really doing that good. I think they are not kind of prepared about like early fights, you know. They know how to do rotations and this type of things, but I feel that they weren't prepared at all to meet Onyx at that point. Yeah, I mean, we really haven't seen, aside from that first booyah that they got yesterday, they haven't really been a major player in the competition. But again, I mean, we spoke about this, right? It almost feels like Buriram, they're just slowly trying to peel off that target from their back. They're saying, okay, this target belongs to someone else. We are not a threat to anybody. We are harmless. Please leave us alone when we get to the final stage. But Buriram fans, I don't think I'd be concerned either because, I mean, Neptune, I mean, you have the numbers in front of you. Buriram are kind of safe, right? I don't think they are at any risk of falling out of top 12. Yeah, they are safe and they have potential to be able to bring that number. So I think it's just a play not to be in a spotlight of like the players and the teams that will be going into Point Rush and Grand Finals. But I also want to put a spotlight in some of the teams like AGAL as well as Vision System. They were at the bottom of our leaderboard and they were the top as well as the second place in that game. But we also see Dragon Esports survivability at its finest. This is one thing that we want to see from those of the underdogs, and I guess they're working in for the placements before they go for elimination because it was slow in terms of elimination, but they managed to survive a little bit longer. I'm so glad you brought up Dragons because they have actually been quite consistent today. Although we've only played 2 games, they were the third last team to be eliminated in our first 2 games. So Dragons, I mean, it seems if they keep this up, they have a very good chance of making it to the next stage. But I do want to sort of make a bit of a statement, right?
the fact that all the points now are going to the team towards the bottom of the bracket, this actually destabilizes the bottom section of the top 12 because the points are not going to the top because the teams that are in top 12, let's say 12 until 9, you want the points to go to the very top because that means the points are not going towards the bottom teams, but that is not happening. It's the opposite. All the bottom teams are getting it. So now all of a sudden teams at the bottom are getting scared. So what do you end up doing here as a team that is potentially going to get knocked out of that top 12? Do you now suddenly have to be the ones to make the proactive plays because you can't afford to play passive anymore? Well, it depends on your play style, but most of the teams, they just have to lay low, go for survivability first. They go for the placement first, and then along the way, if they can get elimination, then that's where they stack up the numbers. Because if you risk so much in terms of fighting against a team, getting a lot of elimination, we've seen that a lot happening, and it is just like disappointing if in case you lose a fight. It would be. Now here are the overall rankings, ladies and gentlemen, the updated overall rankings. So we're still quite early in the day. Now, of course, we are still seeing a lot of teams from Group B very high up on that leaderboard. But as we continue to play and more points are distributed between Groups A and C, we will start to see a more finalized list of our top 12. Now, Neptune, I know you're the man of numbers. I love to ask you this kind of stuff, okay? Who is looking safe here? We said yesterday that there was a safe threshold, which was, I think, 130 points, wasn't it? So just looking at the leaderboard now, who do you feel is looking pretty safe? Like, where do you think is the safe cross line? So I guess at this point, for the moment, it is Pain Gaming spot because currently, like, they are 100 points already, and I don't think they will be short of the 30 by the remaining 4 matches. So there's still a lot more that they can do. So hopefully they will be able to chase that number. All right, we are getting ready for our next matchup, folks. But before that, though, we do have our SMB head-to-head with Gideon. Let's head on over to the main stage. What's up, Gideon? Hello everyone and welcome to the SNB head-to-head here at the Free Fire EWC World Cup Arena. And this is exciting because with us right now, we have the Falcons fans loud and proud over on that side. We have the teams rallying for each other, but we have to do our jobs. Right now, I am glazing DRG. They're doing incredible. It is halfway or almost halfway through day number 1 right now. And they are just ruining so many hopes and dreams of so many big teams. I mean, you say ruining the hopes and dreams if we're talking about a team who came all the way to Riyadh. Can we give it up for some of the RedHawks fans? Give it up for them. They flew all the way in to show some support wherever you're from. If you're from Bangladesh, give them your energy today because this is the most important round. They're going to be looking to get as many points as possible, and based on what we've seen, slow start, but they can do even better. And with these fans in the arena, they can only do the best. Let's throw it off to our casters. It's map number 3. We're going to catch you right after this. Map numero 3. It's time to head into map number 3. Here we go. Dragons Esports, RedHawks fans flew into Riyadh just to watch them play. But this could be the breaking point, especially for the RedHawks. But just now we saw a scary side, AJ. We saw that Hotshot is already down 11th spot. Dragon Esports, they have a hell of a good chance of making it if their run continues in this manner. I honestly thought you were going to say Tash Bunny, but okay. I know exactly where you're coming from. This is danger zone for sure. And obviously, we have to say goodbye to one squad, Alpha 34. We already knew that they stood no chance, but hot shots getting pushed down lower and lower. Pakistan can't do anything about that as well. Out of Group B, not a single booyah on their side, 87 points. The bar to exceed is pretty low, but the question still remains, can the teams actually oust Fluxo from their number 6 spot with 106 points in hand? They look pretty solid up there. Yeah, they do. I think right now, if you are looking at just the standings alone, right? I feel like Dragon Esports, they should be very, very proud of what they achieved. I think the fans from Bangladesh should be very proud of this debut appearance on an international tournament and Guys, comment at করো EWC of all things. I would
কোয়ালিফাই would করতে not পারবে be able to নোবেল handle ইলেভেনে the nerves, but here they are, সরি 2 positions away to make it into top 12, and all they gotta do from that point onwards is to maintain it. Yeah, I mean, RedHawks obviously need to hustle quite a little bit before they can stand a good chance to sneak into the top 12. And we do have 4 more games on standby here. There's a lot that could happen. We just saw a miracle in front of us. Vision System out of nowhere pulling off a massive game. And that's exactly what RedHawks need to aim for. The safe plays are not going to cut it anymore. They are on the chopping block. If they don't go crazy, if they don't get aggressive looking for these important points, they are not going to stand a chance. Playing safe and just sneaking into the final circle is not going to cut it as a strategy for RedHawks anymore. That could have been a strategy from the very start of the competition, but too many of those opportunities have been let go already. And they're not the only ones in trouble. Virtus Pro, did you ever imagine a day that we would see them at the bottom 6? Definitely not. I think for this pro, they really need to buck up, right? They got 4 more rounds. There's still opportunities, but cannot make any more mistakes from this point onwards. But before we jump into Kalahari for map number 3, we actually talked to Pain Gaming, so let's listen to what they have to say. Hi everyone, it's Yunso and welcome to my interview with the Pain Gaming. So into our first questions, how do you guys feel after have taken a rest from the game and today coming with the group A and Group C with very top performance teams? Then how do you feel right now? Como vocês se sentem depois de ter esse dia de folga e agora jogar novamente com o próximo grupo? É bem tranquilo, porque a gente já jogou o primeiro dia já. A gente já tem uma noção do que fazer no terceiro dia, porque é muito bom jogar o último dia para sempre ter uma vantagem de pontos. He said that they are confident and they are okay with that, and playing the third day, the last day, is always good because they know they saw all the other teams and everything, so they are fine with that. Good, that is a great spirit that I love to hear. So what about loss? How do they feel about losses? Yesterday loss was very high. Ela perguntou como vocês se sentem agora com a luz, né, que foi muito bem ontem e tudo mais. Como tá para vocês esse sentimento? Bom, é sempre muito bom times brasileiros desempenhando bem e, querendo ou não, nossa meta é ser o melhor time brasileiro e ser o melhor time da competição e ter essa disputa saudável com eles, né? Tentar passar eles hoje. He said that for us, with the Brazilian teams going well, we are so happy for them, but we want to be the best team on Brazil and win the championship. So they are happy for them, but we'll beat them today. I understand. So last questions to end our story here. What are you guys expecting the most for today's games? O que vocês esperam de hoje, dos jogos de hoje e tudo mais? A gente espera um jogo mais agressivo, um jogo também que a gente tá visando tirar algumas equipes para a final. E é isso. É um jogo mais agressivo que a gente precisa buscar fazer pelo menos aqueles 30 pontos. É um jogo mais calmo para nossa equipe e algumas equipes precisam pontuar, principalmente a equipe da Ásia. Our coach says that we need to be more aggressive today, and we need to make at least 30 points. So we are looking for this aggressive game today, and we know that some teams need to make some points too, and we are here to beat them. All right, I think it's enough for today. And of course, today's game is going to be the last day of a knockout stage. So everything is going to be very intense because we only have 12 slots to go into the finals. Let's keep support for our team. Of course, support the best Brazilian fans. Support for your favorite team. Here I have with Pain Gaming. Good luck to you guys all today. Fighting! Pain Gaming ready to deliver the worst to their opponents to keep their spot here in the top 12. At this point of time, they've got 101 points in the bag. That should be good enough, but I'm very sure they want a few more, Husky. Yeah, I like how the coach was managing expectations. I want them to get 30 points. Yeah, come on, you can get 30 points in one game. And fun fact, Pain Gaming actually in the community tournaments, right after the FFWS Brazil in the earlier season, they actually took out teams like Los and Fluxo. Oh yeah. So there is a storyline right now that we are getting closer to its conclusion, where there's a universe. We make it to Point Rush. If Fluxo doesn't make it,
it means that the other two teams that have bested them and put them second will be there. Pain and loss. Can you believe it? I most definitely can believe it. Anything is possible here on the world stage. Anything is possible at the Esports World Cup. And here you go. The teams in danger, 6 of them. RedHawks, one of them. They need a miracle for sure. Vision System just showed us what sort of a miracle they are capable of. And obviously, we want to see a little bit more from the Chilean squad. AGAL, though, at Foundation. Very early gunshots here. Not so sure exactly who's aiming for their heads, but they should be pretty safe. I believe we saw a player from the side of RRQ quickly sneak away from Foundation. Very sneaky from RRQ, trying to take over 2 compounds at the same time. Yeah, it was Abai. He fired a couple of shots, and he's like, okay, I'm going to go back to where my team likes the most, which is Refinery, and that has always been the headquarters of RRQ. Goes actually out in the open, finds an airdrop. Bit of a lady luck to say, fortune smiles upon the bold. Pain Gaming so far have really been tearing it up. Well, this next circle should give us a rough idea as to how the movements of the squads will go. Circle 1 still pretty balanced in the middle. Just moving down south side a tad bit more. RedHawks. The read is pretty accurate from a lot of these squads, but RedHawks getting into a little bit of a tussle here. A command post, not the best of things to happen to the squad. It needs a miracle in terms of points, and Nejad could not get away. Climb, dropping down like the god of death with the M590, delivers exactly that. I felt like RedHawks made the wrong read. I guess command post is an Onyx place to be at. They made the rotation straight in. And now Onyx are going to chase down as much RedHawk members as they can. Kutush will be the first point of contact. Ducks away to the sub. There is a chance for them to lead Onyx into Pain Gaming, but if you are RedHawks, you cannot be in a position where you are just running for your lives. In this case, they don't really have a choice. Kutush puts up the glue wall, but it's only a matter of time before Noki blasts through that, and Kutush will just have to fight for his life. Doesn't have the health bar to do so. 3 points for Onyx. I had the right gun, just did not have the right timing there. That plasma gun had enough bullets in the mag to continue spraying on for days. It just didn't help the fact that the assault rifles are now doing more damage to those glue walls. Glue wall melters are very useful, but the assault rifles will bring them down in no time as well. Zyro actually making a rotation down to the southeastern side and run straight into BRU. So that's going to be some information given over to the team. Instant revive for Onyx. Nothing much was lost in the process. Zyro opts to drop back to command post, even using the binoculars. As we turn our attention to Mammoth, that's where RedHawks escape to. They will be near Pain Gaming as Movistar R7 takes on Falcons. Great recovery here for RedHawks. The double revival will still keep them in play. R7, no Riptide Rhythm's gonna block him. The chrono popped instantaneously. Doesn't take any damage whatsoever on fire. Backs away to the rest of his Z members as Della is found. Peter with the aggression on fire though. Misses by a single second. Circles around, finds another window, calls for backup in Kororo as well. Electrotherapy on play, but it's not enough. On fire though, keep the squad in play. On the drop of the M590. And the pickup is not too troublesome at all. Falcons making quick work of Movistar. Yeah, Games King try, he really did. Joker was able to run away to confinement. There is a vending machine there. They should have the coins to get a revive going. AGAL not doing that well. Cypher and Barrows removed from the equation as lost now. Then actually a bit of a ricochet. Dew able to jump away. Can they pluck him out of the skies? Dew is going to land, but General and Haone is on the case. Trying to go for a swim. That first one is going to miss. Shooting fish in the barrel. Dew makes it to dry land, but Los continues the pursuit. Good double glue wall, and Dew sends the response. He's got the M82B. Riptide Rhythm breaks down the defense. It's Hanaral. One more shot required, and Dew missing the final opportunity. Haone stepping on out. Dew taking on 2 players at the same time, but not enough glue walls to keep him safe for long. Dew finally is sacrificed, but bought the squad enough time so the rest of them could get away. Saved by a tree, General, ducking behind nature to keep himself in the running. Dew going down. GAL at once more another precarious position. Sure, the revives come true, but they've lost big weaponry. Vision System
the second place finisher in the previous round, now finds themselves head-to-head with Dragons Esports, the two teams that both Gideon and Tash mentioned earlier on in the head-to-head. Dragons not too far away from the top 12. But once again, the teams that they're going up against here in the bottom 6 are mostly from groups A and C who are in play today. Alpha 34, the one squad that can't do much about their position. Hot shots as well. So 2 spots guaranteed. In order to make more, they need to push Fluxo out of the leaderboard here as well. And that is most definitely going to take a massive amount of points. Vision system, I wonder if this miracle play can continue for them though. It's looking more and more possible for sure. Yeah. But the consequences of that would be pushing up Fluxo means that Hotshot is guaranteed to not qualify. Oh yeah. Because they are the next on the list, they're next on the chopping block. I think it's pretty much guaranteed already. Hotshots are not going to be making a 2-point rush. They're just way too close to the bottom of the leaderboard. And the rest of the teams don't really need all that too much. For example, Dragons, they only need about 20 points to catch up. Yeah, 20 points. That's not a lot. I mean, Dragons in the previous game, massive stuff. Getting to that final circle, 6 eliminations, it's going to be more than good enough for them. They just need to do that, and they've got 4 chances to do so, right? So I'm hoping EMEA gets a shot here at Point Rush. Doesn't matter what they pull away from the Grand Finals. Seeing them there at Point Rush and Grand Finals itself is going to be absolutely fantastic. And it gives them a chance to win the whole thing with the Champion Rush format too. We've seen that happen firsthand with Onyx. Not to take anything away from Onyx, they definitely are doing slightly better than they did in their first day of match. But I think it's also fair to say that if গিটার ছাড়া মনের কথা অনেক ফিলার গিটার আছে এটা বেটার ভাই কঠিন বেটার গিটার বাজাই না ভালো না দেন আরএসকে একটা চিপা আছে দেখছেন আরএসকে পিছনে একটা স্কোয়াড আছে দুই পাশে দুই স্কোয়াড মাঝখানে সামনে স্কোয়াড Can you imagine after this competition, Dragons Esports finds themselves a little bit of a bigger sponsor, maybe one that has got a hub here at the Boulevard itself. We've seen Twisted Minds pick up the roster of the current Virtus Pro last year, right? Not the greatest run, but it is a possibility. Falcons may be taken already by this squad that we see in front of us, but Twisted Minds still waiting for a team to be worthy so they can pick one up. But Kings King walking away. Movistar R7 in a lot of trouble. Limit. BSS in hand, got the rate of fire, and switches out to the Riptide rhythm, courtesy of Limit, going 2 for 2 there. 2 for 0. So much commitment from the side of Movistar R7. You can't blame them. They needed to stay in the round, and they know that they have to play distraction. So that 2 revives early on is going to carry on the legacy of R7 in this round. But for Team Falcons, they've definitely found their mojo. 7 eliminations and counting, and confinement. Plenty of time to loot things up. The blue is closing in, but it doesn't really affect Falcons too much just yet. Limit is super rich at this point of time. 2,900 coins in his pocket. Falcons are coin rich in case anything does go south for the squad. Finding a recovery isn't going to be that big of a problem, but finding a recovery on a map like Kalahari late game is going to be a massive issue for sure. So Falcons need to stop flirting around outside the safe zone and make it into the circle. But when they get to Bayfront, they should bump into R7 once again. RRQ, on the other hand, is sneaking around, just making good use of the lower ground. And this is a smart play from RRQ. They're anticipating for the circle to land somewhere around here, and the final circle to get to the spot where RRQ is at, the probability is extremely high. And I do wonder what is going to be RRQ's next move, right? We saw a couple of binoculars. RRQ got scanned out, RedHawks got scanned out, and now a third one on the map that we're seeing. Dragons Esports also got spotted out. Onyx just flew in. AGAL, though, will be the ones that we're focusing on. It's going to be playing gaming against them, and sadly, Barros didn't really get a chance to fight back. He tried to be the hero early on, and this time, he will just be a past memory. Paying gaming, finding 2 easy pickoffs, and AGAL,
I feel like we've seen this storyline before. He picks himself back up, but dude, who's on the bottom, trying to go for the buffer, couldn't make it in time. He really tried, but he just could not escape Motovia. Guys, যারা আসছেন ভাই আটা দিবেন ডিসকর্ডে চলে আসেন লিংক দেওয়া আছে happen for himself, a tad bit unfortunate. Had the horizon line in hand. We were about to see a miracle play courtesy of Dew. One of the best snipers in the past, just hasn't been hitting those sharp shots recently. That will free up the path for rotation for Pain. They are pretty deep out into the circle. Another scan for the Dinoculus early on reveals where RedHawk is. I feel like I could say it could be from Pain because that's the most direct path into the circle. If you try to circle around the northern side, then crossing the refinery, it's going to take too long with the siren blaring. Raone surely on the move, looking for Russia's #1 spot in terms of being the deadliest guy out there on the battlefield. Not too far away from getting that done. Vision system from up top. Beautiful knock onto Joker. That's not going to be enough to stop the pace of the squad. For the time being, though, nobody else has got the elevation to deal with Vision system. But a couple of hook guns and a couple of jumps later, Vision system is going to be in a lot of trouble. But for the time being, the circle looks for them. Great positioning from the squad. The biggest winner right now on the map is actually Los. They are uncontested, coming in from the northern side. And they can get a free entry if they want. Yeah. But for the rest of the team, it's about to get incredibly bloody. We are almost 12 minutes in, and we still have 11 full squad. And to fight at the eastern side of the refinery, a couple of structures, high-rise structures, but plenty of open ground. We also spotted Los using the binoculars, managing to scan out 4 players on the side of Movistar R7, so they do know that if they make a straight beeline for the safe zone here, they're going to be in a little bit of trouble, but all thanks to the elevation that Kalahari presents. They play the clips to their advantage. They maintain cover as they approach the other squads. Buriram, on the other hand, one might expect them to break a leg with that fall, but once again, thanks to the hook gun, which is pretty much cheap and available for everyone. Moshi not allowing Nejat to get away. Boonjame chipping in as well. Wasana finding Virtus Pro back away, Buriram says. And this is just, again, showing us how experienced BRU players are. That decision to take fire was so quick and decisive. And Moshi landing those initial shots, that is what's going to make a difference in these crucial moments. BRU now rotates forward. They're going to make a bit of detour towards the western side of the map and try to cut through from that compound, from that area. But it will put them in the crosshairs of Pain Gaming and RRQ. Buriram has not looked dangerous in a while. Waiting for that prime time to strike, and I wonder when that would be. Onyx, the only team eliminated thus far, and RedHawks are very close to the exact same fate. But Moshi, Wasana, both going down. Pain Gaming delivering the hurt. Motovia with the sharp shots from across. Get High desperately hanging on. Has got the M79. Needs another grenade to wreck the chances of Peter here. Yeah, Jonah is going to try and help, but Get High has already been knocked down by Noda. And BRU once more collapsing in the hands of Pain Gaming, as they pay the price of 2 members, but at least they're still in it to win it. Unbelievable stuff. Buriram in the 9th spot. There's a high probability they get eliminated if they keep up the slow pacing for themselves. If we don't see an aggressive version of Buriram, they are probably not going to be at point rush. But look at Lost, circling on in. Falcons in trouble, they see the team wide open. Grenade after grenade. Hararal, Howdy, dropping those nades like they hot, and Falcons dropped right when they found them. Caught completely unaware and given a shallow burial by Loss. The Brazilian champions once more showing us the aggressiveness. Before the show even started, we saw Loss talking about their playstyle. Yeah. We see, we shoot, we take down, we eliminate, and we win. And that is how they won the domestic championship. Finished 4th last year on the stage, 3 out of 4 of them. And right now, they're about to make that point once more. Motovia finding Ma'al from up top, VSE with the steal. Unbelievable stuff out of the Brazilian squads this time round. They all want blood, and they find those points behind those shots.
Movistar R7 in a decent spot, dudes. Wants revenge. Forced back by the circle. Can't go in there for the extra point. Will focus on their own placement first. Lost on the other hand with a quick reposition. And this is absolutely smooth from the squad. Pain Gaming on the other hand loses Modular and gets taken out in 7. And Lost puts themselves in the circle too. They have VP and Dragon Esports to do it, but as long as they take care of teams like Movistar R7, they can stand there forever because Dragon Esports are also preoccupied. Like shooting free target. Welcome to the firing range of Dragon Esports. VSE and RQ having a tough time dealing with this team from the Middle East as Lost locks in their 15-point and counting. Again, you see Dragon Esports in the top 3, making the top 2, going up against the top dogs of Brazil. Dragon Esports, I don't care, even if they don't walk away with the victory over Lost here, they're winning my heart for sure. Rahone with the down grenade. on the ground. Rahone is going to finish this off all with the grenade launcher. Seafolk does get a trade onto Rigby, but again, you need confirmation. Rigby ends up going down. Lost at 16, 17. Rampage for Rahone, 7 under his belt. The aggression for Yasir, he takes the fight straight to Lost to take a gamble, but it did not pay off. The dice was rolled, but it was Lost that comes out on top. Booyah! Once more, 3 for Lost. 3 for Lost, and the boys have found dominance up on top, and Rahone has found the #1 Predator spot, kicking Russia into the 2nd position with his aggression. Grenade launcher for the win. These boys are launching themselves into the hearts of fans all across the world. This is impressive. We know that Lost is impressive, but the spotlight is slowly shifting over to Dragons Esports. I think if this run continues, if they do make it, I dare to say it right now, that they deserve a spot among the greats. Okay, hell yeah, they most definitely do. But we all know how Champion Rush works, baby. The field is open for the play. Even the underdogs of the competition, all they need to do is just sneak into Point Rush, get into the grand finals, hit those 80 points, and walk away with a booyah to call themselves the champions of the Esports World Cup 2025. Free fire dominance right here out of Brazil. The consistency is mind-blowing. It is. I think for Lost, they have more than proven enough through all of these rounds that they are the ones that has a very good chance of winning the whole thing and finishing the job from last year. But for Dragons Esports, keep your eyes on them because 3 more rounds and we will find out if they do make history in top 12. We'll send it to a break and we'll be right back with more Free Fire action. Quadra kill. Double kill. This land is calling.ใครจะเป็นคนสั่งวันเนี้ยนี่ไม่ต้องเดี๋ยวปล่อยชุบเลือกไอเจลดีกว่ามาไม่ต้องเถียงกันละเดี๋ยววันนี้เล่นเอง
gelo. Lança até gelo. Vamos já. Ganchei direita. Bomba lá, ganchei direita. Vem comigo aqui. 61, caralho, 200. Chupetão no gás. Boa. No meu pé um. Fiz esse cara aí. Jogando aqui. Faz Oscar, tem? Correndo pra tu, Raoni. Miado aí. Faz Oscar, tem, General? Não tem. Vem em mim os dois, deu meu. Vem, Raoni. Finalizando eu. Não clicou ainda. Clicando agora. Boa, caralho! Vai tomar no cu, cara. Boa, porra. It is all downhill here, folks, because we have just passed the halfway mark for day 3 of Free Fire at EWC 25. And LOS secure the third booyah of the day, this time on Kalahari. Welcome to the very fluffy panel, folks. I hope you are enjoying the show, the matches, and obviously a very fluffy panelists. My analysts, we have a lot to talk about because that was a really calculative game of Free Fire. 10 minutes. We still had 12 teams. 48 players. Everyone played so slowly. Neptune, you got to break this down for me here because, I mean, why did everyone just suddenly slow down? Yeah, it seems like they are going in for placement points first. So they don't want to be that aggressive. But we've seen a lot of aggressive gameplay. But at this point, especially in Kalahari, there's a lot of survivability factor. With that hook gun, you can get away as quickly as that and revive your teammates. I think you're looking at this with rose-colored glasses, Neptune. This is ridiculous because Lost are honestly changing the game here. They're forcing teams into each other. They are taking so many elimination points, and God, cool guys don't look at explosions for a reason. And not to mention, Lost, where are they on the leaderboard? Well, currently they are rocking that #1 spot, not only in the match ranking, but also on the overall standing. And I love the performance of Lost in there. They were able to go for the backstab, and you did mention explosion. They just exploded. 15 Falcons has been wiped out quickly by Lost. With that being said, though, 31 points by the end of this match. RQ just behind them, but I don't even think teams were expecting Lost to do this well, because that means in the overall rankings that puts them at #1. But at the same time, it's forcing teams to think about this game differently now. It's not about, hey, do we need to take our time? It's, can we make sure that Lost doesn't steamroll us, especially coming into that 4th and 5th ring? Okay, I know we're highlighting LOS a little bit because they're at the top of the leaderboard. We gotta talk about the Dragons because they have been so consistent today. They placed top 3 in the first 2 matches, and then they come second in this one. What is going on with the Dragons? Yeah, I guess they're just going into the basics right now. Survivability at its finest. They're not thinking about elimination, that much of elimination, and they just want to be in the top 3, if not grab that booyah. Currently in the knockout stage, this is their 4th instance of being in the top 3. So I guess this is their road to be on the top 12 overall. And guess what? AG Global and Dragons are currently tied. I think the process of which they have figured out not only rotations, but most importantly, their landing spot and their recovery has significantly improved from the previous day, allowing them to consistently get into the top 3. I'm just trying to think here, right? Is this maybe a case of Dragons just doing their homework? Because I feel like if you're going to play this consistency, you clearly have to have some level of knowledge over your opponents. Yeah, it seems like it because I was talking with analysts from the Arab side, and there is discussion that they have been studying not only the entirety of those in EWC, but also those in Southeast Asia. So there's a possibility that the movement, the rotation has been followed overall, and halfway through, they're just going in for the placement. We might see a lot more elimination later on. I think at this point, maybe people have been underestimating their homework, but at the end of the day, I think the Dragons Esports are, in the famous words of Goofy himself, just yucking great. And it's only a way up from here because we still have 3 more games. It's not done yet. So if the Dragons keep going like this, they're going to basically guarantee their way in top 12.
I mean, Neptune, are Dragons guaranteed top 12 yet, or are they still kind of looking rocky here for points? Yeah, they're still on the edge right now, and they need to maintain those placement points, even add a lot more of elimination. But they're very close on taking out hot shots and bringing them to the top, away from the top 12. So I guess they're close, but still no cigar. I think that teams at least need to start thinking about these last couple of maps, because we've seen in these past 2 days that once we get into the last leg of the race, desperation starts to become very important, and more importantly, so the points that you can get from being desperate, fighting early, fighting into the mid game, they got to start cutting off the fat. Like, how, Neptune, you got to cut that fanny pack off. What is this, 2010? Wow, thanks, Gideon. So just a quick update for our overall ranking. So as you can see at the very top, we have lost with 163 points, and they have a humongous lead over the remaining teams playing in groups A and C, because EVOS and Core Memory, they finished their games. They're not playing today. So essentially, the rival team is Team Falcons, but this is 30 points, gentlemen. 30-point gap between these two teams. I think with the 30-point gap, what everybody needs to look at is on that second page, 12 all the way down to 15. Because if any one of those teams, except for Alpha 34, also achieve that 30-point lead, that means everybody else is not going to progress as far, allowing that top 12 to be more achievable. One thing that's unfortunate, though, Virtus.pro previously, before the day started, they were in 13. And only a few more points, and they could have crossed over, but they failed miserably in 2 matches, and it's still happening. So not quite sure what's happening with Virtus.pro, but hopefully they can recover. But that would mean that Dragon Esports will be pushed out. Okay, so I also saw on the right side of that ranking, I saw Buriram's name. Now the question, that even though they're over there, how many points are they sitting on? Are they... Okay, this is going to be such a crazy question. What are the odds of Buriram falling out of top 12? Well, it seems, or it looks like, they are doing so, but we all know Buriram. They won't let it go, and when it matters, they will be getting all those points. It just so happened in this instance, they went in for engagement a little bit early, so it's tough to call if this is really a play for them. Well, I think we got to cool the stage off a little bit, because we did have a bit of a sweaty match just now on Kalahari. So it looks like we're ready to fly into Alpine Survivors. Gonna throw over to our casters right now as we get ready for game number 4. Thank you very much, panel and Danley. This is exciting because the top 12 places right now look so tight. Currently in 12th and 13th place, AGAL alongside DRG, both at 79 points. It could be anyone's game, but to be even more secure, you want to try and overcome teams such as Hotshots right now. Yeah, Hotshot, they are slowly relegating themselves to be under the top 12 threshold. And for the teams that is within that threshold, they have to be careful, because we are left with only 3 matches here for Group A and also C. This 12th team definitely need to pump up more in their game. So we're going to move into Alpine here for game number 4. After that booyah from loss and aggressive gameplay here by the Brazilian team, I could believe that maybe loss could again surprise us with an amazing game. Yeah, Lost look really good. 3 booyahs throughout the entirety of the days they've been playing here. They're aggressive, they are hot. Raoni is playing incredibly well. And there are so many situations where you thought they were at the back foot. They had lost 2 players already. Then what? They bring the players back in. The recovery is incredible on Bermuda this morning. Yeah, now we're looking at Alpine. We are looking at drop spots of the players, but it looks like we might have a scuffle here in Snowfall as R7 and Buriram are dropping at the same place. Bounty has been placed on a Virtus.pro Diamond by, I believe it's by RRQ. So with that said, RRQ now sort of have information regarding the position of Virtus.pro. Meanwhile, we are now panning on towards Snowfall. As I said, it's Rainbow 7 and Buriram. However, on the river mouth, Dragons and RedHawks are at it right now. As heck right now as DRG. They're going aggressive. Kutush falls Blade as well. And Blade can't even be recovered anymore. For now, they have to find a way to get themselves back into this game. But DRG 3 already. And this is a great start for them. I placed them on the stage earlier for a good reason. This is a team that have no
nowhere. Just gone completely nuclear. আরএসকে প্রথম ম্যাচ ভালো গেছে, দ্বিতীয় ম্যাচ পুরো একটা বাস খেয়ে গেছে। বুঝতে যে এই ম্যাচটা তো পুরো বাস। 12 নাম্বার স্কোর। Finally found. It was found by MotherBoard from Pain Gaming as MotherBoard Yes, is on the আরএসকে আসে শেষ। tower, encompassing the whole area of 18 নাম্বার Ripjaws. স্কোর এবারে। At Team Dragons right now, he's being so careful not to actually release any kind of shot, despite being in a position where it's hard for Dragon to execute here, even for MotherBoard to go down. So with that said, MotherBoard tried his best. Carlos goes down towards Rima. Rima now on the floor, manages to collect another point here for Pain Gaming. MotherBoard doing a lot of work for Pain Gaming in the early stages of the match. They're looking to break some hearts and break Biu some mane dreams. Biu eka tola nite Because geche. DRG, while they're hot, they are currently off the back foot in terms of bodies. So the best way is just go for, for cover. And the same thing could be said about Falcons because they are here to not to play. They're getting here for names and also kills. But Pain Gaming are rallying. They get the kill. না এর আগের বার 8 DRG, নাম্বার remember, 10 falls নাম্বার here স্কোর for হইছে। Pain. They try their best to get those pickups. But Falcons, Peter, he's aggressive. There's a reason why he is one of the number Yeah, one he decorated bol players bhai. on this team. And he has taken the first pickoff for the team. And they're looking to find a different way to eliminate Pain from this game. প্রথম ম্যাচ যাও একটু Gus ডমিনেট tried করছে। to fly himself away from Falcons, but apparently the Falcon managed to swoop him away in midair. So there is only MotherBoard left, and MotherBoard doing what towards Team Dragons? He managed to secure 4 elimination for this Brazilian team, all alone with that car and also Woodpecker. Oh, such a unique setup here by MotherBoard, using the glue wall and also the mini jump pad right on top to gain elevation and a good angle to actually go towards Forest Straight. So main job here for MotherBoard. He has to revive the others. You want to be able to do that as well. I mean, you saw they had a bit more advantage in terms of their cover and positioning as well. But Falcons did a great job of rallying and being able to break through those defensives, running in as a 2-2 to be able to just really push them outside into the open arms for his teammates. And I think that Falcons, while they have been a bit more quiet, they are here today to just really, really solidify their lead. Pain Gaming is back. MotherBoard managed to actually revive everyone back. Meanwhile, a little bit of a scuffle here in Rai as AGAL spotted Onyx Olympus scouring around the same area. Rai is a very open space area. They have to actually close their gap. Meanwhile, Noki was knocked by Dew on the backside. That they have to take refuge in that arsenal. Noki again on the floor, this time alongside Adam. And Onyx Olympus not looking so good. They have to fly away, and indeed they did. So the remaining members tried to exit. One member actually exited as Zyd was left here to handle AGAL all alone. Varus tried to break as much room as possible. Overall standing ঠিক আছে না শোনো আমি বলি কালকে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ প্রথম ম্যাচ শেষ করে আছিল 6 নম্বরে 6 থেকে 7 7 থেকে 8 8 থেকে 9 9 থেকে 11 তে যা থামছে হ্যাঁ আর আজকে আয়া দেই 12 নম্বর 11 থেকে আজকে আয়া দেই কালকে তো একটা টিমের খেলা গেল আর 11 তে নামছে এক নামায় দেখলাম 17 তে আর আজকে একদম 18 এই খেলা দেখলে অডিয়েন্স আর কি থাকবে এটাই কো অডিয়েন্সও বুঝা গেছে দূর আর খেলা হইব না জায়গা এদিকে লাভ নাই Falcon and Pain Gaming interaction here this সবাই time গেছে on গা the না mouth. করে যে Here ডিসি is তো a অনেক জন short আছে replay from Rainbow 7 তোমার where we could not actually কি কয় record it যে for you guys, যখন and Rainbow মানে স্ট্রিম 7 শুরু করছি না আমি manages to actually control নরমাল the ওয়াচিং এ Buriram has to নরমাল exit the ওয়াচিং এ আমি vicinity দেখলাম যে instead. 17 থেকে And now 21 we're looking at 20 Falcon 22 again. আবার We're 13 about to see 14 whether আবার or not 15 Falcon 16 17 repeats 18 their করে match যাইতাছে against এরকম Pain. They had এখন a very good watching-ই run নাই ভাই। earlier where Pain was left with MotherBoard to do all এটা আমি 25, আমারটা কইছি but apparently Pain কালকে আরএসকে manages to খেলছে আমি actually দেখলাম যে find মানে a route to ওয়ার্ল্ড fall কাপের back যে by মানে just যে জায়গায় half আমরা length দেখতাছি for the বর্তমানে Falcons. অগু ওয়াচিং 5-6 এর উপরে আছিল আর আজকে অগু ওয়াচিং এখন আগর করা দরকার কি হাত দিলে পকেটে বেরে বয়ে যাও দরকার কি তো আটা গরম হইব আবার তোরা 12 টপ 10 এর ভিতরে থাক টপ 8 এর ভিতরে থাক ভাই একটু ডমিনেশন করে খেল তোরা যায় মারা খাস একটা কিল করস না
এটা কোনো tries কথা to actually do some suppress fire towards Team Pain Gaming. তোর কি এই এবিলিটি না যে আমরা একটা কিল করতে পারবো না Far apart against each other, so Falcon decides to actually just ভাই ফ্যালকনে ডমিনেট করে খেলতেছে প্রত্যেকটা টিম ডমিনেট করে খেলতেছে find some resources ওটাই তো that কইলাম are lacking in the যে team. আজকে ওরা খেলতে যায় না ওরা দেখতে গেছে এর থেকে ভালো প্রথম দিনই ভালো খেলছে From the minimap, it looks like they are trying to engage on towards Team Falcons. Meanwhile, the first zone is about to close. There's a few teams still outside of the zone. Example, Burida, চলতেছে মাত্র 15 পয়েন্ট করছে তাহলে আগেই তো ভালো খেলছিল 10 পয়েন্ট করছে ভাই প্রথম ম্যাচে 10 পয়েন্ট তাহলে এরপরের ম্যাচে বাকি তিন ম্যাচেই দেখতাছি যে তাহলে 5 পয়েন্ট আইলো তাহলে লাভ হলো এটা তো ওই হেদিনকার মতোই হইতাছে Interesting. পরে আবার লাস্ট দুই ম্যাচে হয়তো 10 পয়েন্ট করে আইবো ঠিক আছে ওই এভারেজে দেখা যাবে কি জানো হয়তো প্রথম দিনও যা খেলছে আজকেও তাই তাহলে শিখলো কিছুই শিখলো না কিছুই হলো না And I say bring themselves back into the game is such an important thing for them because you want to be able to make sure that you have a bit more space to work with. Your teammates are able to get back into the game safely and you're able to rendezvous together to move together as a unit. All right, we're looking at Vision, System SP. They had two good games actually, despite currently being in the lower part of the overall table. They still have that hope to try to get to the top 12, trying to cut off teams from AGAL as well as Dragons. If they could actually get 3 more good games with good placement and elimination points, even with a booyah, we could see another Latam team proceeding towards the point rush stage. Meanwhile, we're looking at RRQ happily camping at boot camp. Again, this is also a base camp, sorry. This is also another vicinity within the midpoint of our new zone. And Mal equipping with the AWMY. High damage, high caliber. Sadly could not go through glue walls. Only the MHB could do that. But still, a very, very scary weapon to be facing against. I'm looking at DRG's rotation right now from southern side. This is a very, very scary rotation because they are currently right against the zone. And most importantly, they do break it. There's AGAL work, waiting for them, and that's the worst part because AGAL and DRG are currently on that same amount of points. They need to both be able to kind of like break each other to be able to earn their spot into the top 12. And it's really scary, especially when you're up against a team like Falcons. Another potential team going to point rush. আজকে তো অগো দ্বিতীয় দিন তাই না আজকে তো একটু ভালো একটা কিছু করার মানে দেখতে পারতাম প্রথম ম্যাচে আসা জায়গায় পরে যে পোলাপাইন গুলাতে টাকা দিয়া দিতাছে আর একটা বুইয়া কর ভাই একটা বুইয়া কর এটা এন্ড কত লাগবে ভাই তোরা পরে কোয়ালিফাই কর না কর আমরা কোনো কিছু ইচ্ছা না আমরা একটা বুইয়া চাইছিলাম খালি নাকি ভাই আমরা কইও না যে তোরা চ্যাম্পিয়ন হয় তোরা মানে ফাইনাল খেলাই তৈব আমরা এটাও কই না আমরা জাস্ট খালি কইছিলাম যে একটা বুইয়া মার They are side by side with সব জায়গায় ভাই যেই জায়গায় মনে করো যে এই ভোড়াভুড়ি চলতেছে সব জায়গায় জাস্ট ভাই একটা বুইয়া করুক তাইলে আর কিছু লাগবে না বাংলাদেশ ঠিক আছে আরএচকে জাস্ট একটা বুইয়া করুক Buriram United actually make it to that top 12 can they actually maintain that point to be able to secure themselves here and I think the panel had a good indication of saying yeah it's Buriram United you don't really have to worry about them too much they're explosive they can still stay strong they can still get enough points to just maintain that top 12 and then suddenly in the point rush, the champions rush, they hit the ground running. But in this situation where so many teams are this competitive, how long are you going to be just sitting on that back foot? Are you not going to try show a bit more of the competitiveness, or are you just going to just do the bare minimum here? I believe the bare minimum would be the least effort they could put for Buriram United because judging from the points that they have, they ভাই গেলেন আপনারা যে আমরা তো গেছেন গা সিএম ভাই আর আমি করে আছি সিএম ভাই team for loss right now they are quite how can I say comfortable to be they have sufficient points to proceeding towards the point rush stage and again this is the airdrop brought to you by us আর যাই করছে না করছে ঠিক আছে ভাই যত জায়গায় মানে দেখলাম যে আরএচকে কি চ্যাম্পিয়ন হইবো নাকি বুইয়া করব নাকি ফাইনাল খেলে আইবো ঠিক আছে সব জায়গায় ছিল যে জাস্ট একটা বুইয়া করব নাকি ও কাছে ভাই আর কি আশা করব একটা বুইয়া করতে জাস্ট এটা আশা করি এটা আশা করা ভুল ভাই ফাইটের মধ্যে যে কুত্তার মত মাইরগুলো খাইছে ভাই দেখা ভাই
those who ওরা are এখন যেই আমি তোমাগুলোকে ছিলাম না বাট আমি ঠিকই মানে ফোকাস রাখছিলাম এদিকে আমি বারবার আইসা যা দেখতাছি আমার ভাই আবার সৌদি আরবে রিয়াদে আছে অল্লাহের কথা কইতাছি আমার আব্বু আইছে তার লগে কথা কইলাম সৌদি আরবে বাসায় মেহমান ভাই ওরা এখন কিসের ঠান্ডার জন্য বলে খেলতে পারতেছে না এসির বলে ফিলিংস পাচ্ছে না ইয়ার একটা ইন্টারভিউতে দেখলাম সময় চ্যানেলে এখন আমি একটা কথা বলি তাহলে ভাই এই জায়গায় আরো বেশ কিছু টিমেরই সমস্যা হইতেছে এই এসি সমস্যাটা তো সবাই তো বাংলাদেশই যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা সব টিমেরই সমস্যা হইতাছে কিন্তু দেওয়া ভাই প্রত্যেকটা টিমই মোটামুটি এভারেজে আগানোর চেষ্টা করতেছে এক ম্যাচ খারাপ গেলে পরের ম্যাচ ঠিকই মনে করো যে না ওইভাবে মানে খেলতে ওইভাবে খেলতেছে কিন্তু অগরে একটা টিম ভাই ফার্স্টে তোমার মনে করো 12 নম্বরে হয়ে গেছে ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে এরপরে টিমটা টপ 2 করছে মানে কামব্যাক করাইতে আইছে যে কেমনে কামব্যাক করতে হয় আরএস কি একটা কামব্যাক করতে না ভাই তোরা কি এত দুর্বল টিম না আমরা জাস্ট এটাই চাইছিলাম যে ভাই একটা বুইয়া blasted bullets onto his team lost মেন কথা হইছে কি জানো ভাই কথা হলো যারা আইফোনে গেছে না আইফোনে ব্যাক না নিজের মতো করে বানিয়ে ফেলছে এই জায়গা আর এখন পাইছে অ্যান্ড্রয়েড আমিও সেন্ড করতে আমিও আমাদের ওদেরকে নিয়ে গেল ভাই ওরা হালকা একটু এটা ভাই নিজেকে থেকে বলতে হয় যে ভাই আমি যে লো স্কোয়াড গুলো আছে না যারা অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে খেলে ওইরকম ম্যাক্রো ট্যাক্রো বা ওইরকম কোনো মানে হাই অ্যাডভান্টেজ পায় না ঠিক আছে যারা মানে নরমাল অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে খেলে এদেরকে তো মনে করো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একদিন পর বলে দিয়েছে কোন ডিভাইসে খেলতে হবে ওরা তবু আইফোনের মধ্যে প্র্যাকটিসটা করে যাচ্ছে কন্টিনিউটা করে যাচ্ছে কেন ওই মোবাইলটা কিনলে কি হতো এত লাখ লাখ টাকা জিতে কি লাভটা হলো না ওই মোবাইলটা না কিনো করা যদি মনে করো যে অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে প্র্যাকটিস করতো তাহলে কি এটাই তো মেন কথা আইফোন থেকে তুই যে খেলা বলছো আমি বললে আমার প্রজেক্টটা কিন্তু ঠিক আছে এই জন্য একটা কথা বলতে আসছে ভাই I lost the point. প্রথম দিন খেলা খারাপ কত নাম্বার যে স্পটটা আছে না ভাই এই স্পটটা আরএসকে নিচে ছিল প্রায় 15 পয়েন্টের কম আর এই স্পটটা আরএসকে উপরে কত আছে আরেকটা মেনশন হয়েছে যে ওরা বেশি জোনের বাইরে থাকতো জোনের বাইরে বেশি থাকতো সবগুলো ম্যাচে বাংলাদেশ দুকার ভাই কি বেশ কোচ হিসেবে বাংলাদেশ একটা ভালো একটা টিম নিয়ে গেছে ওখানে কোন একটা ভালো মতো দায়িত্ব দিতে পারে যে দুকার সবগুলো টিমের অ্যানালাইসিস করে বুঝতাছি না ভাই মানে বাংলাদেশের বেস্ট টিমই তো অগরে ধরা হয় নাকি বাংলাদেশের একটা জিনিস দেখছেন ভাই বাংলাদেশে যে কোনো টুর্নামেন্ট হলে আরএস ভালো ডমিনেট করে ভাই ফ্লিকারের স্নাইপার অনেক ভালো চলে এই জায়গায় এবার ফ্লিকারে যে কি করতেছে মানে ওই যে আইফোন ভাই আইফোনের পার না আইফোন দেখে গেল নয় কিন্তু Asus ROG 7 দিয়ে আরে Asus ROG 7 হয় কয়দিন হইছে শিফট করতে এটা জানো আর এর আগে খেলছো মিয়া আইফোন দিয়ে Asus ROG 7 এ মনে হয় শিফট করতে এই যে তোমার এই যে FFPC যে চ্যাম্পিয়ন হইছে না তারপরে এর আগে থেকে তো এই আইফোনেই খেলছি না আইফোন এর আগে থেকে Asus ROG খেলছি তোমার এই যে এর নামটা কি না যে গ্লোরি এই যে কি না যে বাংলাদেশে প্রথম যে টুর্নামেন্ট হইলো ইউটিউবাররা খেললো গ্লোরি ওই জায়গা থেকে Asus ROG খেলে এসব পেন গেমিং ভাই পেন গেমিং দুকার বলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোচ বলে ওয়ার্ল্ডের তো আরে বাংলাদেশে একটা ভালো কোচ নাই ইন্ডিয়াতে কোচ ভাড়া করে আনছে হালাগত আরেকটা বিশেষ করে যাবে
তো দুপুর কোন টিমকে কি টিম কোদের ডমিনেটেড টিম থেকে একটা জোন পুশার টিম বানাইতেছে মাথার মাঝে সাথে গরম হয়েছে rotations as well. It looked as though RQ had the W if you ask me, but Pain Gaming decided no, change the chains of destiny. Pain Gaming day 1 এও বুয়া করছে একটা বুয়া চাই দুটো ম্যাচ আছে দুটো ম্যাচ থেকে একটা বুয়া হলে চলবে না তিনটা ম্যাচ আছে এখন ইয়াদররা সবাই যদি দেখবে ফুটবলটা কিছু কথা বলবে বলবে এই সমস্যা হ্যান ত্যান বলছে না প্রথম দিনই তো বলছে এখন এই জায়গায় আমি একটা কথা কই, আমার একটা কথা মনে পড়তাছে আলিফ গেমিং এর, তোমরা কেউ শুনছো কিনা জানি না। এই ভাই একটা জিনিস জানেন ভাই, টপ বেকার যদি যাইতো না আর একটা ভালো ডমিনেশন করতে পারতো অনেক বেটার অনেক। কারণ কি আমি কই জব ব্রেকারস এর সার্ভাইভাল মানে এক্সপেরিয়েন্স মানে অনেক বেশি অনেক হাই সার্ভাইভাল যে একটা মানে এক্সপেরিয়েন্স মানে কি কয় ভাই মুখে আইতাছে না তোতলা যাইতাছে মানে ওই যে সার্ভাইভাল যে একটা যে মানে আইকিউ আছে না আইকিউ লেভেল ওটা অনেক ভাই আমি দেখছি ভাই ওরা ফাইটিং স্টাইল অনেক বেটার ফাইটিং স্টাইল অনেক বেটার আর আরএস কি জায়গায় বুয়া করতে কোন হিসাবে জানো জব বেকারস মারামারি লাগছে ওই জায়গায় টিম ইলেক্ট্রো ওই দুই ফাইটার মাঝখানে আর থেকে থার্ড পার্টি করে বুয়া নিছে actually some stats to share with you because you have the most ওই জন্য ওরা তাহলে ভাই আমার বিশ্বাস করেন ভাই এবার যে জব বেকার চ্যাম্পিয়ন খেলতে ভাই ওভার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবি রাখছে আমার তো খুবই লাগছে এখানের মধ্যে 1600 ওয়াচিং ওখান থেকে অর্ধেকের বেশি ভাই বাংলাদেশি সাপোর্টার হবে তাইলে আবার আমার থেকে ওদের জন্য কষ্ট লাগছে বাংলাদেশ বড় তো চ্যাট বক্সে ওরা ফাটা বলতেছে ফাটাই দিছে কিন্তু কি করলো আর কি করলো সার্ভাইভ করতে পারতেছে না ভাই ভাই আমগো কথা কি শোনো কিল না করতে পারো ওরা সার্ভাইভ করুক না সার্ভাইভ লাস্টের দিকে এমনি কিল পেয়েছে জোন বাইরে দিবে লাস্টের জোনের মধ্যে ঢোকার সময় এই আটা খালি লাগছে as maiores eliminações dos টপ 3 2 না আমরা ধরতে গেলে টপ 5 এ আছে না যে একটা মানে টপ 5 এর ভিতরে আমরা ঢুকতে পারবো ঠিক আছে তারপর টপ 5 এর ভিতরে ঢুকতে গেলে এমনি তখন দেখা যায় 4-5টা কিল পাওয়া যায় নাকি ভাই তাহলে তো 6 ম্যাচে এভারেজে 100 পয়েন্ট তো থাকেই মোটামুটি ধরতে গেলে নাকি দুইটা ম্যাচ নালে খারাপ গেছে ঠিক আছে দুইটা ম্যাচ নালে দলাম খারাপ গেছে 6 ম্যাচে 10টা ম্যাচ তো ভালো খেলে যাইতাছে নাকি ওইটাই তো করতে পারতেছে না মানে টপ 10 এর ভিতরেই তো ঢুকতে পারতেছে না খালি যাও দুই একটা ভাই গেম খেলা নেই হ্যালো ভাই গেম খেলা এত আসেন আমরা মিলে গেম খেলি ভাই আর প্যারা মুক্ত লাগবে এই বেটার ভাই ওইটাই বেটার বাজার থেকে খাই গাইল দিতেই যাইলাম বাইকে ছিলাম গাইল দিতেই যাইছি que é bem mais fácil, né? ভাই আমার মনে লাগতেছে last year we had সিএম অফিসিয়াল ফেস্টার টুর বাদ দিয়া এই জায়গায় পুরো খেলতেছি বাজার থেকে আইতে খেলতেছি খেলা দেখতে প্রতিদিন ওই সেম কাই আর ও খেলা দেখা ভাই গাইস মানে নাম্বারটা বলে ফোন দিয়ে গাইস এই ভাই শুনেন আমি অ্যাসাইনমেন্ট লিখছি বসে এই জায়গায় টেবিলের উপরে আমি অ্যাসাইনমেন্ট লিখছি প্লাস আর এই খেলা দেখছি we won Free Fire World Series আর Brazil যে স্পোর্টস টুর্নামেন্টের কথা আমি চিন্তা করি না আমি দেখতে ভালো and লাগে we are here for sure very confident বিরক্ত to লাগছে take the trophy and right now I want to know your expectations for এর the থেকে rest of বাংলা the এর day থেকে ভাই because বাংলাদেশ you ক্রিকেট দল guys ভালো have আছে done বাল তাও ম্যাচ so জিতে গো much একটা here. You got অনেক বড় যে একটু আশা পাওয়া যায় ভাই একটু আশা পাওয়া for যায় sure I would like অগতিয়া to তো know ওই your আশাটাই goal পাইতাছি না is to ভাই finish as the best আশা team কি of ওরা the তো day. ভাই ওখান থেকে ভাই Fazendo uma campanha লাস্ট একটা incrível কথা aqui. বলি যে তোরা ফার্স্ট টাইম গেছিস A fase ওরা খারাপ classificatória, করতে পারে fase classificatória e eu বাট quero saber সামনের suas বার maiores আরো ভালো expectativas. করব ওইটাই Esse também é seu objetivo. সামনের বার ভাই চান্স Primeiro পাইবো না lugar মনে aqui, হয় না সামনের বার como যে não só no topo de tabela, mas melhor time do dia. ভাই এবার যে এফএফসি ভাই কয়েকটা যে নতুন টিম আইছে দেখছেন তো এই যে টিম ইলেক্ট্রো তারপরে ইউনাইটেড আরে ইলেকট্রনিক আগে ইলেকট্রনিক আগে থেকে সামনে আইতে অনেক এফএফসি খেলছে ওরা তো খেলছে কিন্তু পরে তো মাসে আবার কয়েকটা নতুন যে টিম আসলো না অনেকগুলো পরিচিত নাম He basically said ওরা সামনে বার just rising up
সামনে এবার আরো নতুন নতুন অনেক ভালো ভালো sport হবে। তখন আরএসকে টাইম পাইতে পাইতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। একটা জিনিস দেখবেন আরএসকে মেম্বার চেঞ্জ হতে পারে এই ইএসডব্লিউসি করে জব রেকর্ড এইগুলো চেঞ্জ করলে মারা খাবে। And that's all, my friends. We have watched Job predictions on Free বিডি Fire. চ্যাম্প থেকে এবার থেকে প্রিপারেশন নেওয়ার দরকার যে ওরা অ্যান্ড্রয়েড থেকে গেলা শিখো আইফোন বাস বিডি চ্যাম্পস ওরা ভাই ভালো খেলে Excited to be part of this. হ্যাঁ All right. বিডি চ্যাম্প সব একটা And we'll be right back here with more আর আমি action for এফএফপিসি Free তে খেয়াল Fire করছি at এফএফপিসি তে না AWC এটা মোটামুটি 2025. প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে আমি খেয়াল করি যে জব ব্রেকার্সের যে সার্ভাইভাল আইকিউ বা সার্ভাইভাল এক্সপেরিয়েন্স এটা অনেক বেশি ওরা সার্ভাইভ করতে পারে ওই আরএসকে পারে খালি রাজনীতি হ্যাঁ হ্যাঁ আন্দাগুতে রাজনীতি ঠিক আছে কিন্তু বড় বড় লবিতে যে সার্ভাইভটা করতে হয় এটা তো মানে বুঝতে পারে না এখন চান্দুরা বুঝতাছে কত চাল এই লেগেই তো কইতাছে যে ওই ঠান্ডার লেগে খেলতে পারতাছে না একদিন যেদিনকে খেলে তার আগের দিন রাতে মোবাইল দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারে না যেগুলা কইতাছে আর এটা দেখার সাথে সাথে ভাই ভিডিওটা দেখতে তাহলে ভাই এখন নালে গেল ওই দিন নালে গেল গতকালকে গেছে আজকেও তো দিন গেল নাকি ভাই ওইটাই তো মাঝখানের দিনটা কি করলো আজকে ভালো খেল করতে না Free Fire Esports World একদিন Cup প্র্যাকটিস করলি আজকে একটু 2025 ভালো on Husky. And today I have two gentlemen with me on এমন খেলা যায় Virtus Pro. Welcome to the show. I'm going to quickly explain the rules, quick and simple. আর একটা ভালো কিছু করে আইলে ইয়ার পরে যা Which the players will draw from, plenty of notes inside. When they draw the notes, they will have এখন to ভাই তোমাকে বিং করতে যে এখানে মধ্যে আরেকটা সাপোর্টার কিন্তু সাপোর্ট করেই যাচ্ছে বারবার নাকি বলতে আরেকটা যেটা আগে প্রথমে টুর্নামেন্টে গেছে তারপর এখানের মধ্যে বিং চাই সাপোর্ট তো না ভাই বাংলাদেশের টিম চাইতেছে সাপোর্ট তো করতেই লাগবে এখন মনে উপরে দিয়ে গাল দিল ভাই মন থেকে সাপোর্ট তো করতেই লাগবে এটা স্বাভাবিক ভাই গালি দিয়ে না ভাই জান ওরা ভাই বহুত খেলছে ভাই আমরা যে বলতাছি যে আমরা ডমিনেশন করতে পারতাম এটা ফাউ আমরা গেলে ওই জায়গায় বেশি আরে ভাই ফাউ না আমরা না আমাদের কথা বলতেছিল তো ভাই ওদের এক্সপেরিয়েন্স আর থাকার দরকার ছিল তো ভাই ভাই এক্সপেরিয়েন্স সবচেয়ে বেশি কাজ জানে জব বেগাস 2021 সালে এফএফপিসি তে খেলে গেছে ওরা ওই জায়গায় চ্যাম্পিয়ন হতে পারে 1 পয়েন্টের জন্য যাইলে ভাই কিছু এই জায়গায় ঠিক আছে এই মঞ্চে সর্বপ্রথম খেলার কথা ছিল টিম এজেন্ট এক্সপ্লোর টিম এজেন্ট ইএক্সপি অগর এজেন্ট জিসান এটাই এজেন্ট জিসান ওই টিমে খেলছিল এজেন্ট জিসান এজেন্ট অর্ণব এজেন্ট কি জানি ওর নাম জামিল 07 আর হইলো আরেকটা প্লেয়ারের নাম আমার সঠিক খেয়াল নাই Congratulations, we have a tie, but we need a tiebreaker. Rock, paper, scissors. এই যে খেলার ফার্স্ট টাইম খেলার মানে চান্সটা ছিল হইলো গিয়া এজেন্ট এক্স This is called what's in the bowl. কিন্তু ওই I have জায়গায় one ওরা more thing চান্স in the bowl পাইছে for you বাট guys. You ready? Ready to know what it is? It is. Good luck, VP. Good luck for EWC. And that's all for what's in the bowl. ভাই একটা ম্যাচ বুয়া কর ভাই আশাটা দে একটা ম্যাচ বুয়া দিই ভাই তো It's Yunso and we are here at the Esports World Cup 2025 Boulevard. Very lively here. The gaming district, place for you to enjoy esports. But the most special thing about here is the food. Southern region dishes, all of the regional dishes, food. Who doesn't love food? Because I am. So I hope you guys will enjoy the moment on the camera. First, if you can, please. কি কমো কিছু কভার মতন নাই সিএম ভাই পকি তোমার লাগে 4 খেজুর রাখছে 100 খেজুর খাও খেজুর পকি তোমার পকি তো আমি আজকে ভয় পেয়ে গেছি ও সিএম বয় Eu vou salvar, deixa o moto, fica na boa, Só mata o último, কি করে নি আর ভাই তোমার ভিউ নেই Relaxa, fica na boa, quer Oscar, alguma coisa? Faz isso, ভিউ Dá uma tira, vamos na যে অবস্থা আছে Não mata. Não mata. যা আছে সব ভিউ ভাই ভিউ এই যে তুই গেতে অবস্থা কই আসিন 100 কে Matei, porra. 10 kills. Vai, porra. ফুল গেমিং এ আসলে 50 কে এই জায়গাতে 20 কে আর কতজন তো লাইভ স্ট্রিম অফ করেছে by securing the fourth booyah today on Alpine. RRQ so close. And unfortunately,
Unfortunately, no back-to-back Bye. booyahs for any of these teams as of yet. ঘুমেতে উঠছে But নাকি? we did have a আরে off-camera না discussion about কি this. কমতে করছে Pain Gaming needed that booyah, and now they picked up the bunch of points. আরে আমি হোয়াটসঅ্যাপ চেক দিচ্ছি ভাই দেখতেছি কাস্টিং এর কাজ আসছে They're নাকি still on the verge of maybe having a bit of an instability moment. আজ আবার কেউ নাই বলে Things that are going really well for Pain Gaming as of right now. The second half of the maps is something that they আজকে আমি একটা 5টা বাজে কাস্টিং পাইছিলাম hey, we can actually get a দেখতেছি যে লাস্টে দিয়ে ক্যান্সেল করে দিয়েছে no matter the maps. কি ক্যান্সেল করে দিছে? That's always great. কাস্ট ইয়াটা কাজ দেখতেছি যে ওই জায়গা আমার জায়গায় সুজন ভাই করতেছে I mean, আহা fact check me on this one because again, দেখো it's all off of gut feeling. Yeah, I mean they have হ্যাঁ ভাই the 130 mark that we keep talking about. So yeah, currently 5th, and then also final কত করার কথা ছিল আমার ও বলতো লাস্টে ভাই এটা একটু প্রফেশনাল ভাবে করতে যাচ্ছে এসে হ্যান্ডপম্প বংসং দিচ্ছে আমারে হ্যাঁ বলতে মিয়া তুমি ডাইরেক্ট কথা বলো আমার সাথে আমি এত পুরো পেছে কথা ইয়া করি না ও বলতে আমি ডাইরেক্ট বলছি তুমি কি কাজ করাবে না কি কাজ করাবে না এটা ডাইরেক্ট বলো বলতেছে ভাই আজকে করাবো না পরের বার থেকে ডেইলি ব্লাস্ট শুরু করব তুমি করিও হ্যাঁ বলতো আচ্ছা ইয়া উনি করাবি না পরে যে করাবি এর কোনো গ্যারান্টি আছে Still top the charts there with the most points thanks to those eliminations. But of course, eliminations are just as important as the booyah points. So, জানো কাস্টিং করে আছে না ভবিষ্যৎ in their spots. Team Falcons, I mean, they're going to be happy with themselves বর্তমানে as well, হিউজ right? Just কাস্টার grabbing up some more বাইরে points. গেছে আর যারা মনে করো যে বড় বড় যা চান্স পায় গেছে না বারবার দেখবা ওরাই করতেছে ঠিক আছে I don't need the points. It's just আরে আমি কথা বলি মানুষ ব্রডকাস্টিং সহ না যে ভাই 70 টাকা করে 80 টাকা করে এখন বর্তমানে আমি ব্রডকাস্টিং শুদ্ধ নিই ভাই 50 টাকা and we still have এর teams থেকে আর মানে that কি are করব vying for those points to make it to top 12. So তবে আমি অনলি কাস্টিং কিরকম করি আপনার থেকে যদি ভালো লাগে যে যদি মনে করেন আমি ডিজার্ভ করি তাহলে আমারে পেমেন্ট দিবেন নাইলে দিবেন না এর থেকে ভালো আপনার যদি আমার কাছে এর থেকে ভালো মানে ডিসিশন কি আমার কাছে জানো যেটা এই যে ধরো দৈনিক যে কয় ঘন্টা মনে করো যে আমি ওই কাস্টিং এর পিছে টাইম দিতাছি না হ্যাঁ তুই টাকা ঠিকই পাবা ঠিক আছে টাকা ঠিকই পাবা কিন্তু ওই যে তোমার ভ্যালুটা থাকবে না দিন শেষে ঠিক আছে এটা দেখলাম বড় যে জায়গায় যারা কাজ করতেছে ওই জায়গায় শুধু বড়রাই কাজ করতে পারতেছে আমগো মতো ছোট কাজটা কেউ আইসা বলতাছে না আরে ভাই বলবো কেমনে আমগো তো চিনেই নাকি কইবো কেমনে নাকি এটা তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে ভাই চিনবো যে আমগো কাছে তো কেউ কাজই দিতাছে না ভাই মানে প্রোডাকশন অনেক আমি কই আমার কাছে দুই চারটা প্রোডাকশনও আছে ওরকম জানা মতে যারা বড় বড় কাজ করে হ্যাঁ কিন্তু ওরা তো আর আমগরে নিতাছে না বা ওরা তো আমগরে মানে প্রপোজ মানে একটা আছে না যে একটা প্রপোজ করে যে ভাই আপনার এরকম একটা কাজ আছে করবেন কিনা ওরা তো আমগরে এটাই বলে না ওরা তো ডাইরেক্ট যায় মনে করো যে যারা বড় বড় কাজ করতেছে অগরে কাজ দিলেও ভাই তোমার একটা কথা বলে কাজ দিলেও যেমন সুজন ভাইয়ের সাথে কয়েকদিন আগে এসে কাজ দিলেও তোমার ওই ইয়া পর্যন্ত করাবে তোমার গ্রুপ স্টেজ কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল শেষে ফাইনালে গিয়ে ওই আরডিএস গোল টু ব্রো আসবে এটাই ফাইনালে গিয়ে ঠিকই ওই অগরে আনবে এই থেকে আমি যেটা মনে করি এটা আমি শুরু করছি ঠিক আছে এই থেকে আমি চিন্তা করছি কি ডিরেক্ট আমি আমার চ্যানেলে লাইভ করব ওই মনে করো যে হাইস গেলে দুইটা তার থেকে যদি বেশি হয় তিনটা করব ঠিক আছে মানে আমার যে একটা খরচ আছে ওটা 4 games done, 2 more to go. লাইভ করলে এমসি মনে করো যে মাস 3 করলে রেগুলার দেখবা যে তুমি নিজেই ফেমাসিটি বাইরে গেছো ওইয়া দিয়া কন্টেন্ট বাইরে আই যাবে লাইভের কন্টেন্ট তুমি কাটে এটা ক্লিপ আপলোড দিবা দেখবা যে তোমার চ্যানেল দাঁড়ায় গেছে সমস্যা আছে কেউ চান্স দেয় না বুঝেন না যেগুলো নতুন মাত্র 2-3 মাস হইছে ওদেরকে কেউ ট্রাস্ট তো করে কাজও দেয় না সমস্যা মেইন সমস্যা ওখানে আবার কি হয় হুনবা আবার কি হয় কয় যে ভাই কাস্টিং প্লাস ব্রডকাস্টিং 50 টাকা করে দিতেছে ঠিক আছে ভাই তো বেশি হয়ে যায় 30 টাকা করে अवेलेबल কাস্টার তাহলে ভাই তুই ওগো কাছে জানা আমগো কাছে আজ কি লেগা তুই যদি 30 টাকা পাস তাহলে ওগো কাছে জান মুখের উপরে বলতেও পারি না ঠিক আছে Yes, that's what we like. But if there's one thing that কি কমো ভাই কি কমো ও আগে বলতেছ তোমার কথা ক্লিয়ার না এসে হ্যান তেন বাইঞ্চতিতে আমার কাস্টিং দেখছ নাকি এই সন্দেহ আমার কথা ক্লিয়ার না আরেকজন আমারে কইতাছে কি ভাই আপনি কি মানে অফিশিয়াল কাস্টার নাকি আনঅফিশিয়াল কাস্টার আমি কই অফিশিয়াল আর আনঅফিশিয়াল এর মানে বুঝেন আপনি
একটু বলেন তো আমারে অফিশিয়াল আর আনঅফিশিয়াল মানে কি কয় ভাই আমি তো বুঝি না আপনি বলেন পরে আমি যখন কইছি ভাই পরে কয় তো ভাই এই জিনিসটা তো আমি জানতাম না যাই হোক ভাই মানে একটু এখন মনে করেন যে ভাই আমার পরে আমি ডাইরেক্ট কই ভাই একটা মানুষের সাথে কথা বলতে আপনি মারা গেছে হ্যাঁ কি কইলা ভাই একটা মানুষের সাথে কথা বলারও ওর শিক্ষা নাই এবার ওর শিক্ষা গ্রহণ করে একটা মানুষের সাথে কেমনে ব্যবহার করতে হয় অপরিচিত মানুষের সাথে তারপরে ভাই এই দেখো ভাই সিয়াম শোনো তোমার একটা কথা বলি আমার আমের মতন এরকম স্ট্রাগল কেউ করছে নাকি আমি কি জানি আপনি মনে করেন আপনার কাস্টিং হিসেবে আপনি ভালো একটা সাপোর্ট পাইছেন ঠিক আছে না কমিটিদের থেকে হ্যাঁ আপনি একটা ইয়া পাইছেন উৎসাহ পাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই যথেষ্ট বিশেষ করে আমি মনে করেন আমি প্রথম বিশেষ করে এসএক্স এর রিজবির থেকে আমি হিউজ সাপোর্ট পাইছি ভাই হিউজ আর কাছ থেকে পাইছি না পাইছি ওর থেকে আমি হিউজ সাপোর্ট পাইছি এটা আমি নিশ্চিন্তায় কইয়া দিতে পারবো এখনো যদি কেউ কোনো সমস্যা হইলে আসে না আমারে মানে নক দেয় মানুষ যে ভাই এমন সমস্যা হইছে আমি ডাইরেক্ট বইলা দি ভাই আমি তো এসএক্স এর অ্যাডমিন না যে এজ এ কাস্টার হিসেবে আমার অ্যাডমিন দেয়া রাখছে আমি নগদে ওর উপরে দোষ চাপাই দিই ঠিক আছে নগদে তারপরও আমি এটা বলবো যে না ভাই হিউজ সাপোর্ট করছে আমারে হিউজ আমি যখন ফার্স্ট দিই যখন ইয়াতে ঢুকছি কাস্টিং এ ঢুকছি আমি আমার টুর্নামেন্ট নামাইছি স্বাভাবিক ভাই আমার টুর্নামেন্টটা আমি একলাই কাস্টিং করব অন্য কাস্টিং কে তো আমি আনবো না ঠিক না যেহেতু এটা আমার পার্সোনাল টুর্নামেন্ট আমার নিজের কাস্টিং ক্যারিয়ার জন্য টুর্নামেন্টটা দিছি ভাই কাস্টিং ভাই খেলা শুরু হয়ে গেছে হ্যালো আরে খেলা ভাই খেলাটা যায়নি আরে মিয়া আমরা এখানে কি হয় এটা হলো মনে দুঃখ প্রকাশ করতেছি বুঝছো আমগো কাস্টার যে দুঃখ এটা আমরা না আমি একটা কথা কই নরমাল যারা অডিয়েন্স আছে তারা তো মনে করে ভাই কাস্টিং করলেই মানে একা তারা জানি কত কিছু পাইতাছে হ্যাঁ কিন্তু এরা যে করে হ্যাঁ বুঝে হ্যাঁ মানে গোয়া দিয়া কতটুকু দম বাইরে ভাই কিছু কমিউনিটি আছে ভাই নাম নিচ্ছি না আমাকে যে ডিমোটিভেশন করছে আমি লাস্ট ভাই সুগন ভাইরে ডিসিতে গিয়ে বলতেছি ভাই আমার দ্বারা কাস্টিং হবে না আমি এরকম শুনতেছি আমার কাস্টিং এ বলে এরকম সমস্যা আমি বলে বেশি তোতলাই আমার দ্বারা হবে না এসে হ্যানতেন তো আমি বলতে তুমি পরের কথা কেন শুনতেছো তো ওরা গু খাবা বলে তুমিও গু খাবা নাকি তো সুজন ভাই বুঝাইছে তারপর আমি করছি না একটা কথা কই আবার ভালো একটা হ্যাঁ একটা কথা বলি সুজন ভাই যে কটা কথা বলছে না আমারে ঠিক আছে প্রত্যেকটা কথা মিলায় দেখছি না ভাই কাজে লাগছে বুঝতে পারছো মানে এখন মনে করো ভালো একটা ইয়া পাইছি সাপোর্ট রেডক্স রে আবার রেডক্স কি আগে রেডক্স এর খেলা দেখতাছি না ফাইট করতেছে আবার এই যে ডাউন ফাইট করতেছে যদিও কিন্তু এই যে একজন এলিমিনেট এটা লাস্ট ম্যাচ না না এটার পরে আরেকটা আছে ওই নাম ডাউন রে রেডক্স ডাউন এ সম্ভব না ইম্পসিবল আমি আগে কিছু রেডক্স আজ কোয়ালিফাই করতে পারবো না ইম্পসিবল আমরা তো আমরা কোয়ালিফাই লস কি করা গেল আমার কথা বল আমরা একটা বুইয়া যাইছি আমরা কোয়ালিফাই চাই না কথা এটাই কিন্তু একটা মানে 12টা ম্যাচের মধ্যে একটা বুয়া হলো না নরমাল টিম বিএসসি ভিপি মিপি সবাই একটা করে বুয়া মুয়া নিচ্ছে কিন্তু সানচু ভাই আরেকটা জিনিস কি জানো আমি মনে করি অনেক নরমাল টিম বয়ে নিচ্ছে আমি আমার চ্যানেলের দিকে ফোকাস করতেছি কারণ আমি যদি চ্যানেলে ফোকাস করি ঠিক আছে দেন মানুষ যখন জানবে যে না একটা সময় আমি কাস্টিংও করছি ঠিক আছে তখন আমি চিন্তা করি তখন মনে করো যে এমনিতেই দেখবা যে অনেক আইসা বলবো তো ওই সময় যদি দুই একটা করি না ও নিজাত ডাউন face up against this team that is super hot right now. Currently intense. We're United has the best of games, but they are currently hey hello backup player একজন গেছে না হ্যাঁ খেলায় না না ওইটা ব্যাকআপ গেছে বুঝো নাই ওই জাস্ট ব্যাকআপ গেছে কথা না নি ওই কাকি ভালো খেলে ভাই ওই কাকি ব্যাকআপ তো বুঝছি ওই যে খেলাতে খেললে ভালো হতো ওই রাইফেল
They opt to fall back কাটি just সেই a গেলে little কাটি bit, খেলা দেখছেন provide ভালো খেলা space between them and Buriram. However, এ ভাই আকাশ Buriram এগুলো এই চিত্র মন calculating the ফাড়াই দেয় position of বাবা their team members, trying to circle বুঝছো? around this intellect center. আমি However, মাঝে মাঝে to no কয়েকটারে avail. কই যে Hey, Tempo Red. has fallen Bye. back. Buriram is doing the same thing as well. Meanwhile, for মাঝে মাঝে Pain cancel Gaming, করে looks like some shots were I'm applied. like লাস্টে আমার থেকে ডিমোটিভেশনের কারণে লাস্টে যে আমার ফাইনালটার মধ্যে আমার থেকে আমি যেখানে একলা কাস্টিং করতে হয় সেখানে রাকিব ভাইরা আনতে হয়েছে আমার সাথে Back towards, I believe, কাস্টিং this এর জন্য is বলে Deca Square with 3% চার্জ আছে and on the যাইবাগা যাইলে যাও কারেন্ট I নাই see there's no one there, so it is safe for Pain Gaming আরে হেডে না to reset. বন্ধ হয়ে যাইলে হের বসতাম A lot of movement. Onyx already very happy to it from Topia. Current tonight. Just chilling there. I think this is Yeah, just side by side with another team as well. I believe it's RedHawks over in the same vicinity here. জ্বর নাই বৃষ্টি নাই আকাশে তারা কার Also, নিয়ে I think ফিরেছে most teams just don't really want to take these early fights. Everyone's starting to be nope, spoke too soon there. RedHawks and Onyx finally committing to this fight. But the same thing could be said about Virtus Pro and RRQ, with RRQ taking the more aggressive approach, taking up so much space already. Extending it. जो একটা ভালো ব্যাকআপ দিব Trying to have a player all the way in the backside to play this long range support as well. আরে সেই না Benjum, but not enough to take him down. So for the time being, RRQ, VP happy to play a little bit more passive and just play together as Team Diamond ate a lot of damage here, but this is a sign for Abai to just rush forward. Not enough to get the knockdown. He rushes through, gets more damage onto a Diamond, but still not enough to get the shot. Some nades thrown out. Blue wall set up to set them up for success as well. And the rest of VP, they're saying no, not today, dog. We are just skedaddling out of here. But Boon Jam not able to run away with this slash. The same could be said by Exposy and Diamond as well, because we have Pain Gaming here as well, trying to join in on that fight. Abai is chasing right now, gets another point to his name. And RQ with 3, happy with that, and saying, okay, let's not pursue this. Pain, you can আসলে অন্যান্য টিম আরো খেলতে ভালো খেলে RRQ forcing Virtus Pro to flee back towards Deca Square where Pain Gaming reside. Now with inside RRQ and Pain Gaming is at it together near Deca Square. You can see from the southern side of the এখনো map. পর্যন্ত আরেকটা জোনের বাইরে Are being pointed out by both Pain Gaming and RRQ. And out of the new zone, you can see that it encompasses Zipway, boxing gym, as well as a little bit of outside. Meanwhile, RRQ dudes has been M590 গুলো ভাই M250 মতন চলে ভাই পেইন যে তিনটা আছে some long range pickoffs as well through that ভাই আরএসপি এর অবস্থা তো খারাপ coming back into the game. No problem for Pain, at least with most of সবচেয়ে বেস্ট এয়ারপোর্ট ড্রোন কুট্টুস কি করতেছে Way up back in here, but the southern side is still very, very aggressive with Lost coming into the fray as well. Members of RQ. RQ here is scary because the other team is sandwiched between both Pain and Lost. These are two very, very strong teams. Kiba and Dudes, I think they're separating here. Dudes going for a little longer rotation away. Means that Lost is going to try and find their way to just really dwindle down those numbers. Knows that Kiba is close. Every point is so precious. But RQ changed the trajectory of everything. A double kill already happening. Kiba playing a bit of a ring around the rosy. Jumps on the bound here, but Lost this time were ready to receive. RRQ not in a good spot here. Dirts has to be revived twice after he tried to land in mud side, but then again has been eliminated by Team Lost. So for RRQ, they really need to re-strategize. And look, talking about RRQ, now Mal is in a predicament. Whether or not should he fight Pain Gaming Peter or should he try to fall back? But it looks like the first option is the one he chosen, and he has fallen. 6 points here for Pain Gaming with Motovia and Peter still alive. Pain Gaming prolongs the fight, prolongs their survivability. Without that, I mean, Pain Gaming, despite being on the back foot, less bodies to work with, they're still as aggressive. They're playing like nothing else matters. End of the day, you make it into, the point rush, you make it to the grand finals. They're very comfortable forward. What do we have to lose? Let's just go all out today. And the team that's currently on fire is Falcons. I have to say, for them, these late rotations, these late fights have been doing them so much value. But for VSE, this is an interesting situation because they had a terrible, first day. Coming into
today as well. আমি The তো first half was সোলারা just বাকি আছে না dismal, and then suddenly it felt like the third eye opened and the momentum fell into their laps, and then কয়টা বাকি slowly আছে but আর surely trying to claw their way back into the top. But it's এই not ম্যাচ going বুইয়া to be করুন an আর easy সোলারা feat. বুইয়া করলে হবে না Vision for today had 2 games with good placements point, but sadly not enough as elimination is quite minuscule. Right now, as you can see, they are again playing the placement point strategy, playing right around the line of the new zone, avoiding teams early on, and playing it super safe, looting maybe extra boxes that is around, but still again avoiding conflict with any players in our map. Meanwhile, on the kill feed, you can see RedHawks managed to actually get a point from Pain Gaming, eliminating one of their members, and Falcon still within near the outside zone is struggling to actually enter the new one. Meanwhile, AGAL comfortably found a spot here near Boxing Gym. Circle shift once again, with teams such as Onyx as well as R7 already very comfortable with a nice space to work with. AGL playing by the side of the zone could potentially slowly become the gatekeeper if they choose to be. We'd love to see what's going on over there over to AGAL. I saw them get a bit more active here, but the same could be said about Alpine's loss. এই বক্সটা তোরা এটা বুইয়া আন There we go. AGL from the compound here trying their best to shoo away R7. Yeah, R7 has a bit more space to work with, but they don't necessarily have the numbers as well. It's only one member left alive. But I have to say that there's a lot of respect given here toward Games King. They don't want to get isolated. They don't want to be put in a position where they're giving him this isolated 1v1s. Oh, you was just whatever micro angle he played. He is sharp, man. I wish you could get a POV of you on how did he get that pixel shot on towards Games King. But yep. Then again, R7, last match remaining member, was eliminated, and that is it for R7 here. 10th place in Nextterra. Meanwhile, RHK or RedHawks from Bangladesh managed to huge elimination by the team. And RedHawks really needs the point as they are quite far from the 12th spot zone. I believe around 6 points. So they need to do a lot of work for a playoff this time around, as they are still yet to get that achievement. Find safety in the arsenal nearby. However, there is as well Onyx Olympus. Meanwhile, Ping Gaming is yet to enter our news. Oh, Gus. It's a very painful place to be in as well. Gate kept out of the zone with so much pressure coming toward you. Come down already here towards the zone, but lost taking a bit more aggressive. Really rallying straight away. They're stuck in the corner here with VSE fighting for their lives. They're separated away at least 3-1, but with RedHawks rushing forward, they're trying to see whether or not they can win this fight. You have Pain also coming through, but Moto Veas and that is a situation. This is about Noda X as well. What is going on here? Pain gaming out, but the fight still continues. Blade tries to find that nice opportunistic angle, weaving in and out of that Chrono zone. Finds nothing quite yet, but VSE, they're playing this angle to perfection. Whoever that had encroached their space is the one to pay the blood fee. Solo to execute team vision system, but they are the one being hunted down. On the other side of the map, Lost and Falcon face off against each other. It's going to be 3v3. Kiroro running low has to be knocked here. Pina really needs to get out from his own wall. Trying to save Falcon, 11টা কিল ভাই, কতগুলো কিল। লসেস ফ্যালকনটা প্রত্যেকটা প্লেয়ার রাশ করতে পারে, প্রত্যেকটা প্লেয়ার ব্লেডের সমান, প্রত্যেকটা প্লেয়ার ব্লেডের মত কাজ করে। এই বুড়ি নাম খাই দিছে পারত করে কনফার্ম দেখো এখন ব্লেডের থেকে entry for limit. Honestly, I have to say, for Lost just that just got boxed in, it's just an unfortunate situation. And AGL, it felt like as soon as they were like, yes, this is our gold opportunity. They felt really good. They're just aggressive right now. They have 5 eliminations. They're already here, all the way toward the 6th, the 4th circle.
Limit tries to rush through. He's still very much alive. I'm surprised that he's able to break in. মাত্র কয়টা কিল করছে মাত্র তিনটা কিল ভাই শেষ But that's not more they can do that because Simao এ is তবে already স্বপ্ন denied আছে that লোক situation. Falcons ওই যে স্বপ্ন আছে দেখে নেওয়া নেই অনেক তবে আজাও লাগছে না very, very happy with this news. আজাও লাগছে না এবারে তোরা বাচ্চা টিম ফ্যালকনে যে আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে তাও ওরা পয়েন্ট টেবিলে 2 নম্বরে আছে ওর প্যারা নাই ওরা পয়েন্ট করে নিয়েছে প্রথম দিন যা করার এটা ভাই কেমনে খেলে তো আর ওরা ভাই কিল পায় দেখছেন 11টা 12টা করে কিল করে ভাই ওরা ম্যাচ জিতে পুরো 11টা 12টা তারা কি বলবো আমি গুনাই করতাম আর আর কি ভালো তো আগাল মন ভেঙে দিছে আজকে আবার मैं ভালো ভালো খেলে কিন্তু আপনারা কথা আপনি তো বাংলাদেশে ভালো খেলতেছে কে ভালো খেলতেছে আপনি তে A1 Esports A1 ওরা ভালো খেলতেছে ওরা করে ডমিনেট করে খেলতেছে ওরা ডমিনেট করে খেলতেছে বাংলাদেশ টিম কোড এটা না A1 না আপনি আব্দুল কথা কম অনেক টিম আছে কিন্তু পাবজি ভাই সব জায়গায় ডমিনেট করে খেলতেছে মানে ভাই স্পন্সর আছে যে পরিমাণ স্পন্সর হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাই জানাইলা ভাই খেলতেছে এটা সব পাবজি খেলা দেখতে যাই আমি কিন্তু এক সময় টুর্নামেন্ট ছোট ইন্ডিয়ায় তো ডেইলি তোমার ল্যান্ড টুর্নামেন্ট হয় বিজে নয় আগে যাওয়া আমরা ডিস্ট্রিক্ট বা ডিভিশনে অনেকের একটা প্লেয়ারের মারার লাগা কত কাহিনী দেখছো তো পাবজি ল্যান্ড একদম একটা প্লেয়ারে মারার লাগা চারটা প্লেয়ারই আইকিউ খাড়ায় কোনো প্রকার রিস্ক নিতে চায় না You has AW have the long range weapon to work with, and they are controlling Blue Buriram. Honestly, Buram United has a nice area of hell protection as well. But AGAL is also making it life hell for BSE right now. ভাই এই একটা পোস্ট পেলাম দেন ইতিমধ্যে জেলা ব্যাটারিয়াল বাইরে অনেক ডাক দিয়েছে এবং 15 তারিখ মানে আগামী 15 তারিখ পর থেকে বিভিন্ন কলেজে ও নিজ এলাকায় ফ্রি ফায়ার ল্যান্ড স্পোর্টস টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা চলছে মানে করতে চান সবাই দ্রুত ভেন্যু ল্যান্ড করার জন্য অনুমতিপত্রের বড় প্রিন্সিপালের স্বাক্ষর দিয়ে আমাদের কাছে জমা দিন দেখছেন যারা করতে চায় খালি প্রিন্সিপালের সিগনেচার নিয়ে জমা দিলে এই যে কয়েকদিন আগে বরিশালের কাউখালীতে একটা ল্যান্ড টুর্নামেন্ট হইছে এটার ইয়া ছিল আরটিভি আছে না আরটিভি ওই যে রাহাতা ব্র্যান্ড ম্যানগুলো পিস দেখছো সেলাবিস্টিক ল্যান্ড ওটার ভিতরে জিতছে হলো গিয়া বরিশাল ইউনাইটেড ল্যান্ড টুর্নামেন্ট প্রত্যেকটা কলেজের হল রুম ভাড়া করে ওরা সব করবে মানে ওপর হাতি স্পন্সর জাস্ট খালি পারমিশন লাগবে যাও ভাই কিল চুরি করে দেখছো এই দাও ভাই ড্যামেজ দেখছো বিট দেয় না ভাই ভাই আগালে বুঝে নিব one by one, and Latam is no more. It's now between Thai and Thai. EGAL and Buriram. Who will get this booyah? Buriram trying to go for the দেখ উসানা লাফায় কেমনে দেখ উসানা খালি লাফায় দেখছো এক জায়গায় থাকে না ওই দেখ খালি লাফাইতে আছে উসানারে খেয়াল করিস ওয়াসানার মতো খেলা লাগে really need this pick me up. They were very, very quiet those last few games here. But I have to say, quiet or not, they were a team collecting points still, making their way up to the top 8 right now, at least on the overall rankings. They look
good. They're aggressive as heck. But I want to just really give an honorary shout out Bhai. to AGL. As soon as they heard DRG, excuse me, had fallen, it was as though they were. ভাই দেখবো না Eliminations on his own that game with 12 elims total for AGL. ভাই যে শ্যাম ভাই টপটিক গুলো কি কোনভাবে লাইফ টাইম একটা খেলা না ভাই 12 spot. As I was saying, দেখো কোনভাবে টপটিক কার্ডে বাংলাদেশকে লাইফ টাইম এর বাইরে ফেলাই দিতে হবে মাইকটা অফ করে আবার কও তো মানে কথাগুলো আমি আমি বলতেছি এই যে টক্সিক কার্ড আছে না ওই কার্ডারে লাইফ টাইম তোমার বাংলাদেশে বর্ডারে লাগতে হবে actually saves them from তাদের দেশে যা করবে ওই কার্ডা কমেন্ট বক্সে লেখতেছে এই ওগে যাইতে কো না ওগে যদি একটু কইতে পারতাম আমার মনটা শান্তি হইতো লেখতেছে আরে একটু এয়ারপোর্ট লিখতেও পারে না For now, guys, we're gonna go for a quick break. After this, the final maps do not go anywhere. আলটা বক্স লিখতে ভাই লিখতে পারে না এরা Double kill. ছোট ভাই লাগে ছোট ভাই বসে না একদম বাজে পুরা সবকিছুর অবস্থায় বাজে না আমার কাছে ভাই গেম খেলবা না লাইভে চিপ শেষ করে দিবা তোমার জয় ভাই চিল্লাচ্ছে এখন তারপরে বসে চিল্লাচ্ছে কি খেলতেছে দেখ এইসবยิงไว้รอเขาปิดหมดเลยมาซ้ายใจเย็นๆมันออกประตูทางที่เรามาআজকে কোনো জায়গায় ভিউ নাই কোনো জায়গায় ওয়াচিং নাই এরকমเน้นหน่อยเพื่อน 3-1วัดไอ้ตายবুঝতে পারছোออกมาล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งฟรีเลย একদম অবস্থা বাজে সব জায়গায় তাই বুঝা কি বুঝা ভাই গরম লাগে না সিয়াম ভাই আজকে একটা গরম পড়ছে হঠাৎ এতদিন কিন্তু টানা বৃষ্টি হয়েছে It's time to welcome the Buriram fans back into the chat because Buriram is back, baby. I mean, I think they needed that booyah because there was a little bit of tension on the panel. We were looking at them. 10th place on the leaderboard. I mean, they weren't in a position where they were going to get easily knocked out, but if they bombed out here and they bombed out on Salara, then we have a really strange situation on the panel. But welcome back to the panel, folks. We've got to break down that game because Buriram's booyah, pretty important. But we've got to talk about the more important booyah, which is the teams at the bottom. Now, Gideon, Neptune, we were really having a really tight discussion on this because Dragons, right? Great rounds 1 to 3 today. Then 4, not so great. 5. এবারে চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিলের কোন একটা টিম I mean, not the best, you know. We've seen them definitely play better. Yeah, I mean, we've definitely seen them play better here, but I mean, this is just one of the maps where sometimes you just flop. I think that's totally fine. They're still in a pretty good position. But it's like the worst time to flop Gideon because they are in 13th place on the actual leaderboard and they kind of need those points if they're going to make it to the next. Look, somebody had to do it, right? I was hoping that Buriram gets a game in at least. They did it now,
so I can now it's if Dragons do it. Okay, sure. Yeah, I guess for the first few maps, they Chicken are নিচে playing it with যদি এই ম্যাচে ওরা 20 কিল করে আর বুঝে নাই তাইলে যাইতে যাইলেও যাইতে পারে I'm sure by Salara, they will try their best to 20 survive. কিল করা লাগবে নিম্নে 20 কিল Yeah, so it's Dragons. We've got a conversation with Hot Shots going as well because 30 they are পয়েন্ট one of তাইলে the আর few 50 teams এর that could 50 just go all the 80 way back home. So, Hot 80 Shots, হইব they're টপ at risk. 12 তে জিততে পারবে Dragons at risk as well. Are there any other teams that are at risk on that leaderboard? I think that with this second place finishing coming in from AGAL, that puts him in a more comfortable spot for ভাই sure. এখানে ইনভাইটেড ফ্লাড দেওয়া উচিত ছিল Safe to say they Correct, probably correct. guarantee because I feel like they scored enough points to kind of push ইনভাইটেড them ফ্লাড over দিলে the ভালোই line. হইতো Here's the thing. That's when I'm starting to think that maybe Onyx, Virtus Pro could get some big game points and then turn things around. But I'm more worried about the teams who've got nothing to lose. Teams like VSE, for an example, who are kind of like, hey, they can technically drag one of the teams down if they just do a little bit of targeting and some caught drop in, might turn things around for them. Yeah, it looks like they've been doing that for the past 2 or 3 games. Vision system, like it's quite surprising from the past, their first one going down, but now they are being part of the top 5 for each map. So this is what we've been looking for, not only from Vision system, but for the other teams as well, who didn't really get close to when we break the difference in terms of points for the top or for the bottom 6. So I don't know. They will be the ones denying those struggling and trying to get to the top 12. Yeah, but keep in mind we're also playing on Salara, a map that a lot of teams are not comfortable with. And I did take a peek at some of your stats because their numbers are really interesting. On average, technically this was the last round that Dragons played on Salara. We're going to focus on this team because they played so well at the beginning of the day and they're so close to making the threshold. বাংলাদেশে খেললে 12 ম্যাচে 200 পয়েন্ট করে লাই মোটামুটি Is 8 points. Do you যারা think বেশি that গুরুত্ব be হিসাবে দেওয়া গাছ যদি ওরা এই বুইয়া নিত মিয়া ওরা টানা 3-4টা বুইয়া নিয়ে নিত Is that enough Neptune? I feel like if there's anything that we need to be worried about, it's coming into Salara are the previous Booyah achievers, right? Nice try. Previously we were starting to think about vitality, but guess what? Now that they're not playing, the next that comes in line is gaming. Ultra Exactly. Airport. One thing's for sure, there's a lot more that can be said by Pain Game. Well, I just want to add something Inshallah, because next we time. were talking about Only Hot one Shot, match and probably they're like one in match, the bottom last of one match. the ranking, right? But I just want to remind that I mean, Pain just did a booyah, বাংলাদেশে so সবকিছুই ভাই they are next kind time of হয় trying মানে to প্রেজেন্ট টাইম আর হয় না they are আমি trying যেটা দেখলাম to do some shit talk at Pain Gaming, but Pain Gaming is doing really well today, and they could keep it. They are সবকিছুতেই ভাই যে next consistent, time and they are showing to us Better like luck next our time. Brazilian play style. So I don't know. Maybe Hot Shot, we can say that it's out of the competition, or still, or we still can say that. I mean, the bar is on the floor, honestly. Like, if we look at the leaderboard, the line, I can't even see it. Like, my shoe, it's under my shoe. Anybody could cross that line. So here is the leaderboard. Before we jump into our last game, folks, okay? The fight for that 12th spot, it is so tiny, so close. Someone could just breathe and they will qualify to the next stage. Yeah, looking at difference. I mean, Hot Shot you did mention, and I know like you still feel what they said about Pain, but I guess they are feeling Pain right now. Only 3 points remaining from Dragon Esports. Make that 4. But এক ম্যাচে 20 কিল যদি could করে also come in 20 কিল আর and হলো say, 32 পয়েন্ট ধরো তাহলে your dream 56 is now mine. Hey, 86 if পয়েন্ট we're talking about তাও তো Onyx ঢুকতে here, পারবো না we also জীবনও got to keep না Dragon 86 Esports পয়েন্ট in the mix বাকি because তো let's অন্য টিম say আছেই they get 30 points in the next upcoming game. That means if both Onyx as well as Dragons do well, there's a potential that দেখছো Fluxo আমি তোমারে gets কইছিলাম না knocked out. মিনিমাম 100 প্লাস পয়েন্ট I লাগবে just don't ওই want to be ফ্লুক দাও part 11 of নাম্বার this আছে conversation. ওগো কিন্তু 106 পয়েন্ট I will keep sitting here ফ্লুক or কোয়ালিফাই maybe, করতে পারি you কিনা know, এটাই ওরা I'm মনে not করে gonna যে be part of it. You don't want to be part. I'm not sure. I think Fluxo will pass through the knockout stage and will go to the point rush because last year they did like exactly the same. They ended the knockout stage at I think 11 or the 12th position maybe.
But well, we need to see. We need to keep our eyes really open to it. But I don't think that that's the. I mean, I'm not scared of it at all. Look at these boys. They look confident. You know, look at them. They are looking confident. I'm not gonna lie, Okay. they are looking confident. You know what I would do if I was Fluxo right now? I would be begging the teams at the top of the leaderboard to get all the points. Say, guys, don't give these simpletons points. Hey. Four of them. Falcons, you have one job. Maybe they Take all the are. points. Maybe they are, but I'm cheering for them. Everything is gonna be fine at the end of the broadcast. You guys, you can talk about me. You can talk about it with me later. Well, let's see if there's going to be enough points to go around, because personally, I don't think so. But most importantly, game number 6, our final round of the day, is ready to kick off. We're flying over to Salara and wrapping things up today here at Free Fire at EWC 25. To my beautiful casters, take it away. Salara, the last stand for many of these teams. Dragons Esports, Onyx, VSE, Virtus Pro. Oh no, it's gonna be real hard. Alpha 34, RedHawks as well. And right now, all eyes are on Onyx here. 84 points. 3-point difference to Alpha. Hotshot to be able to secure Onyx, that final slot for tomorrow. And to take what Neptune had said just now, for Vision System SPA, Vitality Neptune said that they had nothing to lose. So they could try to pull a team down from the top 12. However, it looks like they had, I think, just looking from the points, they have that chance to actually try to get to the top 12 place as well, because the difference between Team Vision and also Hotshot is just so little. Okay, again, this is the 6 teams right now. They are in the very low threshold of our point. It's Hotshot, Dragons, Onyx, Virtus Pro, and also Vision. Again, I would like to say Vision System and Hotshot, only 12 points difference. Very, very minuscule, very, very small. So if Vision again goes aggressive just like they did in the previous games today, we might see them instead in the top 12. We have no clue what's going to be happening. I mean, AGAL was just, I think they were just usually, you know, in the middle of the scoreboard, not too aggressive, just taking their time. With Purgatory losing 1 point, I mean, it's a rough start for them. And you know they gotta hustle. They need to do something to be able to just really secure just 3 points away from Hotshot. And meanwhile, you have Vision with a nothing to lose attitude to be able to overcome so many different teams here. As VP opens up this game with Pain in trouble. Motivea also falls, but Peter rallies with Diamond also falling next. And now with VP, 3 players still very much alive here. They can go for a reset, try to find where exactly Peter's gonna be. He jumps forward, he takes up the way that space, and it's looking really good. It's making it so hard for them to be able to bring back the teammate, and they finally do so. Peter waiting on the wings here, decides to reposition himself to another safer area, but finds nothing quite yet. So he's just gonna take his time. Motovia has been revived from the knockdown through Warak, who is trying his best to try to bring VP to win this fight against Pain. Finds Motovia right at the backside of the vent. Exposy was traded off, and VP could still survive as Peter is left alone for Pain Gaming. Last player. Shouldn't be too much of a problem for Peter to go for the Ere reset. The recovery is good, but the biggest problem right now is to be able to exit this building, get to safety across the members of VP. And I think he might be able to do so because R7 is here. Because this is good. This is the golden opportunity. Not a good opportunity for Virtus Pro though. They need to to get elimination. Crime MKS, who suddenly appear out of nowhere, was caught by Joker. Diamond sliding rails away from Rainbow 7. That was so close for comfort here for Virtus Pro, and they managed to prolong their survivability in this game. Virtus Pro really needs 6 নম্বরে আছে 144 so পয়েন্ট close to second place. Meanwhile, Onyx
same goal, same situation as Virtus Pro. Really needs the point in order to proceed to the next stage. Onyx has been pretty much unlucky today. They've just been so separated from one another. They weren't able to play as a unit. You have 2 players left alive, and they go for a 1-1 formation. They try to tag team off each other. They're not able to do so, but the same thing could be said about Lost right now because Rigby falls. You can see the aggression still very much there from RRQ. I have to say, they're hitting the ground running, and they're feeling really hot. They're taking teams left, right, and center here. And with their all eyes onto Lost, it's going to be interesting how they want to approach this game. Nano 9 does bring back Rigby into this game. It's a matter of whether or not RRQ actually wants to push the issue. RRQ still on a stalemate here with Team Lost at Delta Isle. And বাইরে সার্ভার পোলাপান Abai ওইরকম tries to ভাবেই খেলে বুঝছো actually try to slide in towards Team Lost. আমরা মনে করো যেমনে বলছে in হেমনে the middle of the way. They used the তখন slide খেলার yet ধরনই again, but অন্যরকম this time around Lost Yeah, actually Lost did cheated us Lost, from Delta Isle. Evils. They might want to go towards Windmill, however Windmill there is another team there. We're now looking at Dragons. This is the Allied meta Barca team ita currently factor down দিছে 4 points shy Fight আছে of only 3. good pull down দিছে On 12th place. They really need to survive and gain points. Back প্লেট to প্লেট Delta. আরেকটারে বুড়িরামে লগে ফাইট চলতেছে We're বুড়িরাম getting it right now as RRQ finally did push the issue, and they are just completely frying. But Plated Lost kill rallies secure as হইছে, well. But it's gonna be hard. ওরা because revive General করে লাইছে, is revive down, করে লাইছে, and now সাথে সাথে। RRQ looking to Kill it, eliminate the দুইটা। final member here. Nando দুই 9 kill করছে, running দুইটারে away revive with দিয়েছে, his সাথে life. সাথে। Lost 2 members left. Nando 9 trying to steal away the attention for his teammates. লসের but লাস্ট Nando 9 প্লেয়ার লস cannot এলিমিনেট do যাক more ভালো than হইছে that. লস And there করছে it is, ভালো হইছে Lost knocked out fairly early. The first team to be eliminated. What a stark contrast here as RRQ takes the fire, and they are ফ্যালকনের মতো looking হইলো and পেন feeling গেমিং এর real বাইচা আছে good. পেন Kiba, গেমিং come on ফ্যালকন আর আরআরকি ওই Freestyling কয়টারে in মরতে front of Nando's box. RRQ finesse themselves by taking down the leaders of the Puriram player overall recovery knockout করতেছে, দেখছো? stage. However, for Lost, it's 182 points for them. They definitely will go towards the next stage. Therefore, it's not a big এখন কিল করে লাভ loss, আছে মিয়ার pun intended, that they have been এখন eliminated 90 from করলে the আমি place. কই এখন যদি Meanwhile, Rainbow 7 and আরে ভাই ওইসে এখন যদি 30 is পয়েন্টও at বাই it. করে Joker তাও takes কোয়ালিফাই down করতে Chinon পারবো না meanwhile. যত যাই কোন খেলা Down 30 কে there. 40 বাই That is করলেও two পারবো না snipers taking down their own targets. Chinoy could still have space এটা আমি to damn mini sure, he has damn gone sure. out back 40 in পার the করতে পারবো half. দুই However, মেরে কথা কয় একটা with 30 এ Baros, 20 বার করতে পারে নাকি is পিঠা now হোক no more. 40 তো দূরের He কথা না will না এটাই stick কইতাছি আর with কি you, does মানে not have the capacity যদি to 30ও বাই করে fight তাও against you কোয়ালিফিকেশন করতে পারবে right না in front as ওরে ভাই it ও is এস big, like, কিটা মানে সরি I don't care. I have an SMG, but my SVD is way better. Takes down Dew, and AGAL is in trouble. RRQ solo player. Same boat as well. We were just glazing RRQ here, and now the team that's on fire is currently এটা এই যে burning. RRQ Just struggling মানে between a rock and a hard place. Hard বলার to move, মতো where নাই to go আসলে when you are not in a great position to তোরা reposition yourself. And Onyx looking to take full advantage of this situation. They're hiding in a corner here. RRQ can look to pick themselves back up here. He doesn't have a lot of space to work with. Barely any cover as well. He can't bring his back in, but he has to find a safer place to reconvene. Tries to put in a bit more pressure to other members of Onyx, but Onyx is just not allowing them this golden opportunity. আরএসকে কই আরএসকে আর বুড়িরাম এক লগে আছে বুড়িরামের ওসানার আরএসকে রে মারতে হইব ওসানার মারতে হইব Now RRQ I believe is almost they have they are now out of the picture as Dudes was finally ওসানা কিন্তু hunted আরএসকে down কোন by দিকে Team যাইতেছে Onyx দেখছো Olympus. ওসানারে মারলে So আরো একটা RRQ পয়েন্ট হইব 11th পরে place. এই যে Now you can see ফান that the ফেল আছে না circle এদিক that দিয়ে সার্কেলে encompasses ঢুকতে Funfair হইব with তার আগে and ওসানা বস যে বাইরে পাকিস্তানি টিম আছে না টিএম ভাই ওই such টিমটা an open space Yeah, in the elimination হয়ে যাবে middle এটা awaiting কোয়ালিফাই করতে that পারবো না ওরাও পারবো না Dragons. Now আমি we're কই looking ভাই at টপ 12 এ Falcons, কোয়ালিফাই quite করতে হলে মিনিমাম 100 প্লাস পয়েন্ট লাগবে of them 100 here প্লাস in Salara. As said by Daniel, a lot of players are not এই comfortable যে playing একটা ভালো at কাজ this করছে map. একদম So ভালো কাজ safer strategy is এটা applied দিতে পারে here by এই জায়গায় ভাই by Team Falcons, not to engage early, maybe awaiting for the zone to be updated just to find out where would they move.
Good call if you ask me. You don't get knocked out super early. You can get some information. In fact, build some space for your rotations here. Somehow Chicks get managing a nice knock onto a member of Onyx there as well. I wouldn't say it's the best of situations. You are in the arsenal, but you have access to it. But the problem is getting out of it. You have 2 exits, yeah, but it's so wide out there in the open, and a lot of these players know how to abuse this micro angles, these off angles as well, which is just so devastating. But for now, I think our Onyx is just going to stay put here because it's right in the middle of the circle. You want to be able to survive for the time being there. Hold your position instead of trying to force yourself to go for these rotations out there in the open. I could see the smile on Saifa's face when এই জায়গাতে কোন কোন টিম কোয়ালিফাই করতে পারে সিয়াম ভাই? কারণ আমরা যে টিমটা আছে 84 পয়েন্ট, যে ড্রাগন, তারপর অনিক, না এরা কি কোয়ালিফাই করতে পারবো? কোয়ালিফাই করতে পারবো যদি এই ম্যাচে তোমার ওই যে ওরা 30 পয়েন্টের মতো বাই করতে পারে, তাইলে একটা চান্স থাকতে পারে কোয়ালিফাই করতে। যাওয়ার চান্স আছে তোমার, এই যে ড্রাগনের চান্স আছে। হ্যাঁ ড্রাগনের ওই একটা চান্স আছে। একটা ড্রাগন তো কিল করতে পারে নাই, কারণ ড্রাগনের পয়েন্ট আর বস পরে যে ইন্ডিয়ান যে হটশট অরফন টিম, তার মানে ওয়াগুলো একটা চান্স, অনেকের একটা চান্স আছে, বড় একটা ভালো অনেক পারবো না ভাই, এটা ইন্টারন্যাশনাল অনেক কিল আছে ভালো, যে আরএসকে সামনে নিচে এনিমি, সামনে এনিমি বুড়িরাম স্কোয়াড, ওরা মনে করো রাশি করতেছে না, দেখো ওরা এখনো জোনের বাইরে বয়ে আছে বা সামনেও আগাইতেছে। রেড এক কিল এজাজ আর এই যে ফিগার খেলতেই পারে না, এটা Why not ruin some hopes and dreams here? লিগার মানে ডে 1 ও খেলতে পারে না, আজকে তো আর আগেই বাঁচতাছে। এই যে একটা ভুল করেছে, এই যে একটা ভুল করেছে, একটা বাস খাইবো ভাই, একটা বাস খাইবো ভাই, লসটা মারলে বাস খাইবো ভাই। Also Falcons close by as well. This long range area. ফালপাকটা পোলা পায়, দুই ফ্যালকন আর বুড়িরামের মাঝখানে পড়বে। Devastating. The crossfires coming in from both these teams. ফালপাকটা জোরটা ওরা পাইতো না উঠতে থেকে। Are kind of aware of this situation. And AGAL with alone managed to actually get back Chino and Saifa. Chino was actually found by Paying Gaming. আরএচকের লগে বুড়িরামের একটা আবারও ফাইট দেখো, প্লাস তোমার একটা ফাইট ফ্যালকন আইবো, হ্যাঁ ফ্যালকন আইবো। এই জন্য তো বললাম যে একটা ভুল ডিসিশন নিতে, এই যে আরএসকে এই গড়তে ক্যাম্প করলে এই ব্লেড রাশে ঢুকতাছে, দেখো ব্লেড রাশে ঢুকতাছে, এটা মারতে হবে, ব্লেড ঢুকলে এই জায়গায় মারকে to avoid team vision, team VP even এই যে এখন একদম ওপেন এরিয়ায় ফাইসা গেছে, পিছনে গেলেও মার খাইবো, সামনেও তো মার খাইবো। trying to engage towards team Buriram United. United, instead of just really trying to head on, they decided to just proceed a little bit more further back to allow themselves to be able to play a tag team situation. You want to be able to disallow for these quick trades, disallow for isolated fights, and they're very patient when it comes to this. They're waiting at the windows instead, in case someone pushes out, they want to be in a situation where they're ready just to knock someone down if they do decide to reach into their defenses here. And this question mark moments coming in from RedHawks, where exactly these are they holding on here? And every বারোটা মেসেজ যদি 12টা ডমিনেশন করে খেলতো না। হ্যালো জো আসছে হ্যাঁ আসি ভাই আমরা। ওই যে ফ্যালকন আছে না, ফ্যালকন যে এন্ট্রি করতেছে না, তখন আরএচকে প্রেসারে পড়ে যাবে, ফ্যালকন এন্ট্রি করতেছে আরএচকে প্রেসারে পড়ে যাবে। The remainings are actually quite far off the zone. I'm not so sure whether or not Virtus Pro has বলো ইয়ার লগা আরএচকে সামনে কারা এডি দেখছো right here. Same goes to Paying Gaming. As the circle is closing, they have Buriram easy qualify, Falcon easy qualify, ঠিক আছে। Swim to আমি কি কই বুড়িরাম প্লেন আর7 আগাল এরি কোয়ালিফাই for them, but judging from বুড়িরাম এবার কত বলে জোস একটা হয়ে যাবে। বাটে পড়ে গেছে ভাই, বাটে পড়ে গেছে, ওরা বাটে পড়ে গেছে, পেন গেমিং বিপদে পড়ে গেছে, games came time for tries to put towards Paying Gaming, however was blocked by takes down good, no that was taken down by ওরা একটা বাটে পড়ে গেল কেমনে? আরে হুট করে আইছে না, চারো সাইড তো ওপেন এরিয়া, one by one massacring them. Now it's left with Peter আরে স্পিড ডাউন, ডাউন দিছে, ডাউন দিছে, শেষ আরএচকে শেষ। Shit man. RedHawks however eliminated on time plays, I believe was eliminated by Buriram, but Peter Frappe finally goes down. There goes Paying Gaming, but Rainbow এটা কি হলো? what had happened? চমলক্কর মতো গায়ে করে দিল ভাই, giving
বুড়িরাম এখন আছে দেখছো আর কি স্পিন শেষ বুড়িরামে দুইটা প্লেয়ার খাইছে আর Even BSE is facing a lot of pressure right now from Falcon Onyx as Biani well. Buda, Falcon. It was rough because Biwintech came in first. Virtus Pro Yes, mate. also Yeah, out mate. already. There's so many fights happening outside. ড্রাগনের of আর our কোনো field of চান্স vision নাই right now. কারণ প্লেয়ারই নাই দেখছো ওরা যে কিলো করে তাও জীবনেও পারবো না Upping the ante. Look at the points. আজকে $5,000 না কত ডলার পাইবো ওই ডলার নিয়ে বাইরে দিছিল 5 লাখ টাকা নিয়ে 5 লাখ পাইবো 5 লাখ নিয়ে 5 লাখ না আমি বেশি পাইতে রে কারণ ওই জায়গায় আমি ঠিক মতো করে দেখি না যে প্রাইস গুলো কত তার আমি তো ঠিক কত টাকা পাইবো 18 নাম্বার হয়ে It looks like crime is now no more taken down by Dragon themselves. So the Meta team right now standing very strong on the top 6 of Salara right here. Really need to secure comfortable points against Onyx, against Vision, so that they will not be cut off from the back. DRG is not over till it's over. We chase till we can chase. But Buram United is another story here as Moshi falls. Falcons have been fairly quiet this entire game. They haven't moved at all for where they are holding for the time being. These long-range fights just so on brand for them to be able to really disrupt all of these rotations. As Remind puts in the damage onto Onyx as well. Adam finally taken down by Anders, but it's not done quite yet because BSE, they want to chase. Adam knocked out finally here. Noki as well. And they're looking to take away any of these points. Triple kills taken away. A Remind putting in the pressure, putting the hurt and the pain. The pressure onto Onyx is incredible right now. It's only one person left standing as DRG sets their sights onto BSE. BSE Vision System SPA right now under fire by Dragon. Dragons really need to take down that team. বুড়িরাম পারবো না দেখছো বুড়িরামের একটা প্লেয়ার আছে আরে ফ্যালকন দেখছো ফুল রোস্টার আরে ড্রাগনও শেষ They really need to do work. Yase goes down. There's only 3 members left for the Meta team. Onyx gone. Onyx disappeared from the map. The hope for the Meta team is ড্রাগন alive. ভীষণ ফ্যালকন বুড়িরাম Whether or not they will deny it. Dragon had to bounce out the zone as well. Salara goes down. The kills are coming in by Vision System. They are trying to hunt for that booyah. Slaybox goes down. Dragons taken down one by one. VSC 7 elimination. It's just so close, Dash. VSE rallying. When Hope said no, they said nah. Let's change the trajectory of our fate. Wasana will be another one to fall. Buram United falls to this team. But they're not done quite yet. Remind has 4 eliminations, a majority of kills from DRG themselves. Just jump shots, just to reposition here. Tries to whether or not he can steal away some elimination points to really put in the pain to the members of Falcons. ড্রাগনের হাতে আর চান্সই নাই Crossfire from Vision is not making it easy, and Falcons decide to choose their fight. They ফ্যালকন choose to take a সিস্টেমরা big একটা one বুইয়া space নিলে ভালো forward, হয় সিস্টেম ignoring where DRG are. দেখো And টিম DRG with সিস্টেম only two ভীষণ members on the সিস্টেম top side শেষ here. ম্যাচে Tries to ওরাও rush কিন্তু forward. দেখা Yes, কামব্যাকটা aware. করছে কিন্তু Puts the আরএইচকে damage onto Remind. সিয়াম The ভাই reposition's not enough to kill আজকে একটা জিনিস দেখছি শুরুর দিকে ভালো করে লাস্টের দিকে গিয়ে আর একটা গোল মারা না মানে মাঝখানে লাস্ট তুমি তারপরে যে টিম ভিশনের কথা দাও টিম ভিশন টিম ভিশন আমি একটা কথা বলি টিম ভিশন একদমই মনে করো যে ডমিনেট করতে পারে নাই লাস্ট ম্যাচে লাস্ট দিনে আয়া ওরাও দাও একদম এখন ডমিনেট হ্যাঁ এই যে দেখো ডমিনেট কাকে বলে ভাই আজকে দেখাইছো কয়েকটা টিম এমন কামব্যাক দিছে যেটা বলার বাইরে জব ব্রেকার্সের এক্সপেরিয়েন্স আছে আমি কইলাম না ভাই জব ব্রেকার্স ট্রাইনেশন সিরিজ খেলছে ঠিক আছে অনেক টুর্নামেন্ট খেলছে চিতা নাই তা কেমনে পারবে দৌড়মে চিতা এরা চিতার ব্যাকআপটা পূরণ করতে না চিতা কি ফার্স্ট আসার ছিল চিতা যা খেলে তো আমি আর কিছু বললাম না তোমার যে আরে ব্লেড মিলে তো চিতার সামনে দাঁড়াইতে পারবে না এইটা চিতার খেলা দেখছি আমি কাপুরের ভিডিও দেখছি পেন ফ্যালকন লাস্ট ম্যাচে বুইয়া ওরা ফার্স্ট ম্যাচে শুরু করতে বুইয়া দিয়ে আর লাস্ট ম্যাচে শেষ করতে বুইয়া দিয়া ভাই very decisive in what they wanted to do. Position-wise was not the best মনে কইছে ভাই sandwich between two teams, and they made that quick decision. What are we gonna do? We take this fight against পুরা DRG, অডিয়েন্সের we take this অবস্থা fight খারাপ against করে DRG, দিছে and আর they chose DRG knowing that they are the team that had তোমার স্ক্রিন শেয়ার আটকে গেছে আসে না and they were
quick decision making is just key. Exactly, they got that last booyah. But the same could be কিছু করার নাই ভাই, এই জায়গায় যদি তুমি অপরাধ দাও ওই জায়গায় দোষ দাও। কাউরে দোষ দিতাছি না, কাউরে দোষ দিতাছি না। এই হ্যাঁ ওই আর কি, তোমরা যে কইবা যে শোনো না, ওরা যে আমাদের জন্য এতটুকু করছে, ওই স্টেজে খেলতে গেছে, এটাই আমাদের জন্য অনেক কিছু। এখন যদি এই জিনিসটা নিয়ে ওরে কই যে অডিয়েন্সের আশা ভাঙিয়ে দিতে, তাইলে এটা ভুল। এখন মনে করো যে অডিয়েন্স ওগুলো আরো বেশি সাপোর্ট দেওয়া দরকার, কারণ ওরা সবাই বহুত কিছু করে অনেক। কিন্তু বাংলাদেশের অডিয়েন্স সাপোর্ট সিয়াম ভাই না দেখ, আমি তো ওইটাই করতেছি। তাইলে আরএস কে একটু ভালো করতে পারতো, কারণ ওর কাছে ওই জিনিসটা জানা নিত যে কি একটা অবস্থা থাকবো বা কি সিচুয়েশন হবে, টেম্পারেচার কেমন থাকবো, তাইলে মনে করো আরএস কে একটু ভালো খেলতে পারতো। ওরা বাংলাদেশের জন্য ভাই যথেষ্ট করে, ঠিক আছে। একটা প্লেয়ারে ভাই দেখবা কি একটা ইউজ করতেছে, হাতটা ঠান্ডা হয়ে যেতেছে না, হাত ঠান্ডা সবকিছু ভাই বাস, ঠিক আছে। ওরা যা করছে যথেষ্ট করছে। এখন যদি মনে করে যে ওরে এই জিনিসটা আরো সাপোর্ট দেওয়া যায়, ওরা যতটুকু এক্সপেরিয়েন্স গেইন করতে ওই জায়গা থেকে ওরা সামনে আরো বেটার কিছু দিতে পারবো। যেহেতু ভাই ওরা ফার্স্ট টাইম আমাদের এতটুকু রিপ্রেজেন্ট করছে জিনিসটাকে, বুঝতেছো? এই পর্যন্ত কেউ যাবে ভাই, ওরা ফার্স্ট টাইম গেছে এফএফডব্লিউ। ব্যাড লাক আরএচকে, আরে ব্যাড লাক না, বেটার লাক নেক্সট টাইম। এটা ভালো খেলছে ভাই, যা খেলছে আলহামদুলিল্লাহ খেলছে। এত খারাপ করে না, পয়েন্ট প্রায় সাইডের কাছে আছে। এটা কয়জনে করতে পারে ভাই? এটা কয়জনে করতে পারে? ওকে, তাহলে গ্র্যান্ড ফিনালে কোয়ালিফিকেশন করে ফেলছে। দেখছো আমি কইছিলাম না মিনিমাম, আরে ড্রাগন দি কোয়ালিফাই করছে কেমনে কি? ড্রাগন কোয়ালিফাই করছে না 12 নম্বরে, 12 নম্বর। আবার এই যে ডিসেন্ট সিস্টেম দাও, ওরা ছিল 18 নাম্বার টিম, ওরা ওই জায়গা দিয়ে 13 নম্বরে গেছে। ভাই তারেজকে দুয়াটা মারি দিয়ে আসছে ভাই, হয় করছে ভাই পুরো পয়েন্ট। এই বিষয়টা ড্রাগন কি কাম ভাই? কালকে ভাই দেখবা যে কালকে যে গেছে যে ভাই ইয়া ওখানে ওই টিকিট কাটতে বাংলাদেশ আসার জন্য। We have our 12 team towards point rush stage. We have Team Falcons lost. AGAL, Fluxo, and also Dragon Esports. And right after this, we are going to go with on stage. So Carol, what's going on? লুকসং তো একটা টিম ভাই, হ্যাশট্যাগ এলিভেনে মনে করো যে কোয়ালিফাই হচ্ছে, তাহলে আবার ওই জায়গায় তো আরএচকে কিছুই না, যথেষ্ট করতে ভাই। ওই স্টেজে গেছে, ওই পর্যন্ত আমি মনে করি যে বেশ কিছু করছে। ফ্লুকজো তোমার দেখা গেছে অগো হিউজ একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে, ওদের প্লেয়ার ভালো, ওরা মনে করো যে ভালো লেভেলের মানে এক্সপেরিয়েন্স আছে, ঠিক আছে। কজ ওরা অনেক আগে থেকে এরকম বড় বড় স্টেজে খেলাইছে, এরকম বড় বড় জায়গায় ডমিনেট করছে। তো ওই টিমটাই যদি মনে করো যে মানে 106 পয়েন্ট নিয়ে তোমার 11 নম্বরে কোয়ালিফাই করে, তাই ওই জায়গায় ভাই বাংলাদেশ যা খেলছে এরা অনেক কিছু, অনেক ভালো খেলছে। We are ready to be the honor to do this. আসসালামু আলাইকুম সিয়াম ভাই, কি অবস্থা? কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমার কি অবস্থা? Welcome to our stream, but স্ট্রিমটা একদমই শেষ পর্যায়ে। I'm going to need your help right now because we have 4 games here, right? তোমার খেলার জিনিসটা যদি বাদ দেয়, এরকম ধরো খেলা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ওরা খেলতে বিভিন্ন অর্গানাইজারদের সাথে অর্গানাইজারদেরই সে খেলতে, কিন্তু অনেক সময় ওদের ডমিনেশন অনেক খারাপ গেছে, ঠিক আছে। খেলার বিষয়টা যদি বাদ দিই, খেলা মনে করো যে এটা খারাপ ভালো, এটা সবারটা হচ্ছে কি আলাদা সাবজেক্ট, ওটা সবসময় সেম হয় না খেলার বিষয়।
আর ওরা যতটুকু অতটুকু পর্যন্ত যে নিয়ে গেছে ওইটা হচ্ছে মেইন, মনে করো যে টপিক, ঠিক আছে? মেইন টপিক হচ্ছে ওরা যে, আমরাও তো একটা প্লেয়ার, আমরা কি করছি এটার জন্য? ওরা যে এতটুকু রিপ্রেজেন্ট করছে, ওদের নিয়ে যে আমরা সমালোচনা করবো বা ওদের বিষয়ে আমরা যেটা কথা বলবো, ঠিক আছে? আমরা কি করছি ভাই? আমরাও তো এদের প্লেয়ার, আমরা কতটুকু করছি এই জিনিসটার জন্য? আচ্ছা,อุปกรณ์ได้หน้าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการกดปุ่มเพื่อบดขยี้กุญแจทั้ง6นะครับไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังครับโอ้พร้อมสุดๆเลยครับ we are ready So let's go press the button ถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยครับผมค้าง ভাই মানে দেখছো স্পেসটা কি বানাইছে? You can go there. You can go there. Oh, wait. That's okay. That's okay. Press the button for me. What? There we go. There we go. Those keys now are all crush. Amazing, guys. Amazing. Congratulations. I will see you guys on the finals. Good luck. Enjoy your day because you have made to the finals. কালকে আবার আছেรอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ কালকে ফাইনাল เจอกันในรอบไฟนอลนะฮะขอให้คุณได้เป็นแชมป์ใน EWC 2025 ครับผม কালকে ফাইনাল না তো ভাই, কালকে সুপার পয়েন্ট নাকি ওইটাই পয়েন্ট রাশের ফাইনাল। And after 3 intense days, we now know the 12 teams that will advance to the grand finals. But before that, we have the point rush stage. From now on, every point counts, every move matters. And I'm back to you guys, my favorite host desk, my favorite analyst desk. See you tomorrow. Bye. And we just witnessed the dreams of 6 teams vanish in the blink of an eye as they did not make the top 12. But at the same time, we also see the dreams continue for our top 12 teams as they will continue into the championship weekend. Welcome back to the panel, folks. We still have a lot to break down because this is just the beginning at EWC. We still have the championship weekend. This is just step 1, folks. But how are we feeling going into the championship weekend? Because we have our top 12 teams. Do we think it's going to be a repeat of last year? Is it maybe going to be a dark horse that claims the title? What do we think? I personally think that it's not going to be a repeat because these teams have felt that sting of defeat of being so close and yet so far. But I think for everybody out there watching and looking at the overall rankings, that last match alone, DRG fans, Dragon fans are looking at it and just praying. They were praying that VSC did not get enough points and they were just short by 3. I don't want to think that it's gonna be like a repeat, but we can see Team Falcons as the first and Loz as the second. But I mean, Loz right now used to be the team that just ended EWC at the second spot. So maybe we can see some things like pretty similar, but I'm not really sure. We can see like Fluxo improving and Penguin improving. We also can see Buridam improving because we always expect like we always have high expectations from them, but it was really nice to see those teams playing, and I'm really happy with our top 12. Yeah, I do agree. I mean, there's a lot of changes that might be happening in this overall rankings as well as comparing them from last year. So there's no bottom line just yet. Everything can change because we're going to hit the reset button for point rush as well as grand finals. I mean, it's going to be a bit of reinvigoration, maybe some motivation, maybe some surprises, but also a question of whether the curse is real, right? Because we did mention this coming into the broadcast that Free Fire Esports, we have a bit of a curse where whoever does well in the knockout stage, that team never gets the championship title. So coming into the championship weekend,
is that curse going to continue? Because Falcons, they were last year's champion, and look where they are today. I refuse to believe this. I refuse to believe the superstitions, the conspiracy theories. If it all happens all over again, then the Earth is flat. Vaccines don't do anything. Like again, you throw it in the ballpark. Our universe is in a globe. Like everything. Where's the tinfoil hats? We need them right now. Well, we'll have to see though. Probably they can do something that RRQ did at that point, like do some rituals from what we've seen earlier, just to make sure that the curse doesn't happen. But again, there's a lot of things that might change, a lot of things that might happen overall, because we've seen great improvement from those who were chasing on that top 12. Those who we expected to be in the top 12, unfortunately, didn't really make it. Yeah. Well, it looks like our Kidia top plays are ready to go, folks. Let's have a look and see what were our top plays here for day 3 for Free Fire at EWC 25. I mean, gentlemen, I want to ask you actually, what was your favorite play today? Was there any particular game, any moment where you just thought, that's a game I want someone to watch? Oh, this is a tough one. I hope they show it in the highlights. The one that we're seeing right now is unfortunately when VP getting wiped out because of the amount of thirds. But I think some of the best plays have honestly come out from the Tom side. Like Lost has done some really good work, but I think even Pain Gaming as well really stepped up to the mantle, especially against some of the best teams in the world coming in from Southeast Asia. One thing I would say though, it might not be the best, but it's a nerve-wracking. Oh, yes. The final 2 teams, the potential clutch that Dragon Esports could have done against the BSS, the double headshot. Double headshot. And like if that went through, not only are we celebrating Dragon Esports getting the top 12, but like them showing the biggest highlights for this year. I completely agree. Because, well, in my opinion, we need to see that type of move coming from the teams that were in the bottom. So, well, it was really important, and I mean, I like to believe that it was, I mean, important for them too. So now they are inside of the top 12. So I mean, that's kind of good news. She's just holding back. I can see how excited she is for 4 Brazilian teams coming in. Sorry, the LATAM region's team representatives coming in, especially in a tournament like this where there's so much money on the line. Like excited or worried for one team specifically, because they were almost in there. It's a good thing like Fluxo managed to get in the top 12, like stay in the top 12. No, but I need to believe that it was like a bad luck stuff or something like that, you know. I think Fluxo will improve, and I mean, I'm happy with the way that we finished our knockout stage. Well, to clear out the knockout stage, we have an MVP. Now, before we reveal who's going to be our Sony MVP of the day, I want my panel to throw some guesses. Who do you feel was the highlight player? Remind? I think that's a pretty good shout out here. I mean, you know, double headshot, pulled the team through, got a lot of picks on the most important teams. That's a pretty good shout. For me, I think, I'm sorry, reaction to get all those points, especially for today. He's really, I mean, I don't know. He keeps all the confidence of the team like in a high level, you know. So he's a really important player. So I can agree with that. All right, so let's see who is nominated as our Sony MVP of the night. It is Dew. So unfortunately, the panel was not correct, but look at you stats. Oh my goodness. It's all over the place, but look, he carried his team on his shoulders. Well, this is somewhat expected, but we just miss it because, well, AGAL coming from outside, like on the bottom 6.
And now, when they need it, they really perform. And each time they perform, it's because of this guy. It's because of Do. And as we often say in in Southeast Asia, monkey see, monkey do. Oh, I was ready to lose him. I'm not gonna lie. I was ready to switch out AGAL for VSC. That's just me though. Wow. This man just so quick to swap out his teams. Oh boy. But then again though, because Duke got MVP here, I kind of wonder, is he going to be the MVP for his team this championship weekend? Going into Point Rush, you know? AGAL, they did not look that strong in the knockout stage, but because everything is going to be reset, no points, everyone is on the same level playing field, maybe AGAL turns out to be one of the top dogs after all, because it's not fun being an underdog sometimes. That is true, but I think that snipers are taking over the current meta as of right now. They're such an integral part of how this team not only, how all teams are going to function, but gives you the confidence. Because how good does it feel going into a full Clash Squad fight, 4v4, immediately, boom, you see that knockdown happen. They force the glue walls, you throw that Riptide rhythm, and you're like, this fight's already done for. Yeah, exactly. I mean, this time around, specifically this year, this is where snipers has been showing up, even from the regionals, even from the qualifiers to EWC. There's more highlights as well as MVPs coming from the snipers, and even from Dragon Esports. Their IGL, or like Remind, is the one leading the team, and he's also a sniper, and probably the reason as well why they were able to get to top 12. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for joining me on the panel. We are going to still see you for the championship weekend. So, folks, you're going to see plenty of them and also plenty of me. But unfortunately, we are done here for the knockout stage. Thank you so much for tuning into the broadcast. If you missed any of the matches, definitely go back and watch the VODs. All the matches are well worth watching. But make sure you come back bright and early tomorrow, because we are ready to kick off the championship weekend. This is it for all of us here for the Free Fire broadcast. We'll see you tomorrow. Stand by. Được. Thật. Ừ. খুলনা খুলনা আসছিল আমি বলছি Reach your impossible, Lenovo Legion. Bab. Bab. What's the sponsor?
স্ট্রিম শেষ। শ্যাম ভাইয়ের এন্ডিং ইন্ট্রো দিয়ে শেষ করো। মাহফুজ ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন। শ্যাম ভাইয়ের আউট ইন্ট্রো দিয়ে শেষ করো তুমি। কি কমু আর? শ্যাম ভাই লাস্টে কি কয়? দেখা হচ্ছে ভাই নেক্সট স্ট্রিমে। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি এখানে। ও কয়টা ওয়াচিং দেখে আসি, দাদা কয়টা? দুইজন আছি। কি তাই আজকে ভালো লাগতেছে না ওই একটা জিনিস নিয়ে আরএসকে নিয়ে। প্র্যাকটিস করি আমি যাই। भाई पीछे 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 एक टीम में से भैया पीछे इसी जगह एक नंबर भाई देख के भाई ওই জায়গা ওয়ালে আটকে দেন, ওরা ওয়ালতে আটকে দেন। সামনে নিমি আপনার পিছে কিন্তু নিমি সুন্দর যাইতেছে উপরে উপরে হেডশট উপরে আইতেছে দেখে জাম্প শট Top Haone, and now we lost have to make a decision. Do you abandon him or do you bring him out? There's no saving Pride Haone in this game. Takes him out. RedHawks eliminated in 6th place. RRQ finally showing their presence. Rigby has all his glue up being melted. RRQ just sprays them down. Case led in this, and Nandona cannot survive. Unfortunately for loss, this is where it ends. Yep, they lost that one up against the Indonesians who are desperate for a booyah for themselves. But the surprising ones are the team from EMEA. Dragons Esports,
an elimination. Strong looking for that final circle in the top 3. This is what we need. This is the kind of improvement we wanted out of RedHawks, but we'll have to wait for the rest of the game from the day. For the time being, it's the silence play, and Dragons will find the circle, but they also find Buriram running out there. And Buriram will take initiative. Actually, a decent trade at the very start, but Dragons quickly overwhelmed as Dus decides that he also wants a piece of the pie. Maybe RRQ's intervention will be enough for the Indonesians to start the day out with the Booyah. Kiba ends up going down, Get High, still around, but it's him and Moshi. Can they pull this off? A 2v3, Moshi in the red and Get High desperately trying to hang on. They just cannot pull it off. Abai brings RRQ to a Booyah in game 1. RRQ with their very first Booyah here at EWC 25. And you cannot ask for anything better. They start the day off from the 12th spot. And obviously, they're going to be getting those points. One of the best Indonesian squads. Some may argue the best, of course. They could not get to the championship this time on FFWSC because Onyx snuck that one away. But they're most definitely going to hit the big numbers here. Some people forget that RRQ placed second in the recent championship. And that's why they always say, why are they always second? Why never first, right? You look back at the track record of RRQ, they are always in the top spot, but when it matters the most, RRQ falls short. This is a story of redemption. A team that built a legacy, that set the benchmark for the Indonesian region, now have bred new blood that overtook them locally, but they also kind of missed the feeling that when they were still at the top. Yeah, the second spot curse also infecting their brothers from Indonesia. We saw EVOS Esports last year at EWC 24. They did so well, but of course Falcons beat them to the championship. They walked away with the second spot. That was very impressive, and they have not dropped their momentum at all. They've kept that going, and now with the acquisition of the Wonder Kid, they look absolutely dangerous. They ended yesterday at the very top of the leaderboard, and now they are the squad to beat. But of course, we're going to be taking a quick short break here. When we come back, it's going to be Purgatory time, baby. Lihat nih. Gua pasang glue wall, gua lempar bom, terus musuhnya rata. Gimana tuh? Lu udah nunjukin ini ke kita 7 kali. Tapi setiap gua tunjukin ini keren kan? Perang dua. Gak bisa. Gua sekarin. Nok. 3 lagi. Gorong. Ini dorong nih. Gua sekardut. Gua tiga. Mana ya? Naikin bay. Di gua nih. Parat oi. Di gua. Masih di gua. Tahan oi. Mungkin gua. Parat. Nice. Santai guys. Dude. Though RRQ may have started a little bit slow here at EWC 25, they kick things off with day 3 with their very first Booyah on Bermuda. And Indonesian fans, I can imagine they are cheering for them at home, in the chat, anywhere that they are, because RRQ,
maybe today's the day that they finally come back, because to be honest, they were very, very quiet for their first play day. Gideon, I'm going to have to start with you here. What was the major factor that actually brought RRQ back into EWC? I think for one, I'm pretty sure that the audience in the arena itself, if you've ever heard of it, RRQ, no matter where they are, it's always home soil, it's always home ground. The kingdom always provides for them, especially with the fans. But in terms of the in-game, we've seen two sides of an interesting story, right? The proactivity within the game. When we're looking at the match rankings, right? Notice how majority of these teams aren't reaching into the double digits because fights are not only concluding extremely quick, but only very few squads, like Dragons, are able to actually recover from the initial first impacts, and then all teams, majority of them playing on the outside, unless you're BRU or RRQ, who took their time to show presence later in the game. And now looking at the rankings, I'm surprised as well that Lost is in there, because earlier when they went against Vision System, they were almost out. Only 2 remains, and then as quickly as that, just wiped out Vision System, and they are back in play, taking that number 4 spot. I mean, there wasn't even a good idea from Vision, because, you know, they are kind of struggling in the tournament. So they you know, they can, I mean, try to fight against like one of the favorites to win the title, you know. So there was not like a good idea at all. So I think it's better for them if they avoid this type of fights, you know. Yeah, high risk, but, you know, high reward, right? Sometimes you kind of have to take those risks if you want to keep your spot here at EWC 25. But it's pretty interesting that already right off the bat, we're seeing a very, very quick pace, right? The first 2 days, I kind of feel like the teams, yeah, they were kind of going fast as well, but it wasn't to the degree where everyone was kind of waiting for that third circle to make their move. It was from the get-go, you see people, you smell that blood, they're in your sights. It's extremely evident when we do see Falcons taking the initiative to go, again, proactively looking outside of the ring to fight a squad. They end up winning the fight, especially against Dragons. And then, RedHawks, and all of a sudden R7 decides to get involved in these fights, right? And this was happening all across the map, you know, from north side to the southern side. And once we get to that third ring, I think that's when people started to realize, oh boy, this is going to be a pretty deadly match. A majority of people have lost a couple of fingers walking into the ring. Speaking of deadly, I mean, you did mention it's always back-to-back engagement all throughout the map, but towards the 12-minute mark, we still have 10 teams remaining, and we seldom see that in competition here. Probably in the regional, yes, it is possible, but it starts slow. But this didn't start slow. It's just from the drop, they're always engaging, and quite surprising why there's still a lot of teams left. Well, and I want to add about the fight of Falcons against R7. That it's really interesting to see like R7 performing that way, because they are not afraid to be like face to face with other Asian teams. So that's kind of interesting, because, you know, G.Skill was like shooting at Falcons Day, and he was like doing such a great job, you know. Yeah. I do agree. I mean, G.Skill is one of the player that's really doing so much. Thus, all of the top damage that has been dealt right here being shown. And I would love to see a lot more from them, but look at the balance in terms of Bermuda United damage and elimination. It means that what they're reaping, they're sowing. I disagree. They're doing too much damage. They're not getting enough eliminations. They're pumping out twice the amount of damage we're seeing the other teams are doing, and teams like Dragons, for example, which I'm extremely impressed by. I thought it was almost done for them. They managed to recover, they managed to re-equip, and they also managed to get into what, in this case, the final circle, which is only the 6th ring. Okay, I want to play with the idea, because we saw Buriram having one of the highest eliminations and damage. What if they're struggling to get those eliminations? Like, they're the ones starting the fights, but everyone else is coming in, they're vulturing, they're stealing away those kills. Like, they can't play the game that they want to play. Like, is this maybe a warning sign that Buriram, though they might be feeling pretty confident coming into their second play day, maybe things are just not panning out for them yet? I refuse to believe it. I think they're just that good. Yeah, I mean, we know for a fact Bermuda United doesn't start their fight towards the 15-minute mark or close to that. And at that point, they had no choice. So they put in so much of damage, so put in a few elimination, even if they don't finish them up.
Right, it looks like we are ready to fly into Purgatory Survivors, so let's fly into match number 2 with Husky and AJ. Purgatory time, baby! And it was a phenomenal booyah from Indonesia, courtesy of RRQ. But of course, seeing EMEA up at the top, seeing the Dragons breathe fire, that's exactly what we want to see out of the squads who are struggling to get into the top 12. But even if they do break into the top 12 right after this, the story would not be over just yet, because down at the bottom 6, all the teams at this point in time are from Group A and C who are in play today. So you have to keep this performance up game after game, Husky. And I think this really puts into perspective how teams like Virtus Pro, for example, right, has had a very weird knockout stage experience so far. Yeah. They have the highest highs, but they also have the lowest lows. I guess you could compare them to Fluxo. The only difference being that at least Fluxo has a more even average throughout until the end of the last 3 rounds of yesterday. Another generous flight path, you know, we've been a lot more kinder to these 2 groups in Purgatory, right down the middle once more towards the northeastern side. And Virtus Pro at least this time gets to head to Moat House. Yeah, absolutely, man. And of course, they are not going to be disturbed for the time being. Diamond, one of their key players, has to pop off the M590, perhaps not having the Tatsuya on their side with the brand new addition. The updates on OB49 has most definitely affected the pacing of Virtus Pro, but everybody had to go through the exact same changes. They just need to adapt a tad bit better. We see the very first circle coming on through here, and it looks like gonna get the final circle somewhere towards Key Launch and Brasilia later on, but for the time being, Vision System starting off hot up against Onyx, the champions of Southeast Asia. Yeah, the moment you say that, Onyx turns it around and gets a couple of bodies for themselves. In fact, almost wiping out the entire bloodline of PSC this game. Thankfully, Vision System, they do have a survivor. Shix already ran away, but that was as close as it could have gotten. Onyx ended up losing 2 bodies as well, but Zyro instantly gets a revive onto Crime. And also, you look at the radar, Falcons. Day 1, when they did a split, it was a 3-1, 3 and 5 brigade, 1 a lumber mill. Now today, they dropped all 4 and 5 brigade before splitting up to lumber mill. They understood that RRQ, they also share that island. Absolutely, just kind of playing it safe, just in case RRQ decides to go a little bit crazy, perhaps drop slightly closer towards 5 brigade. But thankfully, none of that happened. And both the squads still alive and kicking, free to loot up as much as they want. Got a little bit of a airdrop here for Kiba to pick up those medkits and blue walls from as well. But of course, the great big question is going to be, do we see Buriram buffed into R7? Movistar R7 dangerously close to Marble Works. Yeah. It's a good time to also talk about Kiba's history. Previously with Onyx, it was a big part of Onyx. In fact, last year he attended EWC for Free Fire 24 with that squad, and they had a very underwhelming performance. And right now, they're on the other side of the aisle. And in fact, even yesterday, Onyx tried to mess up RRQ's momentum for Booyah, and they ended up, it was RRQ, it was a Movistar R7 that pulled through. We get a ping with the Arvon that could be courtesy of BRU as they are heading towards Crossroad, but they will run into Movistar R7. Yep, now Buriram trying their best to get away here. Movistar R7 definitely in shooting range, and Della is the first player to be found. This is not good for business. Jonah also finding the tags onto Adam, gets the elimination as well. Fighting 2 squads at the same time. Not the best idea here, but Buriram has no choice. Hax runs on in, finds the sniper of Buriram. The rest of them leave him high and dry. They're looking for a safer spot to play. Gameskink, final survivor. Skink, final survivor. Double glue. Unfortunate, Hax needed to confirm Moshi before anything else, but good play. Backup from BRU was just too fast. So R7 ends up getting nothing, and they might lose Joker. Thankfully, he's able to launch himself away in time. BRU saving Moshi, and they keep the run going. But it bought enough time for Onyx to move away, but that also might just funnel them straight into Virtus Pro. Great recovery for both Movistar R7 as well as Buriram. Gameskink going for the pickup instead of finishing off Moshi. And Buriram looking at that opportunity, went back in there for the instant pickup just so that they don't have to be on the reset. Moshi gets to keep all of his loot and coins. So
neither one of their progress disrupted all that too much. Of course, Movistar losing 2 players to the side of Buriram wasn't all that too fun. And like you said, Onyx playing that recovery. But now Virtus Pro finding pain. Will they get taken down early once again? Riptide Rhythm going far and wide, unfortunately, for Exposing. And he's holding his ground very well. He's taking down the glue walls of pain to discourage them. But his glue wall just now prevented Peter from getting a potential shot in. This could be a big flank. Bunjim and Nameless, they have the right idea. Are they going to run into pain? No, Glue is exposed. He was not ready for that. The glue wall getting popped down. He has to isolate in his hands, but it's instantly broken down. Peter ends up taking diamond somehow. And now VP forced into a bit of a defense mode. Glue wall melters all drop down. VP pushes them forward. Yeah, fantastic grenade pop here. And straight through the glue wall. Finds Gus for the M590. Looking for Peter as well. Glue wall broken down once again. Peter, no cover for him whatsoever. Bunjim left all alone. M590 for the win, but Virtus Pro unable to undo the pain Esports delivered. And that one is going to hurt. 2 rounds in a row, Virtus Pro got virtually nothing. Oh, no. They're going to end this round with 55 points. And that is still quite far away from a qualification into point, right? They will have to talk about this. They saw Flora out for Bunjim and nothing changed. Onyx now gets a rematch against BRU right here at the Arsenal. But BRU, they do have someone positioned inside the compound. It's going to be Jonah, and Adam sees this. But what is Onyx going to do? Moshi on the flank, looking for Crime. AC-80 in the hands of Crime. He just needs that double shot. Perfectly aimed at Moshi's head to instantly cripple the flanking capability of Buriram. And both teams playing this absolutely safe. Buriram finally going in for the call on that rush, but the glue wall stopped their own defense for the side of Onyx, and they have to retreat. Grenade popped out, M79 in play. The grenade finds the tag, and Wasana does not manage to recover. Buriram with only Moshi left in the mix here. Pickup just not possible. And man has to run for his life. Very, very decisive call from Onyx, and that is going to pay off big time, wiping the floor with BRU. And this is where I gotta stake my allegiance. I gotta state my allegiance. Yeah. I agree with what one of the panelists said just now. I agree with Gideon. I think, you know, BRU, we all collectively have unanimously said that this is the only team that every single time they don't show up in a round, we said that they're saving stress. But I disagree. I think at this point it's fair to say that BRU, teams are catching up to them, right? Yeah, I mean, for sure. I think Buriram, at this point of time, it's not that it's, yes, the other teams are catching up, but also the meta has been messing with Buriram for a long, long time. Wasana used to be known as the deadliest hard hitter out there. First, we took his Drogon away, then we took his Tatsuya away. How much more will we torture this boy, Wasana? I don't know, Brazil has won 2 years in a row. It's about time we get something back, right? They were the reason, or I hope they were the reason, Skylar got back into the meta, and now Homers is buffed. You know, Intel gatherers have all been buffed. Yeah. See Falcons up against RQ. Abe actually took a shot in the face. As we take a look at a bit of a highlight, some good engages earlier on, but we're going to keep our attention on what matters more. Falcons are actually taking down members of RQ. Yep, finding the first one, but RRQ has got decent enough distance between themselves as well as Falcon to hightail it out of here. Got to fight up against the blue though. Tanking damage from the second circle isn't going to hurt that too much, so RRQ not really playing big risk gameplay here. Just needs to go for that long rotation round. Unfortunately, R7 might just bump into them, so we'll have to catch up with that action in a little bit. Aone on the bike, making a lot of noise, but thankfully nobody around them to find the Punisher with the snipes. Funny enough, there is a UAV hovering on top of them, and we saw a loot drop as well, an airdrop. They are going to be right smack in the middle of 2 teams, Dragon Esports, Vision Systems. Well, make that 3 teams, because AG, AL are around the corner. That is a big, big shot from the AWM. Zyro making his presence known. Pain Gaming in the far horizon, but I think Onyx are also in a very safe spot. If they go down southwards to get to the circle, they are going to eventually run into Pain Gaming, with the exception that I think Pain Gaming, they do have a bit of elevation to work with. Consistency out of Brazil has been phenomenal thus far. Pain Gaming just one of those top performers. 1 Booyah in the bag, and they don't look like they're about to slow down. 87 points in total in their pockets. And they have got
literally 5 more games to pick up points, and they don't look like one of those stragglers, right? Game after game, you see them hitting those high numbers on eliminations, whether or not they find that final circle. It's been the Filmatic this game for RRQ. 4 revives and counting. So RRQ, they even though have the full squad still in the game, they have been getting picked off left, right, and center. So Pain Gaming makes that rotation. Onyx most likely will end up dodging them and having elevation once they get to where Pain Gaming are. There is a choice that Pain Gaming could make, right? Take the zip line down to the next location, close to a vending machine, but far away enough from the rest of the teams. This next circle is going to be crucial. Teams all spread out on the map. It's been moving west side thus far. And usually the game does throw us off a tad bit. But a high potential of moving just towards the outskirts of Brasilia here. Pain Gaming has to deal with Onyx, whether they like it or not. And just on the outskirts of Brasilia, the circle finds AGAL as well as Dragon. Vision system in there as well, but I don't know what kind of miracle they can pull off here. They just don't have enough points in the back. They could play spoilers, right? Like what Alpha 34 did yesterday. The early encounter between RRQ and Lost, where we saw on the feed itself, Lost getting 2 pickoffs in a row. Haone dealing some critical damage to RRQ at this stage of the game. Again, they got the full revive, but at this point we are more than 10 minutes in. Falcons now arrive, and Kiba, he's not even ready for this. He realized that 3 people shot him back behind him. Quick backstab and a 3-point. Yeah, poor boy just got revived, had the P90 in hand, just 2 glue walls, refused to use it, could have used it. But now RedHawks, Bangladesh, can you go up against one of the most lethal Brazilian squads out there? Glue wall melters all laid out, but Flicker, the flank just not working. Riptide Rhythm breaks down absolutely nothing is lost. Pulls the long flank around the right-hand side, down towards the lower ground. RedHawks pulling a very quick trick here as they fake a lower ground rotation, but they stay up towards the top. Lost not falling for that. Jig is up though. Haone sees Flicker. He knows what Flicker wants to do. So starts it off with Glue Wall Melter. Take out that cover to force Flicker deeper into the battle. They want RedHawks to fight honest, not dirty from long range. And that's where Lost thrives the most. Rigby, Raja mentioned multiple times, top 3 Russia of Brazil. If they can funnel RedHawks into the gun barrels of Rigby, it's going to be beneficial for Lost. Nando 9 got a top ground cover, Lost in an advantageous spot. Yeah, Kutush. Fingers crossed he's got that Supermed in his hands. Nando 9 taken